Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na, GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Buenas tardes, queridos vivientes de Zamboanga. Bienvenidos aquí en el programa de este Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Monday kita este tiempo también. Y como siempre, aquí kita para llevar con ustedes el más reciente de las noticias que está sucede aquí en el pueblo de Zamboanga, el noticias de entero región, el noticias nacional y también el noticias internacional. El mga entrevistas con mga personajes que entran sa noticia y también el otro de punto de vista concierne con mga caliente issues que te afectan natin aquí en el pueblo de Zamboanga. Ustedes servidor, Ronnie Yudo po lamang, taman junto con ustedes un poco temprano kita ahora, na dito en este programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, junto con ato ng mga Illuminati di aton, ahora junto una gayot, aquí este tiempo, making que tiene lockdown en todo pueblo, pero si Charlie Mariano is with us this afternoon. Charlie, buenas tardes contigo. Buenas tardes, Son. Buenas tardes con el diaton technical crew, con el mga buen vecinos diaton aquí en la ciudad de Zamboanga. From Limpapa to Licomo, mga vecinos, ¿qué tal ustedes? Bienvenidos sa programa Dateline Teleradyo. Okay, continua kita, no que aparece, tiene este anuncio que está saliendo desde con el City Hall, que aparece este tiempo, no hay más debate, gente más puede usar con el mga motociclo. Uno lang rider puede embarcar en motociclo conforme está, ¿no? Tiene que estar ahora información, ¿no? In compliance with the Malacañang order mandating all local government units to comply national guidelines, motorcycle back riders will not be allowed for the duration of the enhanced community quarantine. For the duration of the enhanced community quarantine, local government units will provide free shuttle services for hospital workers. Barangays are directed to assist in transportation needs of their constituents for basic needs and emergencies. And number 3, compliance of private companies providing essential services authorized under the guidelines are ordered to help in the transport of their workers. So es el más reciente que viviente de Zamboanga, el información que te recibe este tiempo, que antes de más temprano, tiene dos mga tricycle drivers que ya anda para allí en la City Hall, ¿no? Así que está claro, ¿no? Que tiene ahora el orden de pijo y ahora que no puede carga. Actually, Ron, ese orden, mga vecinos, si hace más mafuerza el directiva del DILG, Department of the Interior and Local Government, hindi lang siya habla order del City Hall. Order ese, mga vecinos, ya sale pa na national government, y taman mandate kayo con el mga vivientes diato, especialmente aquellos tiene motor, no malleva o no makarga angkas, because if you do that, that will defeat the purpose of social distancing. Yeah. So, importante li mga vecinos, no kita manduro kabesa, ayer, anti-ayer, and for the last 3 days, mga vecinos, actually, Chairman, no, taman ko nyo, taman Bilarundio para West Coast, y cuantos partes ki del ciudad, como na Tetuan, y ayun na tumbungan mga vecinos, ita pwede kita mira, manada kita biola. So, amo nga kita tiene kita miedo mga vecinos. El importante kan ahora, observa kita, effective social distancing, para pwede prevenir el kalayat buyag man, no, si tiene man COVID kina ciudad de Zamboanga, pwede con ese derecho man contain. Kay sinuay kita social distancing, amo ta lima ka nato na peligro. Yeah, before we continue, let's welcome naman na kinakastaudiaton na si Christopher Arnuco, uno din mga Illuminati tanara na datong programa.
Buenas tardes contigo, Christopher. Buenas tardes, Tito Ron, and of course, Tito Charlie. Buenas. And thank you for having me back here on your station. Y también buenas tardes con Ma'am Eddie and Sir Eddie, Ma'am Lolita and Sir Eddie Chu. Now, importante sa la observation dito yung na camino ara con promesa, no? También yo dolce ne pagat siempre, ta insisti kami na when there is an order for you to stay at home, tiene ka siyempre ta pikura pa siyempre sa rin sa mga casa dila, no? As much as possible at this point in time, we would like you to stay at home. Pwera lang ko lakil mga frontliners como kami na broadcast industry, mga doktor, mga nurses, mga food providers yato, no? Na food industry, amo lang el pode anda pa pwera, no? Con esos, el implementa kita, el mismo mga kompanya debe tanda sa kanila kung mga hospital el bus el van provide daw el mismo gobierno, no? Sí. So I don't know in your area, Chris, what's the situation over there? Well, so far, por causa gana del dificultad para puede man-transport gente from one area to the other, ya observa kita cuantos tiempo na tiene mga gente ta kamina na kamino. Manada ta kamina na kamino. El diamon el cosa ta pidi al diaton gobierno lokal y también el gobierno nacional. Sino ay mga es importante cosa necesitase. Manada man comestibles na puede des compra cerca lang na des mga lugar. Tiene siyempre mga parmasya, hindi man diatong parmasya limitaw. Hindi parmasya natin entero Ciudad de Zamboanga covered as far as Ayala, as far as Sangali. Ita rin di kita gracious tamen kung ang mga negosyante kien por medyo del dificultad ara, tabi lang siyempre ang establishmento para vende comestibles, como comida y medicina. Tiene kita pregunta, ahora daw ko sa man kami, el ase daw, may kami motor, kami na lang kami. Well, ese orden, hindi tadalekwan ko nung para cuando kay el orden para estar ustedes en la casa, no? This is to discourage you from getting out of your houses unless, of course, bien importante, el ustedes cuando como doctor ustedes, o nurses ustedes, o aquel que trabaja en mga grocery stores, el de ustedes mga compañía, no? Tiene mandato para darle con ustedes el transportación, andar con ustedes pipina, na para liban na trabajo. Now, no makita tanto man debate kay taprohibi el cargada taman angkas na detrás del motor para menora con el mismo chances que man pasahan ustedes el enfermedad con otros. Actually, it's not easy, Ronnie and Chairman Chris. Hindi se basta-basta lang mga vecinos. Puede decidir el city government. Ya tiene que consulta el gobierno local con el national office del DILG para puede man lay down un definitive guidance con el diatul mga vivientes. It is difficult, mga vecinos, para man rule acerca de este usaba, puede ba man angkas o hindi. Kay manada kat apektao, imanada del diatul mga vivientes, ta usa con el motorcycle, como dila mode of transportation. But, be that as it may, whether it's painful or not, el importante ki pwede kita protekta con el diatul mga vivientes. Because by way of this mode of social distancing mga vecinos, ta pwede kita asigura, hindi magkatabla 100%, pero mas lessened el chance para man-acquire kita COVID-19 si hindi kita serka-serka tamandapo na kamino ba na mga public places, especialmente na motor. Ese mga motor mga vecinos, yaanday yun na labuan ayer, ya pwede yung mira mga vivientes niya, tiene un motor, 4 pasahero, todo sila no ay face mask. Ita pwede tumira el dangerously mga vecinos, si man soft kita kung este polisiya, manada buyag lang mga vivientes di aton. Si chine man na infection kina syudad sa Zamboanga ay sali infectao. Yeah. By the way, chine kita pregunta, porque daw kung ang mga four-wheeled vehicles, hindi doon ta preveni. El manangko ustedes, abrasahan ustedes con uno y otro. Physical contact. Chine physical contact. Na four-wheeled vehicles, chine ustedes ustedes kay limitaw lang na 3 persona el kada four-wheeled vehicle. Sí. No? So you are now you have social distancing of 1 meter apart from each other at the four-wheel vehicle. Pero na motorsiklo difícil siya. Kaya nagkapit uno yung otro. Hindi kahit ng motor. Actually, hindi kahit ng motor. Proba kita si Chris Numan, Ronnie, man testing na un vehikulo, AUV. SUV gale mga vecinos, iya pasa kita cuantos mga checkpoints igual el
enforcement. There is uniformity na enforcement del PNP mga bisino. Stress lang. Basta aquel vehículo SUV o aquel mga vehículo que ta puede cargar 7 bilog, medya lang del total number of passengers. So, Yeah. si 7 lang ta puede carga, 3 bilog lang. Yeah, there's a question here, no? Sir, ¿cuándo principia que no hay más ancas? Kay sabe yo, el más temprano anuncio que el principio daw ese, y habla si Mayor, mañana pa daw, no? So, cosa ba el más latest kita? No, kay, pídese el alcaldesa, el mismo City Hall, tan get in contact with the DILG. El final kwan se mandato national se. Makin si Biko Soto gane pikuraste buka exemption ko tricycle no gane pwede saka, Sí. no? Actually, Yamin na sa pakuneli planta kaso. Actually, na Manila, te-enforce sila si gentleman del otro semana pa gayon. Por eso, no may kita pera mañana pa, si pwede man ahora enforce ya con ese, observa ya con el reglamento del gobierno local, sige kita mga bisinos, no makita manduro kabesa kay para protection man si diaton. Now, conforme sa ara, tenía 400 confirmado caso na entero nasyon diaton del COVID-19. 400. If you compare this number to other countries like Italy, for instance. Italia, o makilang cerca ka natin, comparando lang to na Malaysia pati na Thailand, mas sobra de grande. So, ¿qué quiere decir? Si tarda la transmisión de ese del enfermedad un poco efectivo pa kita aquí na Pilipinas comparando na otras naciones, kay na otras naciones takunta sila por miles ya, no? Na Pero- Italy, gentlemen, ayer, yamuri as of the last 24 hours ayer, 797. Correct. Na undiya lang mga bisinos. And the day before, yesterday, almost 500. Yamuri na Italy, making it now the epicenter of COVID-19 na entero mundo. Hindi mas el China, el Italia mga bisinos. Especialmente el northern province of Lombardy. Ano sabi ito porque, no? That it brings the total to about 4,000 people who died in Italy. Yeah. Almost 5. Almost 5,000 yan, no? Ahora. Now, kung kita, no, kay right as of this time, el mga miembros del Congreso di aton are now in Congress deliberating over cosa ta pidi el presidente el emergency powers ese tiempo kay aparece bien importante te que puede kita pasar el emergency powers at this point in time allí na mismo Congreso como emergency kwan y uno de mga cosas na diskuti sila allá de pijo este tiempo amo ese on fake news, no? So we'd like to raise again the warning con aquellos que pasa mga kwan que habla que ano daw po na bisita na City Hall, todo mga tricycle driver na City Hall. There's a warning here to those who pass on wrong information. You can be arrested. They'll be dealt with accordingly. They will be dealt with accordingly. Pero el importante na diskusyon ara del Kongreso, el stimulus package na to make sure na el diaton ekonomiya sintido ito diaton ekonomiya at sinti tuno kay sero mga tienda, may trabaho mga gente. Pero el gobyerno nasyonal tamira sila el posibilidad na onde tiene cash transfer program, tiene mga programa financial y también comida. Food security na pwede dali kung i-aid ko ng mga gente. Talking about that as a economic stimulus package que ta considera ara el Kamara Baja mga bisinos and then eventually ginda man sa Senado. Sí. Ta sige lang tamen el gobyerno nasyonal di aton con el ejemplo que man emanate na Amerika na United States. El Kongreso mga bisinos ahora ta considera como ya propone gani si President Trump no less than $1 trillion in economic stimulus package mga bisinos para pwede man-revive o man-sustain con el mga grande mga kumpanya na Amerika kay apektaw kad mga bisinos. Hindi lang el China. If there is one other nation que supri gayot economically apuera con el China because of COVID-19, it is America. And they're putting in place one more or less a little over $1 trillion mga bisinos para contesta con este emergency. Este pelea, hindi lang que para que ganato na Pilipinas, no? Este pelea entre todas las naciones debe quedar envuelto aquí. Debe a uno y otro man cooperahan kita. Por eso tienes kita mga naciones que ta dale cura, no? Ta dale tan share el dinastekuan también saber
como de más reciente, el experiencia en China, estaban share con el de un Department of Health también. 40 doktor, ya India y Italy. Ya, India, el China, que aquel Kenya tiene experiencia, curar con esta clase de enfermedad, ya India, el China también para na Italia, para ayudar, que sila tiene experiencia. 40 no? kadron. 40 doctors have been sent to Italy. Now, that being said, studies are being made on a cure that was developed in Japan, el Avigan, pero conforme está, no hay pa cosa conclusive con ese. Now, in the meantime, everybody is calling for testing kits. There are no testing kits, and this is not only a problem here in the Philippines, it's a problem worldwide. Actually, no? Ron, antes to dele con ese, no, uno del mga contenido, alin a proposito bill del Malacanang, este gana relaxation mga vecinos to answer that need, particularly el mass testing requirement. El requerimientos mga vecinos del procurement law quiere amenda el Malacanang kay na aspeto de emergencia taase bien difícil or next to impossible el immediate action que puede tomar el gobierno nacional because of the many strict regulations que puede kita mira na di aton Philippine procurement law. Isabio si Sir Chris kay former chairman del Ecosol mga bisino, sabi que sige lang na normal mandamiento del procurement law bien difícil kayo, it takes a lot of time and a lot of efforts mga bisinos para pwede lang saka un item. And you're talking now of the intent really of the national government to relax things in answer to this emergency. Yeah, anyway, going back to the news, no, pagkasa ko na sa mass testing kits, no, el mass testing depends on resource adequacy, según ko na Secretary Duque, quien este día, I understand, reported for work already, yes. no? Kay negative ya daw el kwan di suyo. Even with more test kits, the Philippines lacks the capabilities to embark into a mass testing that is similar to South Korea. A painful fact that demonstrates the government's belated response to the coronavirus disease 2019 and the struggle of an ill-equipped healthcare system diaton. More than 100,000 test kits donated by South Korea, China, and Brunei finally arrived this week, a crucial augmentation to testing facilities at the Research Institute for Tropical Medicine in Muntinlupa, where the country's lone testing center had been swamped with samples of collected from hospitals nationwide. But even with new supplies, Health Secretary Francisco Duque III told a national newspaper that mass testing where even asymptomatic individuals exposed to confirmed patients are tested cannot be done, and that testing kits would have to be allocated. What is your definition of mass testing? In the end, it is still the number of test kits that will determine how many can be tested in this country, Duque said in a text message on Saturday evening. The limited supply of testing kits demonstrates its difficulty of procuring them at a time of rising global demand amid the pandemic, but it also shows a lack of preparation from the government, which early on downplayed the threat of COVID-19 that has already infected 380 people as of Friday, 25 of these whom already have died. But if you count the numbers of the people who died, against mas menos katitaki na Pilipinas. El cual nakikikomprometa el antes preparación, pero no hay nación también que preparado para con esta clase de enfermedad. Pero, Sir Ron, no, para entender na natin mga viviente, si mira kita el porsyento del número del muerte compara na mga kaso. Overall, around the world, the Philippines rank number 7 in terms of the most affected, no? If there are about 30 countries, we're actually number 7 on the list. Porque man, if you look at 25 against 380, that's about 6.5% of our total number of cases na Chenya Muri against San Marino, Algeria, Indonesia, even Italy. Italy only ranked number 4. Pero el caso na Italy tamen is about 53,000 and como habla si Tito Charlie Nante, 4,000 of which have already died. Yeah. That brings the number to about
roughly around 9.01% of the total cases. El Kenya Muri, almost 5,000. Sí. Mga kwanto bilog lang ka ba 5,000 yung mga bisinos. Now, we have to look into the formula that South Korea is doing, because right now, South Korea reports the lowest daily increase in coronavirus cases in a month. Na South Korea's novel coronavirus cases climbed by 64 to 8,961 Monday as the government tightened rules on social distancing and toughened the quarantine screening on all arrivals from Europe. The new cases mark the lowest daily increase in a month in the century. ¿Qué quiere decir? Ese social distancing pati ese quarantina tatrabaja se ahora allí na South Korea. Continuing a downward trend in new infections from the peak of 909 cases, as cases reported on February 29, the death toll rose to 7 to 111, with the overall fatality rate standing at 1.24%. According to Korea's Center for Disease Control and Prevention, the death rate is 6.34% for those in their 70s and 11.62% for those in their 80s. Now, tiyan kita, actualmente pedido, no? For the meantime, kung mga lola di aton, el mga jóvenes ahora, wanay anda bisita kung mga lola. No? Kaya they are the most vulnerable at this point in time. Correct. Social distancing anay ko ng mga abuelo o mga de-edad, kay aparece, baho da statistika, mas manatatamuri todo mga de-edad. Pero ibig sabihin na mga de-edad It lang. doesn't mean that kung kay na Italia manada mga joven ko na yan, no? Tamuri. Sí. Pero el overall the entero mundo mas manada el mga de edad el quien el vulnerable, no? Actually, el senior citizens el component del Italian population mga bisinos, it's almost 20%. Comparando con el South Korea, con el Pilipinas o na China mga bisinos, mas manada kayot in terms of percentage, mas manada kayot mga older people ta queda na Italy. So amo tamen si uno ta el razon porque manada alto el mortality rate vis-a-vis the COVID infection allí na Italy. Okay, so anyway, kumutabla ka na kita, no? At this point in time, hindi man kebla libasta de comida con mga de edad, pero larga na mesa después Strictamente kayo observe social distancing. Amo ka ni katabla turon enantes, yabla tamen si Chris. Importante mga bisinos, pensa kita, cosa ba pwede ka natin ayuda na Pilipinas para salva con este scare de COVID-19? El importante ki, we need the discipline of the Japanese and the South Koreans. Importante ki disiplina. Kaya si mandebate kita con el gobierno, question aquí, question aquí, question allí, question na todo mga polisiya del gobierno, mga bisinos, we are not helping the situation. We are worsening it. El importante que ahora, let us stay disciplined y coopera kita con el mandato del gobierno. Now, como tabla kita, no, el protocol, and I think this is already practiced in Israel right now, no? If you have elderly people na casa, no? Si talibas de comida kanila, ponen na tray, distansya, plantansina, kanila manda saka, mismo kwan. No mas siya kanila manda na mesa, correct. Kwan mientras tanto, no mas kanila manda atraka cerca con mga jóvenes, no? El mga jóvenes tamen, ibita man kiss con el diato mga lolo y lola, o akal ba abrasa tu, que asikat contigo bien cerca kanila physically, that could contribute to infection mga bisinos. Observa kita social distancing 24/7. You know what? Yesterday was supposed to be Mother's Day. Ayer, sí. A lot of us wanted to kiss our mothers, but no puede kita besa que tiene kita miedo para baka pasa kita la enfermedad o kwanali na otro, no? So mientras tanto, todos si mga kandidato, maybe after everything has been cleared, habla ganeste que posiblemente que este periodo de la cuarentena, at the most, si stricto kita ahora, puede kita seguir na reglamento de pijo con la cuarentena, at the most, el más largo ya el un mes, pero si kita mismo tabiola,
Ito puede pa siempre mampasajan la enfermedad, puede ser que alcanzaste más pa na 3 meses o más pa de ese. ¿No? Aquel, Depende sa kanaton, no? Aquella China, gentlemen, mira ustedes, bien, primero, bien forlorn got the situation de China, kaya tabla kita, dol hopeless man el China, considering the population and the fact that aya una-una gayot, ya origina este infection de COVID-19 mga vecinos. But in a record period of less than 3 months, ya puede man contain el China con el dila problema ya mga vecinos. Amo nga likat tablayo, importante gayot, kaya na China, bien mapuersa kat el dila national government. China kat power, igual ba na un dictatorship para mandakat ko ng mga gente isakakat el obedience ng mga gente mga bisino. So amo kalis akin na di aton republika sabi amang kita el problema chinebes di aton kultura bien lax gayot tapi nilang kita only for this period in our history mga bisinos. Let us cooperate, let us support the efforts of the national government, of the city government, and let us not contribute to the problem posed by COVID-19 by being so hard-headed. Tiene kwantos mga reglamento, sige kita mga bisinos, para di aton se. Correct. Okay. Como kalablay natin si Tito Charlie, no? Na China, na Wuhan, for instance, no? Yato pa ko nila Disyembre. Yung umpisa implementa al gobyerno national dila by mid of January a lockdown na mismo lugar de Wuhan, and then eventually yan spread to other areas, Pudong, Shanghai, and etc. So cuando umpisa sila po pensa to el suprimiento del mga gente allá, principiando January hasta ahora lockdown sila. Kanatun, ikakwanto dia pa lang di atong lockdown, tapurpi di atong mga mga sabuanggenyo, kwanto bilog ali mga pilosopo, mga purpiaw. Si deha kita kung este man spread, deha kita buyag, ay cheneganegat kanato na syudad de Zamboanga incident sina. Given the statistics at Adale, about 6.8% or 6.5% el danger de against the population, pensa to pakilasa de beng core man spread. Core ka, diba? So, de por sir, nisisita kita uwi ko ng kosa de aton gobyerno lokal, itambién gobyerno nasyonal. Ito meron mga eksperto tabla. Como ayer, we would like to congratulate Dr. Dulce Miravite. Kanya dale presko na ayer, ben kalma al disyo presko, tapi digat lele pabor na el protection del diaton gobyerno itambién aquellos mga na frontline hindi lang para kung aquellos mga tiene enfermedad sino para dila cuerpo también itambién dila pamilya ikita todo. So necesita ser sigi el reglamento kita impone. Segundo, tiene que kuya rontan pone pakilalan daw sila come, pakilalan daw si el gobyerno hindi ro kung natadale asistensya. Amo gana ese artan tan discuss el national government. Si Tito Charlie Nante pointed it very well na under na baho na reglamento ara ben tormento ka to procurement chene lang to mga kwantos exemption para pwede to man exempt dito yung sarili na abla kita man go to shopping as mode of procurement or man forgo to bidding processes pero required ka syempre el bidding procedure. So el cosa arta pidel national government for medyo de ese stimulus package is to make sure na man-reduce kita el number of requirements, particularly el paper, documentary requirements. Kay, por mesta, tiyan kita ara emerhensya. Given el impact de ese na ekonomiya, na mga gente, na social services, y también por medio del comida na necesita mga gente. De por sir, necesita kita mira manera na onde pwede kita man-forgo anay for the meantime con ese particular requirement. El también el sitwasyon también di aton na Chris, sabi to, este mga procurement laws di aton, siguro cuando yaman crap con este di aton mga legislators, mga bisinos, el assumption likit, manada na gobyerno, kal bataruba, por eso ya, pone ka sila bien strict regulations para hindi ka na pwede perde el pondo de gobyerno, y pwede el COA, through the COA, como watchdog del gobyerno, pwede ka protekta con el fondo mga bisinos que posible sale afectado si hindi kita ase strictamente con este enforcement del diaton mga procurement laws. But in times of emergencies, el importante, yung poco flexible el diaton gobyerno, amo si arataman impede con el efforts del various LGUs, mga bisinos, hindi lang na Metro Manila. Uno yan, Ciudad de Zamboanga, we have to contend with procurement laws. Kasi el diaton mga oficiales, basta-basta lang, in violation of certain standards, sakaste mga equipo, kumpra kel mga goods o kumpra mga aros o kosali mga bisinos,
dili ka entra na kalabosol di aton mga opisyales. Sabi man tamen to kay Chenil yung mga good alek na pensa lang kosa anda diretso man file, di ba? No kayo kita dalit kasi ka na mental daton gobyerno sila pa Chenil kompranta kaso. Actually, No, gentlemen, no, impormasyon lang tamen kita no, kay el mismo sector del negosyo di ato na kinasiyudad de Zamboanga, taman huntatan sila ara independently, without even el Chamber of Commerce di ato del Quanalita busca manera para poder confrontar con esta enfermedad del COVID-19. ¿No? El importante sería como ese gane escasez del mga acetate para del mga el mismo negociante di ato narata busca manera para poder obtener supply de makikita locally el poder producir con ese para poder darle con mga frontliners di ato. Now, ese mga kung I think and the son from Pocholo Soliven na kanila del movement for better Zamboanga they are even trying to find if they can source supplies for basla PPEs coming from countries like Singapore or Kanali or Tumakan. So note this aplihi que el mismo viviente del pueblo de Zamboanga hindi tadeha con ustedes, no? El mismo gobierno de aton even as we speak, Charlie, we are making preparations to be able to cut, but we are not going to give this outright kay bakal timora liga ora el local na long stretch kita baka ano ay masal supply kaya sa ito de kaba apresya kayo el tema del dito yung ultimo mensahe Ronnie, no, kay sabi to Chris el importante ki mga bisinos pensa kita importante it will take some time for the city government to be in a position to give us akil mga food packages. For the meantime taapela kita con el buen corazon del di aton mga buen bisinos, mga buen Samaritano di aton mga komunidad, na di aton mga barangay, especially those who have more in life, mga bisinos. If you are well situated financially, paborya, baka tiyan kita mga bisinos li kita mang kunamre, o akil mga bisinos li ke paltayal supply, or maybe in the next few days ay paltayal supply, baka pwede kita mga bisinos man share. In our own little way, el cosa kita pwede dale para ayuda. Con el día atul mga vecinos na barangay. Tuvieron antes Charlie el pedido de Soki, no, Rojas, el dato nete City Social Welfare and Development Officer, and that is a very good call, no? Adopt a neighbor. That's good. Que quiere decir si sobra kita el supply di aton, pwede man kita kaba con ese, tiene man ustedes neighbor allí que un poco a veces no hay puede preparar que no hay puede sacar no hay trabajo no hay el trabajo cosas con allí, no, what you can do is to prepare some packages de ayuda con el cual allí no anda ya deja lang na kuan aset man ring el bell o man tuktok dependehan ng puerta taliba lang kami asistensya. Now ara si tarisibi tayo ko pakete ojalá que you take also time to sanitize namin ko mismo mga pakete, sabi to, makita sa mga delivery de comida, nasupot mismo. Carry sanitizer. Yes. I am not advertising this. Carry a sanitizer. SAD2 sanitizer, certified original product or yes. hindi Yes, actually, if you have chlorine, 1 part chlorine and 8 parts water is strong enough to sanitize. No? So, and you put it in a sprayer. What we do right now, you spray your doorknobs, you spray your your entrance del casa, el mismo casa, si puede con trapo, con chlorine, man sanitize el entero casa para evita kita el enfermedad mampasahan. Sabi to Kuya Ron, no? Kung may habla to, no? Kay siya naman ng mga gente, Koreal paranoia por causa de este scenario. Siya mga lo demás, tabanya ara, un batea, no? Hindi man tao sa ducha, hindi batea. Tapos sila, dos aquel tapadera de cloro, or de chlorine, na agua, mo sila tabanya. Kung pregunta por qué sila ang sinatase, habla sila, siya mga parte de cuerpo daw, hindi rin ta pwede alcanzar el jabon.
So, por medio daquel agua con chlorine, como tabla si Sir Ronnie, tan disinfect yan. Yeah. Pero demás naman, si estaba sila afuera, dira sila na casa, dire-diretso sila na banyo, tabanya dayon. Hindi na sila aneta sinta na dila sofa, na todo. Ese, That's correct. it's on their own. Ngayon mo nila kintabla na Simple cosa, it's on their own actually. Simple cosa. Como por ejemplo, y anda ustedes, por estar ustedes anda na changue, sabi man kita man na gente na changue, no? El llegar kita na casa, antes de entrar na puerta, despensa lang, cuando quita la camisa, echa na un botella lleno de agua con jabón. ¿No? Hacía hulong con ese para desinfectar con el mismo camisa. El cosa se usa para afuera na camino, no lleva adentro del casa. El mismo mga zapatos de aton deja afuera. That's exactly why we need to have a chlorine bath na mga puerta di aton, no? Poco lang man poco de chlorine, pati agua lang, pati con depende hace mojoso con el trapo, depende para limpiarte desde el pie. Aquel ba tabla si Chris Enantes, gentleman, aquel daw tiene mga gente de Berasan, hindi ta pwede akansa na cuantos partes del cuerpo kay unuli baka gordo o baka mga mucho ba duele na cuerpo ron, mga baldaw kay mga apikia 60, especialmente kadto pasensya lang ustedes. Na pero bueno lang yung bato gordo na tumira kung Chris. Yan eye contact gordo pero guapo. ¿Quién yo conoce? I will buttress that particular explanation. ¿Quién yo conoce? No puede le rasca con su kilikili si kuan ora tabanya kay ta kuan bale. Ta kada bale an kuan ba dolen dia bale komportable. So amo yo habla con él, aquel cosa tú habla, el combination tabla si Ronnie del Clorox bagalron. Amo también le mezcla na agua. One cup lang one cup to na kada balde dos cup del chlorine. It's enough to disinfect con ustedes el cuerpo para allí. Now, hindi kita tabla kay agua daton masyusyos. Hindi to kasi tabla. al mga gente lang mismo take advantage or take initiative na para man-disinfect nila mga cuerpo. Pero manada manera, no? Manada manera para kuan. Este tiempo, ojalá use también este tiempo para limpiar. Kay chen también kung kanya wiko ron tabla. Limpia lang kita pero hindi sila tabutal agua ta chen lamok kay may pamandaw ko sa kalo may pamandaw insidente na onde lamok carrier del COVID naman to nisita chen siya enfermedad de malaria chen siya enfermedad de dengue y lo demás so limpieza kat nisita na dato na frontera aquí de todo el mismo na mga barangay diaton kap por favor, ¿no? Ustedes necesitan hacer propia preparación y más de ese el enforzado del mismo cuarentena en cada cual barangay de atún. Por favor, hace el esfuerzo para implementar con ese que en este tiempo para man plojo, ¿no? Tienen yung mga barangay, ta entiende kita que tiene pa daw ahora el mga tarian kay no hay esfuerzo para kuwi con aquellos mga kintamantarian. Kung wanante tabla na difícil si Kap hindi pwede sabi kasi tiene tarian na un lugar aboroto ka tese aba Kap nung sabi to ko sa taso na dito barangay. Specialmente ara kay lockdown kita. Specialmente ara kay lockdown todo silencio. El baka miedo na tarian kay base na sitwasyon makin onde to anda barangay kabatyen tarian el mga gente litanda po cerca kayo. Mas mucho del mga gente diaton no hay face mask mga vecinos. Afuera que illegal sa mga kwan, sa mga tarian, no hay pa face mask el diato. Mga vivientes, aliga ta kada vulnerable mga vivientes diato na infeksyon. Pensa lang ustedes ella, nasultada pa lang ako sa tabla chiste. La puesta. El puesta, ¿cuántos laway na tan pasahan ustedes? Napensa lang ustedes ese. Después volvete de na casa, nakárgate de la enfermedad. Hindi ibig sabihin na nuay to ko sa tasinti na dito cuerpo, ito carrier. Manadaga na gayot si Tamira Ocedes na notisya na asymptomatic sila, nuay sila ko sa tasinti. Imasking yan 14 days sila quarantine. Hindi pa siyempre epektibo kay chene ko nila after the 14th day. Amo tan demonstrator na manifestation. Puede ser no hay ustedes el síntoma de la enfermedad. Kay resistente ustedes. Okay, bonito Bueno, sé que hay resistente ustedes, pero los demás de la familia de ustedes tienen uno que es gente resistente con la enfermedad, cárgate de esa enfermedad para kanila. Well, actually, tiene advertisement na una national media outfit mga bisinos. Taabla niya, no mado to usa kwan, kay tiene mga shortage na face mask,
no madaw usa face mask akil mga healthy. El problema, di difícil to man-determine si deberasan ba healthy to mga bisinos or maskin healthy to, posible, kaya to carrier del COVID, kaya asymptomatic man chinibes el mga biktima deste. Kaya to carrier deste, pwede to asikalayat, na dito yung pamilya, na dito yung komunidad, este virus de COVID. Okay, now anyway, dato dia ya anunsyaman ke na mga kay pwede man kita sangga ichene entero no na necesita kat entera. Pero taman ban Philippine National Police no makinal kuan gana aura el murito de este tiempo I don't think Takada suspect. I don't think el mga funeraria Pero cuando let us qualify no tamira sila na rason si porque muri na death certificate mga bisinos bien objective taman di aton mga kuano mga mortuary parlors funeral parlors mga bisinos hindi taman abla just like that kay tiempo ya muri del COVID crisis hindi na to embalsama basta ya muri na kausa ke hindi tang qualify na mga cause akal mga simptomas de COVID. And then definitely normal ese. No, pero ahora conforme está no, el Philippine National Police taman banya ese gane kuan ko sa paset Velada, no? velada durante el kuan mga muerto no El mga iglesia taman ron taman limit lang I was made to understand only a maximum of 30 people na misa del ante de Inchero del Muerto. yeah E dyan kita conoce de talon-talon este tarde el Inchero mga bisinos. Iabla daw kat kanila parish priest. 30 lang el maximum que pwede man allow adentro del iglesia. 20 lang ganit I don't know, but iabla kumigo 30 lang. local government yaton na advisory dale about del DLG 20 pesos. Ya pili ka siguro el pamilya ron kay sabi mo to de talon-talon ben ancho-ancho ka del mga parientes kuli. Sí. Manada ka siguro kere Well, abuya na. you know what that is the thing here no when we start accommodating one particular group then others will start asking for it so si de pijo kita el reglamento de pijo kita implementa con Pero buenamente que es el reglamento na onde cancela todo sa mga pass que tan issue mga barangay or king pa man kay manada gana de eso pwede usar para na buen pwede también abusar para na otro. So por medio del cosa ya sel daton gobyerno lokal ya cancela con eso el mga PNP neta con eso ta pwede kita man-regulate el movimiento del mga gente na mga kada kwan pero no may kita espera el tiempo na onde como na Manila or onde lugar na uno lang tan alawon ka naton aquí buenamente ka naton tan alaw ka naton dos gente sali afuera para comprar combustibles pero hindi para na man metro uno lang. Sí. Na metro uno lang el pwede salir afuera. Correct. now no ustedes reclama con este quarantine no kay hindi lang aquí ka nato na ciudad de Zamboanga hindi lang na Metro Manila todo ya entero Pilipinas ahora de más reciente el SOC Sergeant también Todo ya, man sí. shut down ya el border to stave off the COVID-19 virus. Yes. Around 200 police officers were deployed to secure the SOC Sergeant region closed borders following the implementation of a region-wide quarantine on Monday, March 23, to stop the spread of the dreaded Corona 2019 or COVID-19. Ese según con el alto oficial, no? Si Brigadier General Alfred Corpus, el Police Regional Office 12 Director, y habla que impone sila ara mga border checkpoints na alrededor del este mismo SOC Sergeant. So, Let us make this very clear, gentlemen. The city government or not even the national government, mga bisinos, can do everything for us. Ultimately, kita decide si kilaya de grabe ke dabuyag lang ha. Si tiyan naman ki-infection na sa buwang ka mga bisinos, si kilaya si de grabe na mano si di aton. Keda lang si grabe, si hindi kita koopera. So mientras temprano pa, inoy pa kita registered kaso de COVID kina syudad de Zamboanga mga bisinos, coopera kita. That is the best solution to the problem. Well, necesita todos pensar, ¿no? ¿Cuánto bilog hospital kita tiene na Zamboanga? ¿Cuánto bilog del dato hospital na Zamboanga tiene ICU? ¿Y cuánto bilog de esos ICU tiene cama vacante para recibir con ustedes? Y si buyag-buyag, yan, simba ko na yan, hospital 2,
Cuánto el gastos dito per día? El sabi an average of a day na private hospital for ICU is about 15,000 pesos. May pakita ta kunta medisina. Or sina public hospital too, hindi man tamen todo medisina available. So nita to gasta. Como igual lang syempre ko sa to gasta. Si por ejemplo, Impermatu. Na in the case of COVID-19, todo kat sinita isolated. Por eso ICU sa derecho sila tapone. Under monitoring gayod. Oh, pati como tablagan ni si Dr. Jujuni dito dia kanamon, difícil kasi como por ejemplo, tiene tu uno lang caso de COVID-19, el entero floor tu necesita tu man isolate. So, ¿cuántos pacientes? Los demás otro enfermedad, no podemos tu usar. So, like for instance, ara na Quezon City, no? Manada ta reklamara kung aldila alcalde yan na Quezon City. Por medyo, lleno ka mga ospital ara. Majority ko nila, como ko sa pasa, no? Kaya entero Metro Manila, ara, the larger area of Luzon, man niya deklara under lockdown or community quarantine. That makes everybody PUIs and PUMs. Yeah. But, so, liba ko nila ng hospital ko yun, komya sila grande porsyento del space del hospital. So, compara to Metro Manila Quezon City compara to na Ciudad de Zamboanga. Por eso, el diaton gobyerno lokal, por medyo del mga sistema y mga regulamentos sila sali, ta pribini kita na alcanza kita na ang sina klase de sitwasyon. Porque man, pwede habla na hindi kita well-equipped na Ciudad de Zamboanga. Pero hindi tayo pwede habla, hindi kita well-prepared. Cuando rebenta pa lang implementa el diaton gobyerno lokal, el mga mejores na pwede kita pribini para cheneki. Na onde apekta ganit también el mga vida de los demás na mga isla. Kaya sera kita el día de mga borders. Y también aquel mga yan ipit na otro lugar na Manila, na Cebu, na Davao, na quiere volver para Zamboanga City. Ya para también se kita por medio del serada del dato aeropuerto. Actually, manadagat apektao gentlemen, no? Kay from Manila, from other parts of the Visayas, Luzon, aquí mismo na Mindanao, makina salito na Davao for example, difícil to ara volver kina Ciudad de Zamboanga kay along the way manada mga LGUs hasta mga munisipyo taman lockdown. So kaya mga vecinos, we have to think very effectively si por qué esta sucede y cosa kita puede hacer in view of this emergency. Yeah. Anyway, te entiende yo cosa predicamento ustedes, ¿no, sir? Te entiende kita con el social con esto. Ven pas el mga text entra aquí kanato no puede makitale con el text. Subida yun. Manada kayo. No, I don't know if we can control con este bay para menora, no? Sorry lang gat sir kung makulit ako na hindi kita tapo dili kay ben pas. I'm sorry. Takaba perde lang kay takaba ben sobra pas el entry del tema mga text entra ka nato. Pwede kita man retrieve ron, procura kita man retrieve. Manada ka text. Bil manada kayo. Hi po, tanong lang ko po, wala po bang supply ng nakakaawa po, wala nang hanapbuhay, wala nang makakain po. Tiene orden que te dale con ustedes barangay kapitan, mandato nacional, que debe sila usar con el emergency funds para comprar el supply para darle con aquellos mga bien necesita kayo, ¿no? Si no hay una el barangay y después de ese, si tampoco acaba el supply del barangay, él entra ya el supply también del ciudad, pero está prepararse. Pero necesita el barangay. Si el mismo barangay oficial de ustedes en esta acto ahora, ustedes mismos kanila puede hacer demanda. Actually, ¿no? may man rason mga barangays para pwede hindi tiene effective response con este budgetary requirements mga vecinos. Si no hay pa ustedes mga approved budgets for 2020, puede considerar con aquel budget de 2019 como reenacted mga vecinos for this particular purpose y puede se contesta con el financial requirements para man-feed at least temporarily con el diatul mga vivientes. Como tablakan ni si Ronnie, Chris, no? Pati Ronnie, el importante que mga vecinos, el diatul mga barangay, aquí na Ciudad de Zamboanga, and we have 98, at least temporarily, sila una tali na frontline, mientras el gobierno local ta prepara el budgetary requirement para poder contestar con el social requirements también con el diatul mga vivientes. In due time, como habla si Ma'am Soki Roazen antes, she expects that by the first week of next month, Abril mga vecinos, ready para distribution de la comida y cuantos mga relief services el diatong gobyerno lokal. Okay, Sir Ron, good afternoon.
Sir, favor llama atención del Department of Education Zamboanga. Hasta ahora no hay pa kami recibin diamond sueldo. Public teacher yo, sir. Favor llama a la di la atención. ¿Por qué pues hasta ahora no hay palarga también el fondo para del salario del mga sueldo? Na division office. Nante po sa aga tawi reklamo ki mga maestra. Well, we hope they could, Debe ser manda chequea con el mismo region. Na regional do kanya este de recibir pero con mga na division office no hay. Aaron, kung sa bal policy del DepEd acerca del mga bata, akil ba para gradua o akil ba pasa o hindi pasa ng mga subjects? Kay Dolce naman nyo ko sa we along this line. I don't know si Chine to latest update ko neste. No, I don't basta sabi lang yun why graduation anay. No graduation ceremonies at all. Pero ang requirements ng mga bata, tas tudya aral Department of Education na onde pwede ko na man submit online or chene cut off, meaning si antes aquella declara el lockdown, pwede man assess el mga maestra el grado del bata, pero por medio del recognition rights, graduation rights, todo este cancelado until further notice. El mga eskwela tamen ahora es mga tas tudya master's degree law. Even some schools na chantan offer medicine, no? Na provided na hindi sila on practical use, no? Meaning on theoretical sila. Tan online sila, tausa sila kay social app Zoom, on that online classes. And alegre kita kal mga professor, ta sakripisya kaya dila ora na ohala siyempre dila para descansa este mga tiempo, mga abugaw, mga maestro. Tanda ka sila siyempre online para insinya kung dila mga estudyante para to make sure that they be able to cover as much area of discipline as necessary for each schooling. No? So, SL mga bueno kita arat kuya Ron, pati Tito Charlie. Kaya China kita mga teknolohiya na onde tan allow ka natun man reach a wider area of our or wider portion of our populace na pwede syempre continua el dila mga vida por medio del online or internet. And so far, I think for the next 2 or 3 weeks, we see no impediment mga bisinos para akil ko sa kanatabla si Chris ay pwede continua. Chine at least linkage, no? Continuing linkage on that level. Chine Kiron, no? Chris, chine ki from 0284. Tapregunta lang le. Ablale, good noon mga sirs. Pregunta lang nyo si Pakilaya el pagada del kuryente. And maybe puede ustedes incluirli el pagada del water bill si aton. I don't know if I'm correct, but I think I heard from the Samselco de aquel dia kita dali sila 30 days grace period na pagada del mga bills mga bisinos inuay multa. Inuay multa, no? Igual sa con el announcement también del cuantos mga bangko na Manila que especialmente aquellos tienen mga bills que mga pagan credit card. Tiene deferment of payment Grace period 30 días mga bisinos. Especially kung aquellos que benekay el billing period within the period del hasta April 12, no? After that, chene kita tiempo ya para pensa estudyante sa gobyerno nasyonal si whether man extend sila or hindi kun el programa. Okay, good PM Dateline pakilaya kanamon ayuda el gobyerno mga construction workers kami mga 60 persona gente kami conforme está. Actualmente primera cosa el ustedes sueldo debe daw ta continua siempre que en el privado sector ustedes, no? Pero más de ese si cosa barangay ustedes sa Kuanali, debe tener el barangay también te prepara comida para con ustedes también o para supplies para darle con ustedes allí mga construction workers, tricycle drivers, mga hand daily wage or apelo di ato con el mga grande kompanya including mga medium size companies maskin mga small size companies mga bisinos paborya see to it that your employees are properly notified of any action or anything that would be extended by the company para pwede sila sabi si cosa pwede man expect from the respective companies mga bisinos. Well, so kita todo diha con el gobierno lokal debe el mga kompanya también privado hace el dila share para guía y cuida con el dila mga empleyado. Sir, aki galing na kabatangan hindi daw tapon atensyon el barangay kapitan. Well, you know what? You bring this to the attention of the Department of Interior and Local Government so that possible action can be taken contra con estos mga barangay kapitan que hindi taktua durante este tiempo de emergencia. Trabajo sa dila, responsibilidad sa dila para poner atención con ese kuan allí. Hindi se puede hablar que espera pakita con el IRR como tabla de día un barangay kapitan. Kapitan Limen, ha?
no necesita usa ko ng test para pa IRR. That is not an excuse because no less than the President has already declared a state of calamity nationwide. No? Pero Ron, unless the laws on procurement are effectively addressed or tiene cuantos mga sections ala amenda. El uso del fondo sa Charlie para del emergency funds di ila. Well, si abla to na emergency funds basta tiene budget for 2020, tali na budget mga bisinos. Unless of course sa emergency funds tadi usa tan para de otra cosa. Tiene kita ki Ronnie and Chris no from 0347 siguro barkadas dito user Chris. Abla, good afternoon mga sirs. And to my idol and good friend, Sir Chris, ya-obserba lang yun na sa Buanga Supermarket, bien manadagat mga gente, taman tumpukan para kumpra. Debe man address ko na si problema. Agitaw na tiyangge publiko na sentro del pueblo. Por eso, digan nito, mira yo, tiene problema tayo na social distancing, no? Ask lang, from 6224, ask lang yo, Sir Ronnie, si Elman Angkas' wife, di ba pwede kay andayo man na duty pati miyo husband taman huntoy kami taman huntoy man kami in the meantime el pedido a ustedes arreglo anay con el mismo lugar donde te trabaja para sila anda pipina con ustedes kay ahora el reglamento nacional que no puede quitar mandaman angkas Correct. no te entendió cosa de tu situación, pero el reglamento nacional y necesita implementar. Si gente te implementa de pijo el gobierno local de Atun, sila el tiene que enfrentar con el caso. ¿No? So, we have to stick by the rules. From 0744, good PM mga sirs. Pwede ba man collect payment el mga lending institutions like MEMCO, ASA, KFI, Greenleaf, etc.? More power to Dateline Teleradyo. Mga bisinos, tapidi kita kun el mga representante, no, mga oficiales de mga lending companies. Si pwede ustedes notifika ka namon aquí na Dateline Teleradyo para pwede kita man advise. Kay kun el di atong texter, no, sabi kat kita si Kosal contestation key. We don't know si Kosal Policia, for example, del MEMCO ba? Ya tiene ba suspension na collection i-payment del cuantos mga dues or ta continua pa. So for the guidance of the members, paborya, you can contact them through Dateline Teleradyo. Okay, so mientras tanto que debe ver a Zamboanga, let's pause for a short break. We'll be back right after this. You're still watching Dateline Teleradyo. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Alang Haplas Usoy, ang haplas na mapalis sa Visayas o Mindanao. Sud manginubo isip kargador hago kayo ang lawas kining may edad ta andaran sa taytis liuma salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o kabaga. Naanda nako nga haplasan nako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplasos oy. Pangontra sa sakit tungkol sa rheumatism, arthritis, ug ubang pagpanakit sa kalawasan. Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon Talon. Budget-wise
pasok sa budget. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Values-oriented, well-rounded students. Windsor-less now senior high ready, located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education, Windsor is a friendly school. Your key to success. I am proud to be Windsorians. Hooray! They're proud to be Windsorians. Yeah! Now you can be Windsorians. They can now be Windsorians. Visit us now. Windsor International College now accepts senior high and college enrollees located at Tomas Laudio Street fronting RCBC Bank with telephone number 955-5811 or you may call or text at 0917-770-6938. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. Classes will be suspended in NCR, National Capital Region lang, beginning tomorrow and it will end in March 14. The reason being, parang tignan natin yung incubation period, which is not ordinarily like a normal virus, 3 or 4. Ito umaabot ng 14 days. Itong 14 days na ito, one is to keep safe the children. Second is that we're going to establish a benchmark kung ilan pa ang madagdagan. At ngayon, kung itong walang klase, would it somehow reduce the number of the victims? Cuando, junto con Ronnie Nieto, el discusión Juan y Sangada, todo lunes a las 9 hasta las 10 de la y miércoles después del Dateline Zamboanga y cada domingo
a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Yedo, el programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo, que da informado, saben, el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline, Teleradyo. Okay, mirando siyempre ka na programa dahil ito Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Actualmente kami kita, sanitize kami de vez en cuando con mga kwandiamo na mga mikropono. Anyway, un poco de buena noticia, no? 500 peso hazard pay for government personnel physically at work during the Luzon quarantine. Na may paanunsya si Nationwide. incluido ba aquí también na otras partes de Pilipinas. El presidente Rodrigo Roa Duterte ya autoriza con el dalida del hazard pay para con el mga trabajador de gobierno quien te reporta para el trabajo a mediante con este Luzon-wide enhanced community quarantine. Así que está claro, Luzon no hay pa incluir aquí con el otro Mindanao, de Mindanao, Visayas. Si Duterte man issue el administrative order number 26 granting the COVID-19 hazard pay of 500 pesos per day of physically reporting for work during the quarantine period. El gobierno nacional, mga ahensya, incluido el state universities and colleges and government-owned or controlled corporations are authorized to grant COVID-2019 hazard pay to personnel who physically report for work during the implementation of an enhanced community quarantine in their respective workstations in an amount not exceeding 500 pesos per day. Na no hay que hacer hablar, na no hay que incluir pa con el Visayas y con el Mindanao. Pero well, I think that's really timely mga bisinos. Dali kita akal ba suporta con el di aton mga empleyado na gobyerno, especialmente aquellos que directamente taman respond con este problema de COVID mga bisinos. Hindi man que procura kita compra el di la loyalty ba mga bisinos o serbisyo. Kaya sabi kita bien committed ya mga manada del mga empleyado di aton committed gayot. Chene onuay hazard allowances, committed sa sila mga bisinos, but tamina yung bueno kasi ara dalida del additional 500, especially to those in Luzon, kay bien difícil kad uno, difícil contra comida, bien caro kad el comida mga bisinos, difícil el transportasyon. Y manada de factors que taase kad bien difícil el movimiento del diato mga empleyado de gobierno. So, propio lang sa mga bisinos. Thumbs up yun kung si action di Presidente Duterte. Especialmente para aquellos mga tatrabahan ng mga ospital, no? Especialmente mga ospital publiko. Ya tiene que lástima con un doctor, no, que niya muri, un joven cardiologist, que niya muri, dadali servicio con su paciente, pero el paciente no habla con las cosas de su historia. Naturalmente. Kaya siya ni miedo gani, kay man-quarantine ko nila. Nahara todo sila. Kwanso tres siya kita, doktor na Pilipinas kaya muri. I-check pa daw mga infected. Correct. However, in the case del Manila Med, Manila doctors, todo mga service worker alyan, no, healthcare worker, including ang mga radiologists, ang mga kailos na ablakitan no pathology para na mga blood chem and all, are now in quarantine adentro mismo del hospital. Na por eso gane, we don't
want to emphasize this more than what we should. Pero necesita kita, repeating it otra vez, no? Mas importante, si está ustedes na casa, kaya para no impacta con otros y aumenta con el número de casos ng mga hospital di aton, kay si el mismo mga doktor ya di aton, el tenía kita escasez de mga doktor pati mga nurses para sirvigan natin, grande hake kasi para con el internasyon di aton. Cheniki Ron and Chris, no, from 5915. Lelang nyo kay Tamira yung manadas te Cheni asina klase reklamo tamen. Good PM mga sirs. Si bawal el angkas maskin man maridable. Pakilaya yaman se sino pwede man angkas el muher na motor kabanakasa tan junto lang siyempre pakilaya yaman se. Mga bisinos. Hindi se puede contestar cosa te estás en la casa o cosa con allí, no? Pero el ley habla que debe tener social distancing. Maskin na casa. Maskin na casa debe tener social distancing. Ron, pero más importante la implementación del mismo ley afuera, no? Actually, whether adentro o afuera del casa mga bisinos, you are enjoying to observe social distancing. So no kita pirmi man abrasahan, maskin man maridable man, aquel lady aton mga bisinos kita man bawal gani con el angkas na motor, hindi sita man distinguish maskin muher o marido o quien vaya na pamilya. El importante mga vecinos, sige kita con el ley. Un gente lang at pwede sinta na motor. No pwede karga angkas. Kung pata si 9651, siguro to uno to que le vaya pasar mga fake news, no? Por eso tú tienes tu miedo que cuando lo mismo te hace tu pasar noticia aquí que cosa pasó, que posee, cosa cual encina. Con cuidado tú, que va a continuar a darle tu número con el mismo cybercrime para poder continuar sa APAS. Chene Pakir, gentlemen, from 6676, Abrele Sirs, buenos días. ¿Hasta cuándo daw el ECQ, el Enhanced Community Quarantine? Mga vecinos, initially, tiene que el periodo ron de, ¿cuánto es, no? Un mes. Sí. But we cannot foreclose the possibility, mga vecinos, that in view of developments later, baka tiene sa extension. So, sige lang kita na requerimientos del gobierno. Espera kita con el next update from the national government on this. Dito Chenet kay uno, kay Ron, no? El numero LN is 1748. Yabele, good PM Zamboangueños. The current imposition of the enhanced community quarantine in Zamboanga is not an impression that there is presently widespread of COVID-infected persons in Zamboanga, but rather, this is an enhanced corrective measure on the present preventive measure that is currently in place by the city to limit and or to completely eradicate the spread of the said virus. Zamboangueños, let us be essential individuals by staying at home. Correct. So, bueno pa stay, taintindi ka este natin. movimiento prophylactic es in nature. Que quiere decir, ta quitaste ahora Cosa para sa prophylactic, kuya? Que quiere decir, sangadura tapone kita para no mancalayat el infección. Que tiene ese periodo el virus, ¿no? El periodo de existencia del virus. Si como por ejemplo durante ese periodo no hay tiempo de pasar para na otro el virus, el muy lang se a solas. An ounce of prevention is better than a pound of cure, mga vecinos. Amo kang tablo si Ronnie, preventive el diaton mood ara, para chili defense el diaton mga vivientes antes de kita infecta mga vecinos. Because the moment we get infected, just in case, it's going to mean a lot of problems not only for ourselves but con el diaton pamilya y el diaton komunidad. So, mientras tanto, no hay kita problema kina syudad, observa kita con el mga requerimientos del gobierno nacional, mga vecinos, para lejos kita na COVID. Bien simple mas aquello bien rasca ka del pies, no puede kataguanta, hindi kami na, paborya. Kaya si makinkilaya kita de mantener limpieza, si kami na kita mga vecinos, no hay asiguranza. Baka mañana o pasa mañana, kita infecta con el diaton pamilya. So, we are trying to prevent that. Mr. Gentleman, no, we have no less than Mayor Beng on the line right now regarding con ese issue del ANCAS, no? Puede kita con este mismo alcaldesa de Aton na aire a este tiempo también para él mismo hace anuncio con Shene con ese. Mayor Beng Climaco, Salazar, Mayor, buenas tardes contigo. Bienvenido sa kanang programa del Dateline Teleradyo. Ya corta. Ya queda cortado usted Bay, ¿no? Ya queda cortado. Lang ulit Bay. Pamodo tu este cual, ¿no?
kay Mayor daw mismo kayo sila klaro kung sa ganyan issue del sa angkas. Kaya manada aparece doon mismo kung desconsolado na pero we are all suffering from a little of sila inconvenience at this time. Better be convenient than be sick. Better be inconvenient than dead. Actually, gentlemen, tiene ka direktiba el national government taman warn kung el mga non-compliant LGUs. They will be punished accordingly, mga vecino. Si hindi, sige. Con el mga mandamiento del gobierno nacional, included mga angkas-angkas na mga motor. So, el city government, implementa lang mga vecinos. Kay rebote de mga kalaboso di atul mga opisyales? Siyempre, hindi. Prinsipiaense na barangay, actually. Correct. Actually, kung sa aratan enforce el diatong gobyerno lokal, dentro sa na local government code is a general welfare clause. Diba? So, pwede sila man exercise ese on a limited scale, depende na ko sa national government. So, si pwede man extend kung nasa el diatong presidente, and of course, that will empower more el diatong mga and embolden our LGUs to really take necessary measures to prevent. Correct. Okay. Talya ba, Kuya Ron? Talya ba, Bay? Ano pa? Okay, anyway, good PM, mga sambong genyos, natin di ko nali, si Chene natin Kuya pregunta, nung por casa del GSIS, si pwede ba daw man emergency loan, niya contesta ka natin both, si Mrs. Espanyo, no Vice President, tamen si Sir Rolly Makasay, thank you Sir Rolly, si Tawiyo Seres ka naman aura, na pwede o Seres araman anda man emergency loan, ya chene approval or granting of the approval effective today. So, conversa sa mga admin officers, chene man sa mga focal person na assigned para man contact na GSIS, para pwede sa man apply all those emergency loan. Pero necesita tan siguro hacer arreglo para no también man tumpukan na niya na chene si karon GSIS sila protocol ya. Pati online naman araw mayor parte. So diretso tapon na just mga kwan provided na approval chene sa prior approval ng mga admin officers na tan assign or focal person na kada ahensya ng gobyerno como lang na diamon opisina antes no si Miss Lindy na Ecozone amol in charge no. So na otro mga ahensya ng gobyerno tamen chene tamen sila focal person ken tan contact na GSIS para man dalil approval dal dito loan. Good PM makina barangay de Santo Niño, San Jose, Manada gayot mga jóvenes kita man bira-bira at man bira-bira lang aga hasta tarde no hay gayot sirve debete de se llamar la atención del mismo barangay oficiales ya tala matami kita atensyon del mga concerne mayores hindi lang na Santo Niño mga vecinos na todo mga barangay kina siyudad de Zamboanga, please exercise leadership na de vosotros mga pamilya, especialmente aquel mga anak di aton o kembali mga pariente bien layasan gayot in view of the present emergency situation mga vecinos, let us exercise leadership para hindi sali apektaw el di aton mga anak. Okay, sir, pakilaya daw el process na dole mga empleyado kita anda personal oral na office tamang process. What do you mean? Hindi ba na opisina ara? Skeletal forces. Skeletal force. I don't know with some private companies, but na gobyerno lokal mga vecinos, tiene kita skeletal force, kita asekore con el gobyerno. Okay. Anyway, take care of the BBS sa Zamboanga. Let's pause for a short break. Okay. We have Director Abaton right now, no concern ko sa angkas. Director Abaton, good afternoon. Yes, magandang hapon po. Buenas tardes, Director. Ating programa po. Yes, I know that they are the front line right now, yung LTO natin on this imposition sa mga angkas na mga sa mga motorcycles. So, how are we implementing this at this point in time? Well, ano po yan, no? As early as last week po, may pinalabas na pong guidelines ang ating departamento, ang Department of Transportation, kung saan nag-uutos po ito na part ng ating social distancing policy, no? Yung pong pag-angka sa mga motorcycle ay hindi na ipinagbabawal na po yan. I think for obvious reason that kung angkas nga naman, mas malaki po yung chances na magkaroon ng transfer of assuming na merong ganong klase ng ating pag-ingat.
That's precisely why even the DILG, no, consistent po ang DILG at ang DOTR at ang LTO, nagsabi na po na hindi na po pwede ang angkas sa mga motorsiklo. No? In the time of observance of our social distancing. So kahit the COVID. kahit na husband and wife, bawal po yan? Well, bawal po yan for obvious reason. I think logically, how can you assure you or how can you have a social distancing when two persons are on the same motorcycle, no? This is an extraordinary time for everyone that we really have to comply. Precisely dahil alam po natin na hindi lang naman po ito sa Zamboanga City, but this is being implemented nationwide po yan. Okay. Anyway, Ron, pinuntalan niyo kung Director Aminola. Sir, si former Councilor Mariano po to, sir. Yes. Opo, Is that regulation, sir, effective immediately or bukas pa po? Ano po yan? I think this was being implemented as early as last week pa po yan, no? Sa guidelines ng DOTR. But I understand that Office of the Mayor, si Benpo, will be issuing an executive order that would prohibit angkas, no, doon sa mga motorcycles. So, ibig sabihin po niyan, that only bolster or kumbaga that complements the very national policy ng LTO pagdating po dito sa issue ng angkas sa motorsiklo. Okay, so klaro no? That came from no less than the regional director now ng Land Transportation Office. Do we have any particular rules also for those with four-wheeled vehicles? How many passengers are allowed in four-wheeled vehicles, Director? Well, ano po yan, doon po sa ating mga public utility vehicles or even doon sa ating mga private vehicle, because when you have an enhanced quarantine, normally even the public transportation vehicles are suspended, no? But for purposes of even doon sa mga private vehicle po, in fact, ang inaalaw lang po natin dyan is isa lang po, no? Kung titingnan po natin yan, this is also being implemented in all other cities, na isang tao lang po ang po pwedeng inaalaw na lumalabas sa kanilang mga bahay para po doon sa kanilang mga pangangailangan, no? Basic necessities. So, ibig sabihin po niyan, as much as possible, yung pong kahit yung po sa ating mga pampribadong mga sasakyan, may po din natin in-encourage yung pag-observe po natin ng ating social distancing. In fact, ang LTO po has provided also a vehicle para po dun sa ating mga health worker frontliners, no, na tumutulong din po kami para dun sa paghatid sa kanilang mga workplace, pati po dun sa pag-uwi sa bahay. And round the clock po yung LTO kasama ng ating mga ibang ahensya ng ating pamahalaan na nag-implement din po ng social distancing po natin. I see. We have a question here coming from Chris Arnuco. Chris, go ahead. Hello, Attorney Idol. Ay, boss. Magandang hapon. Sir, ganito, katuwang kasi ng local government ngayon ng PNP, gayon din ng AFP, no? Sa pag-implement ng community quarantine in Zamboanga City. In the case ba, sir, ng LTO, dahil may orders na one person per vehicle at saka ganun din sa mga, in the case of motorcycle, no, na walang angkas. Tapos ganun din po na-implement sa mga four-wheel vehicle. Nag-implement din po ba kayo ng paghuli na in case of violation ito just to prevent them from really violating this regulation? Well, no, Chairman, ang ginagawa naman natin yan is that we are more on kumbaga ensuring compliance, no? Hindi naman ito yung issue ng kailangan nating huliin, but we keep on reminding, and at the same time we will insist, no, that this no angkas policy should be observed, no? I think kung may paghuhuli man yan, as far as LTO is concerned, wala namang tayong cited violation na masasabi natin na the Republic Act 4136. But with existing guidelines po ng ating probably even kung mayroong mga ordinansa or even an executive order that would provide punitive penalty, then that's the only time that we can probably impose penalties or sanctions. But for now, ang role po ng LTO talaga dyan is yung paghihigpit po na masunod po natin yung
social distancing. Well, we already have itong order na paghihigpit. Pero yung question po natin, do you have enough personnel to implement this fully to the letter? No? Kasi... Well, ano naman? Ano naman yan, no? It's being done through an interagency task force, no? Kasama po na. Hindi lang naman po ang LTO nag-implement yan. Kabahagi po natin dyan ang PNP, yung ating LCUs, yung LTFRB. Ibig sabihin yan, hindi naman ito yung tipong LTO lang. In fact, sa atin po sa LTO as early as March 19, suspendido na po lahat ng aming work operations, no, sa buong rehiyon. Except po yung ating sa law enforcement na tinatawag po namin mga frontliners, no. So sila lang po yung sa ngayon na on active duty that are doing rounds and ensuring that things like this, yung mga ganitong policy guidelines ng DOTR o ng LTO is ma-implement po natin. Director, before I shoot my final question po, let us reiterate for the understanding po by the people of Zamboanga that this is an order coming from the national government po. To be very exact, from the DILG. Now, my question po... Sige po. Correct po. You can comment on that. And then my question po is this. Ano po yung penalty? Just in case may mga violators po dito sa syudad ng Zamboanga, what are the penalties waiting for violators? Well, ano po yan, no? Konsehal, no? Una, ulitin ko lang po na ito po ang CAS, no? Is a guidelines ng ating Department of Transportation. Kasama po natin ng DILG dyan. In fact, may mga pronouncement na po si Secretary Togadin, Secretary Anyo. At pagdating po dun sa pag-implement po natin kung mayroon po mga punitive penalties, no? We leave it to the PNP or tingnan po natin kung ano yung gagawin din po, kung ano yung mga ipapalabas na mga supplemental guidelines, no, ng ating mga LGUs if they will provide punitive penalties. But insofar as whether there is a violation on, let us say, traffic-related violation, wala naman pong traffic-related violation because this is a very new case for us, no? Itong issue ng social distancing. But for now, we do not have the penalty, so to speak, na sasabihin natin na impound mo yung motorcycle or your license will be confiscated because that's not the point of LTO. For now, ang punto po namin is talagang strictly to implement and prohibit yung angkas dun sa ating mga motorcycle. Yeah, as to the penalties, we leave it to the LGUs if they will come up with certain penalties or sanctions for violation of this kind of policy. Yeah, Director, we are being watched right now by people also in Isabela City in Basilan, and alam naman natin po na yung abal-abal ay one mode of transportation po doon for most of the barangays there in the province. Ang tanong po dito, will this be strictly implemented also in provinces like Basilan where that becomes a mode of transportation? Well, ano po yan, no exemption. Or cities or is exempted from the policy, no? Yung pong polisiya po natin is a policy that is imposed by the national government po natin. At kumbaga ang ginagawa na lang po ng ating mga LGUs at yung ating mga kapulisan is to ensure na naikakaskip po itong mga ganitong polisiya. So again, wala pong exemption, no? Either pang pribadong motorsiklo po yan or yung issue po ng habal-habal. They are all covered by this prohibition. Okay. Director, I have one more question po. With respect to the rules and regulations being enforced by the Land Transportation, yung LTO po, walang suspension po sa enforcement ng mga reglamentong ito nationwide? Sorry po? May mga tao po kasi nagsasabi na posible daw hindi i-enforce ng LTO yung mga traffic rules and regulations that are normally being enforced by the agency. May mga suspension po ba sa mga enforcements ng LTO? Wala naman po siya, no? Ang ginagawa po, ang instruction po sa atin ng ating kagawaran is yung pong ating mga opisina, lalo na yung ating mga frontliners, no? Yung sa ating law enforcement,
na we are on assistance mode. And at the same time, see to it that nasusunod pa rin yung ating mga batas trapiko, no? But ang sabi nga, we are concentrating more on the current issues that we are facing right now. And that is the primary task that is being required of us sa LTO, is that make sure that LTO should help out or should augment yung effort po ng ating mga kapulisan, kasama na po dyan yung ating mga local government. Okay. Director, on my end, yung mga frontliners naman natin, mga kasama natin, kaibigan natin dyan sa LTO, protected naman sila if they're on the field. They're given naman the necessary equipment or the necessary face mask or para to protect them, no, while they apprehend or they actually caution mga motorist na gumagala pa rin itong mga oras na ito sa kalsada. Well, tama naman yun, Chairman, no, na mahigpit po yung bilin natin ito sa ating mga frontliners, no, to observe extra precautionary measures, no, in ensuring yung kanilang safety din po, no, at they are using, may mga ano naman po sila, may mga face mask naman po sila, may mga kinakailangan na pag-iingat din po na ginagawa sila at palagi po yan silang nare-remind, no, from time to time to as much as possible, hindi lang po mag-ingat but to be extra careful in this time of ini-implement po natin yung mga ganitong panuntunan ng ating opisina doon sa social distancing. Okay, so with that, klaro siya que no hay exemptions kung sa kanita man angkas, que te marido man, que te novio y novia man, equally no exemption at all. Director, would you want to make any more announcement on anything affecting your office? Well, of course, no, thank you very much for the opportunity. Kumbaga, yung nangyayari ngayon is an extraordinary times, no? No one expect this kind of things to happen. But tayo po, ang sabi nga po nila, pagtulungan po tayo, no, dun sa sisiguro na kumbaga yung po mga panuntunan ng ating pamahalaan, ang lokal man po yan, o mapanational po yan, masunod po natin para po kumbaga we can eventually overcome this crisis. And again, thank you very much. Director, sorry, may pahabol lang po, no? May mga nagtatanong lang, yung ba mga tatamaan ng renewal, whether car or license renewal, car registration, license renewal, na tumama dito sa during the quarantine period, at hindi sila nakapagpa-renew or renew ng license or nakapag-renew ng car registration, may multa po ba yon? Yung mga magandang tanong yan, no, Chairman, at talagang palagay ko everyone is concerned about that, no, doon sa magiging may nagpahabol lang po. Yeah. Actually, tama naman yun. We want to clarify on air na ang posisyon po ng ating department, lahat po ng mga tatamaan, mapa-registration po yan ng anumang klaseng bihikulo or yung driver's license po ng driver license, wait po ang lahat ng penalties dyan. Thank you. So, ibig sabihin po yan, until such time that we are observing this quarantine, wag po silang mabahala na mag-penalize po yung kanilang mga lisensya, pati po yung kanilang mga registration. Dahil lahat po yan, ang instruction po at ang policy po ng LTO at ng DOTR, wait po lahat yan, mga yan. Director, I'm just very curious about yung mga expired licenses to drive. For example, nag-expire yung license ko po in the middle of the COVID emergency po. Can I still drive my vehicle? Well, kung titingnan natin yung guidelines na kumbaga, wait po yung penalties, parang by necessary implication or indirectly, parang you can still use your driver license for purposes of driving under this circumstance, no? Okay, so there's a lease on life on your license. May extension naman, may extension ka na konti. So, thank you talaga, Hamin. Talagang galing na ito ni Idol. Tinayabol namin. Mas maganda talaga, sir, kung dito po kayo live sa station. Sige, sir. Thank you. Okay, Director Aminola Baton, thank you very much for your time.
Anyway, Roger, yes, go ahead, Charlie. Jenny Kiron, I think we have to respond to this from 4458. Abala, good PM mga sirs na Dateline Teleradyo. Pregunta lang nyo, kay Jenny dole un unit de tricycle, taman labida o taman biyahe mga bisinos, iya uwi daw le from one of the barangay captains sa Kina West Coast, kay tadali daw ganit ng mga tricycle drivers or operators, cash assistance. Mga bisinos, contesta lang kita unless, of course, kinigat esfuerzo para man-guide kung man-mislead kung mga bibientes di aton. El cosa kita yawi inantes na deklarasyon di Ma'am Soki Rojas, ta prepara sila el special support package kung di aton mga bibientes na incluye mga drivers de tricycle o aquellos que negosyo de tricycle mga bisinos. No hay mencionan si Ma'am Soki apart from food packages, si cosa klase mga ayuda que pwede gani dali el gobyerno lokal. Pero el cosa li habla, si tiene man daw ayuda mga bisinos, we can expect this by the first week of April pa. Because initially, ta esperanza gani el gobyerno con el mga barangays di atong kinasyudad, usando di la budget para amo anay kontesta con el mga food requirements del di ila mga sakop ali na barangay. So I hope that answers the questions of some tricycle drivers and operators. Well, ojalá lang también el mga barangay kapitan también está el modo ahora que tapicura pasa esta responsabilidad que debe sila tapon atención para con el gobierno local. Así kita si klaro, the barangay is the lowest level of governance na di aton sosyedad mga bisinos, but it has budget, it has it has complete aquel personal complement mga bisinos que pwede gat ayuda manda trabaha con el barangay. So hindi to pwede habla kay barangay level lang kita, no kita ko sa pwede ase. You are the first line of defense del Ciudad de Zamboanga because the city government once podía hacer el barangay el dila role na suporta con el dila mga vivientes, sige lang el city government mga bisinos. But initially, como yablagan niyo, di aton main frontliners, allí na barangay, el di aton barangay government. So you are supposed to lead the way allí na de vosotros pati mga barangay. those sources of funds yan el barangay. Aside from the barangay fund, tiyan naman sila SK fund which is 10% of the total barangay fund. So, tiyan ang mga SK na otro lugar ko yun. Pausakat sila dila pondo para comprar. Sila mismo take, I mean, no mataman era lo demás barangay captain dikta, no? So, tiyan mga SK, tasa sila por medyo del mga programa na kompra sila mga sanitizer, tadali ng mga pobre na mga area. Por eso ganit, tiyan sila source of funds. Now, yo te extraña porque tiene barangay kapitan talita, kaso usap pa excuso, kita espera pa con el implementing rules and regulation para alagapondo, no? Bueno, taibita lang con el problema. El problema actually mga bisinos, maski no hay pa sa mga kosa bangkel tabla sikap mga implementing rules and regulations mga bisinos, claro el mandato del barangay. Y claro que tiene pondo el mga barangay. Hindi na sa tiempo igual 30 or 40 years ago, cuando no hay pa local government code of 1991, de berasa no hay gat pondo el barangay. Now, but presently mga bisinos, we cannot deny the fact that the barangay is already empowered to answer the needs of their constituents in their respective areas of jurisdiction. So no hay razón para ibita kita contesta con el mga requerimientos del diatur mga vivientes. Okay. So, claro el cosa anuncia si Director Abaton, no hay exemption a cada angkas, ¿no? Esa es una cosa claro. So, quiere kita hablar con el público que debe seguir lang kita con el reglamento, no? Que para hindi kita tener problema. Sabi to Kuya Ron, no? Alegre kita este dia. Kay manada ka na tamira, mga hoben tamin. So tangrit kita, taman-taman shout out kun Miss Dana, Vina, Edric itamin kun Lilia. Tiyan sila klase ara tarde. Por eso tabla sila, tauwi daw sila kung na dating stasyon. Sila klase? Si online. Online. Yes. Okay. So anyway, let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio.
Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Cuando, junto con Ronnie Nieto, el discusión no hay sangada, todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche y miércoles después del Dateline Zamboanga y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto, el programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo.
Okay, virado siyempre na programa dahil at the Dateline Teleradyo Afternoon Edition kay Dubieta Sambuanga. Alas 2:59 del tarde, el hora de llevar a ustedes el Santon Plus Herbal Capsule. El Santon Plus Herbal Capsule, ito ay may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa mga bahagi nating katawan. Santon Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. 13 pesos lang at available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking butika, parmasya at drugstores. Now, kita se pasano otra vez el anuncio nacional que aquellos que hace mga fake news ese tiempo, puede ustedes juntar de ustedes días que el mismo anti-cybercrime unit man track down con los de ustedes mga allí para poder cuhi con ustedes, no? Ron Cheneki, Ron and Chris Cheneki from 3834. I think we have to answer this. We have to respond to this. Tablele, sirs, may pa daw kaso aki na sa Buanga de COVID. What's the rush? It's as if daw we are being too paranoid. Mga vecinos, mas bueno que preparaw kita. Mas bueno que ready kita with all these measures in place, mga vecinos, because we are after preventive efforts. Dipisi na kita si takiya ka natin adentro kaba atrasaw kita kura igual ko sa pasa na Italia, mga vecinos. Igual ko sa pasa na Iran. Igual ko sa pasa na Amerika. Mas bueno que temprano pa kanya kita, we put in place all the measures available para poder sangga con el entrada del COVID aquí na ciudad de Zamboanga. We cannot be lax. We must be very strict in our efforts. Mira, de hacer comparison, ya tiene incidente na Korea, dayon sila yaman implementa el propio modo de cuarentena na mga kwanali, y dayon niya pwede. Na Italia, en vez de man cuarentena sila dayon, ya dale orden, pero deja lang sila con gente que no hay estrictamente ya impone con ese. Na ahora conforme está, el mga gente que de hablar trancaol mga tienda, trancaol mga en vez de anda na mga casa nila ya anda man bakasyon, ya anda na mga beach, ya mga allí, allá mismo yaman kalayat al enfermedad. Y ahora conforme está na Italia, hablé con ustedes claro, el mga hospital, because they're so overwhelmed right now with too many patients, they have to make a choice who is to live and who is to die. Well, as a matter of fact, I don't know, as of 2 days ago, 17 doktor mga vecinos, medical practitioners que involved na treatment del mga pasyente, ella dispidi. Yamuri mga vecinos, allí na northern part del Italy. And more than 3,000 healthcare workers are infected. Allí parte na northern Italy, mga vecinos, just because of one failure on the part of the authorities in the early period pa del infectation, mga vecinos, para impone quantos mga sanitary measures. Just imagine, more than 3,000 health workers infected, i 17 del mga doktor, muri na northern Italy. Amo sa mga vecinos ara, taman na jolt ka natin to action because we cannot stay idle while we see the possibility of massive infection aquí na ciudad de Zamboanga. It is better to move early on than to realize that it's too late in the day to save the situation. Wala daw man social distancing na private Piaggio daw. Yable gani wanay, no? Basta when in doubt, don't. Kami na lang para siguro kita. Igual lang sa kwando mga bata kita, no? Diyan sa kwento de apan pati subay. Na on the el subay, ta prepara para na kalamidad, ta prepara tan stock comida. El apan tabla porque tu tasan siran de pangan tiempo ulan. Habla paranoid. Paranoid tu. Na cuando illegal tiempo ulan, el tiempo de peligro, el subay buen preparable para su familia y también el apan nuhay hasta en wash ya con el flood. So, the same ese nakosakit kanaton. Ese kwento kumigo di mi abuela se cuando bata pa yo. Hasta ahora ta carga yo ese filosofía na debe preparado tu. Kaya no sabe gane tu si cuando liga el mga kalamidad como en sina clase. Sir Chris, ese tabla tu Sir Chris Ron, mira tu. Tamira yo igual se con el idea del 6243. Leo usted.
Mga sirs, we are calling the people from all walks of life. Please cooperate. At this moment in time in our lives, we are now in a crisis. We are all in a hurry for the termination of this home quarantine. So, to kita apuraw. To address our sentiments regarding this matter, our utmost cooperation is needed for the total eradication of this virus akin na di aton republika. Above all, let us trust our government and pray for the eventual success of the efforts of government. God bless us all. Okay, tiene que nuevo noticia ahora, ¿no? Tabla que el Departamento de Salud que el rapid, kay tiene daw ito mga local government units, ya puede man import aquel testing kit daw, como Iloilo, ya puede daw man cuande ese, pero no hay pa el approval del Departamento de Salud, ¿no? Rapid testing kits is not recommended for use, según con el Departamento de Salud. El Department of Health does not recommend rapid testing kits for use. Este gane con el Health Undersecretary Rosette Verheire na un pronunciamiento que hace en antesaga. The lack of testing kits has added to the uncertainty over the novel coronavirus or COVID-19 outbreak, as many have cast fears over the country's ability to detect the new cases as they happen. On social media, calls for mass testings are mounting as the confirmed cases continue to rise. But the Department of Health Undersecretary on Monday bared concerns with the conclusiveness and precision of the results of these kits would yield, no? So, ang ating rapid test kits hindi nire-recommenda ng DOH na gamitin natin ito. Según con Verheire at laging handa press briefing, no? Si Sir Rolly Makasayat on air. Okay, we have el datong GSIS President and General Manager Rolly Makasayat on the line right now. Rolly, buenas tardes contigo y bienvenido sa programa del Dateline Teleradyo. Buenas tardes, Ronnie. Buenas tardes, Charlie. Buenas tardes, todo con el mga que tawi con ustedes ahora. Sabi ito na ito anunsyo para con aquellas mga kita pikura saka también emergency loans, no? So, cosa es la policía de la GSIS concerne con ese? Sabi to Ronnie, emergency loan dapat paraya kami, no? Siya lang kami yung poco concern, no? Kasi emergency loan kasi Ronnie, hindi lang kami taase, no? Hindi lang el GSIS. Manada mga otro como el mga bangko ke punto ka namon, el jamon mga computer system. So, kabar el pinaka-importante kumiko Ronnie, kilaya yung ase para mga gente hindi mampila na mga bangko, sabi mo na mga bangko, so ano, no? So, ta-preparayo the infrastructure for it. No? We've never done a nationwide launch of this. So, hopefully, we'll be able to do it soon or early April. Early April, past 10, no? Pero Sir Rolly, si Chris Arino Coste. Sir Roll, el application for the emergency loan, pwede sila sa online, no? Kung kada opisina nila. Online sa taas lang, no? Online sa taas So, naprepara lang kami kung ese, no? Kasi, yadalyo prioridad mo dahil mga pensioners, no? Kasi concerned kami, kaya mga pensioners, sabi to, they're over 60 years old already. Yaman una. So I will be probably releasing their pensions around April 1 or April 2. So amo yung kaya yaman si priority, no? Después, sabi kami concerned kay el gobyerno, man-release namin el mga fees, mga conditional cash transfer by the first week. So, comply lang kami kung requirements del gobyerno para hindi mag-clot el di atot mga ATM machines, no? Hindi kita pwede hunto-hunto todo ba gente. Will be violating the social distancing, the quarantine. Hindi. Amo kami so, schedule kami ng maayos. I see. Anyway, takyaman to, kaya I know that on quarantine ustedes todo in Manila. How are you doing so far in GSIS? We are doing very well, Ronnie, no? Mga empleyado del GSIS, pwede man sila syempre man apply, no man yung man staff, console loans, pwede sila man apply, pwede sila continua na GWAPs, na dyan mga makina, kaya abrio, alin na sa buwag na, if you notice, panada yung abri, pastinches. Kita pinakamarami ata
makinali na Interopilipinas, El Zamboanga, El Masmanada, no? So pwede sila continue man apply, no, yung Kelman cancel, no? Pero El GFAL, temporary and cancel yung Ronnie, simply because akel kay si Ronnie, tiene si contact na mga empleyado di Mio, mga empleyado ng CSIS. So we cannot afford that. We have to follow the quarantine kayo, Ronnie. Ben difícil ka, Ronnie, si temporary lang, sir, no? Si Amon problema, yung mga concerns si Amon, no? Sir Rolly, sabi tu, no, por medio de ese, manada man kita skeletal forces, siya kita ara ng mga opisina de gobyerno. Ese ba abla kita el delay on payment? Chene, anunsya man sa GSIS, pero baka pwede tu aklara pa, akal mga chene delayed on payment or remittances del GSIS, nanway basos penalties or cosa? Definitely no penalties siya dali. Thank you. Hasta pwede sila pag-estimated, no ay kasi penalty, no ay. Kaya pwede mo na siya, dali, i-apply yun. Bueno, kaya kita amigo GSIS President, pwede lang kita mangkwento. Prese gani, importante, si kaya manadab din concern ko na, si kaya baka subido te interest kanila. Ay naman, de kami sabi interest, penalties, pati ko rayo, siya pa ba sa programa, no, para alivia el mga Sir Rolly, so cosa tu pwede habla con lahat ng mga vivientes sa Zamboanga para man-assuage dila mga fears, syempre chenedos manada debe, tapi kura paga, como habla ka nito, kaya wave ya ustedes ana el mga penalties por medio de este ara crisis chen kita aura, cosa tu mensahe pwede dali ko nila to assuage their fears? Number one, kaya yung address unang yung mga concerns. No? Number one, kumikol mga pensioners. No? Kasi importante kumikol mga pensioners. Kahit manada tapos depende kako del GSIS. So you know very well, all these mga 60, 65 years old, no? They need their pension. So I guarantee you that we will continue on giving your pensions. In fact, what I did, or what I will do, rather, is that instead of April 8, I will probably give your pensions a week earlier, siguro around April 1 or April 2. I just didn't announce it nationally yet, just to, to address some of the concerns, the anxiety that baka man-delay ang GSS. I want to guarantee you that we have so much money. No hay problema el sen, el concern ng diamond, el gente que anda na mga GWAPs, que anda na mga bangko, kaya no hay man gente na seraw man mga bangko, seraw man kami aquí na Manila, between you and me, Ronnie, derechahin na kita dos empleyado din niyo, COVID. See, so I had to lock down because that is the policy of DOH. So, kasi sa todo ba computer, yaman de bolbe, maski laptop, pati desktop, yung mandi liban nila mga kasa, they're working from home just to be able to service este pension, no? Number two, el concern na diaton ang mga miyembro de Keremandebe, they can still do up to now, console loans, they can go to all the machines and apply. And soon, everybody can borrow from console loans, no? They can renew their loans. Now, as the emergency loan, this will be the first time that we will be doing this nationwide, no? Give me a little time lang po kay then manada, mga gente diamond working from home, so top prioridad lang yun, no? Soon I will maybe making announcements on this. Okay, so unless you gentlemen siya napagpregunta para kun Rolly. Sir Rol, siya rin yung pregunta, although hindi man to el Governor del Central Bank of the Philippines, pero nandito yung ba opinion, nandito yung observasyon. El diaton ba financial system, hindi ba se man-limit el operations? Just in case man worsen sa COVID crisis, akita diaton na Republika? Over the next 2 weeks. We have enough money. You know what is the biggest help? I can talk to you about it now. The biggest advantage of this government is that we are working within budget. Now, we have enough money. The government has enough money to handle this crisis. If you notice, this morning and up to this afternoon, there is a bill filed to release over 200 billion pesos. No? Soon, hopefully, I will have testing also. My concern kasi din manadad, sa araw manadad pa may testing equipment alina sa Zamboanga. No? Yes. So I already mentioned it to the authorities sa Manila, that pero it's in the entire Mindanao, no? They told me with the money that will be made available, soon we will have testing
kits in Zamboanga. But that's beyond me now Hindi yun na pwede sige naman kita ng potero as far as the DOH is concerned, no? Yes. Na pwede lang kita abis sa kanila. So, number one, we should not worry about the money of the national government, then Manado Sen, el national government. Number two, on the DOH issues about those testing kits, pwede yung ablaki kunal mga authorities, pero I cannot give instructions to them. No? So I think sila Congressman Manix at saka sila Congressman Jowo should follow it up here in Manila talaga. It's because they parang sila yung illegal to do that. Yes. But even the use of the testing kits at this time is something that is still being studied by the Department of Health. Sir Rol, Senecal pedimiento si Presidente Duterte na Kamara Baja, pati na Senado, acerca kay mga special powers para con el Presidente del Republika. Cosa latest update ko na Sir Rol? No, I was just watching television. Pakilay na casa doon po. I'm on call. I get 20 calls kasi el mga empleyado ninyo. No? But anyway, kamera yun na TV din antes. I think the last time I saw it, they were in the final stages kasi they had to take a break para then go on second and third reading for the same bill. They want to pass the House bill today, so that the President can sign it anytime this week. And, but before there's a process that they have to follow. But hopefully we'll have the money. Okay. Sir Ron, aumento kay sabi to siya naman kita mga work from home, dali direktiba del gobyerno. Siya naman kita mga skeletal force na mga ahensya de gobyerno. El datong presidente. Actually, work from home yan lang kayo kami. Todo aquí na Manila, todo work from home. Now, el problema kasi din a lot of the branches del GSIS, hindi sila pwede independent. Necesita, some of the approvals are in Manila. So pati yung mga executives, pwede mabolve nila pati desktop. Kasi tapal tayo kami, Manada kami, approve mga loans. So, nakasa sila taasel approvals. Kay el datong presidente Sir Rol, ayan usually administrative order that grants hazard pay kuno mga na frontliners 500 pesos a day na mga frontliners. For now it's only in Luzon. Pero I'm sure you're part of the economic team. Could we be ba posibilidad Sir Rol na we could see it implemented nationwide, especially kina Zamboanga kay Manada kita frontliners, grande ayuda kat kunila as additional hazard pay of 500 pesos. Bien quiere usted, I will definitely recommend that. To be honest with you, pati mga GSIS employees din yan. I can talk about GSIS po na. Number one, todo empleyado ng GSIS, siya man tayo dahil sweldo, as the end of the month, todo advance nila mga sweldo, todo may mga job order, siya man tayo dahil sweldo, todo mga casual man tayo dahil sweldo, Kabare sa mga hazard pay na GSIS, sure your nationwide dali everybody working from home will have hazard pay. Now, as far as the other agencies like DOH, I am almost sure isasama lahat yung mga workers nationwide. I know how the President feels about this. It's a question of having the funds to do it. And Congress now is giving the President enough powers to do that. I see. So, actualmente, talyaman na Kongreso diskutiya sila, so posiblemente que el delito del hazard pay, hindi lang alin na Luzon, sino na entero nasyon niya. Entero nasyon, so pati el GSIS, tabanada yung ko sa tapesta, pero hindi pwede man release kasi si Ablabayo baka expecta, I have to check din el mga approvals din yun, kung kere yung man preempt ko dahil din yung Board of Trustees, so Tineho ko sa kira-era tamen ayuda ko ng mga frontliners from the GSIS point of view. Well, mensahe ko ng mga kababayan dito kinakuan Ciudad de Zamboanga. Si, kung yung mga Pablamos, I say it right, Ronnie, my kababayan. Si. Zamboanga. Sorry, Ronnie. Turbia dito na yung sir. Okay lang. Number one, necesita kita, these measures are necessary. We have to stay home. As they say, our frontliners are at work for them, and tayo naman for our frontliners. We should stay home. If we stay home and the virus has nobody to turn, it can't go to another person, then the virus will die naturally. We have to do that.
we really have to stay home. And rest assured, our government and our president is doing his utmost best. In fact, it's about 200 billion sa ano-ara. Everybody, I think they trust the president that he'll do the right thing with the money and he will not use the money elsewhere. And I think we have a great president who will really be able to help us in a situation like this. So it's the political will to do it. Okay, Rolly, thank you very much for Thank your you time. very much, sir. We're really very proud of you, and congratulations, by the way, on your confirmation as president and general manager. Is this Ronnie, am I talking to Chris? Yeah, that's Chris. Ano po, siya. Yeah, so it's now a newscaster there, huh? Well, in this time of crisis, we need volunteer broadcasters. Oh, okay. I think he deserves to get another position. I was suggesting to him a position that's very beautiful. Yeah, but I can't say that in public either. Because Thank you, sir. anything I say might have a... Thank you, sir. God bless, sir. The best to you and your family, as well as to the GSIS family. Thank you, Rodney. Gracias. Thank you, sir. We'll see each other in better times. That this will, you know, Rodney. Sir, si Chen ito mga anunsya in the future, I mean, open na stasyon para abla to. Special medical tan formulate to ara para kung mga emergency. Pabor lang, one telephone call lang kami kita kung Rolly. So, Rolly, next time, si Chen ito pa buena noticia, na-expect more good news from you también. Please feel free to call us here, no? Thank you, Rodney. I really appreciate it. Gracias, sir. Buenas tardes con ustedes. Thank you very much, Presidente Rolly Ledesma Makasait. Exclusive interview with President Rolly Ledesma Makasait. Kaya sabi to, Chen uno texter nada ta pregunta se. Por eso yan text kita ko nila pregunta na bueno si Sir Rolly, yala madayon para kika nato para pwede ka na explica. So again, monitor ka nato na ki si Rolly, okay? We are actually online, yes. So makitataya na Manila tapos dele mira de vez en cuando ta mira lesico sa kita tanong siya tanaki. So definitely el console loan pwede man apply. Solamente lang apektaw RL tabla sila al GPAL, no? Meaning kaya na person-to-person contact na GPAL, and that's what they're trying to prevent. Pero a lot of mas mga packages, financial packages LGSIS an offer. Continua lang syempre. I-priority del GSIS RL mga pensioners di ila, aquellos mga senior citizen na nisisita kat elsen. For the information of our compoblanos, aquí na siyudad de Zamboanga mga bisino, si Rolly Ledesma Makasait is one Zamboangueño occupying a very high position na gobyerno nasyonal. I-LDSU yung mensahe mga bisinos to one and all. Bien simple lang ngayon. Stay home and stay COVID-free. Yeah. I think that's a general call for everybody, ha? Mag-simplify si Ron and response di aton para kumbinsi ko na mga bibientes di aton no makita sobra duro kabesa iporpiaw. At a time like this, we must stay focused on the need to be free of COVID-19. Manadali también cuando baka muria lang do de hambre o cosas cuando si sabe ustedes si kunta ustedes con el si tapi kura kita salva con la entero nación kita, no? If along the way con esta implementación el tienen estas cuantos sobre sila mga kasulidad bajo del cual allí ese más bueno siguro se contra con el akita muri de miles aquí kanata como ta sucede na Italia, no? Si hindi kita man simplify ron como tablagan ito con el procedure, Chris, no? Sí. Buyag lang mga bisinos kay mientras tanto como tablagan kita sa Zamboanga na ipakita COVID-19 case mga kita confirmao kaso. Por eso simplified el diaton na mga procedures pero amo kita kita prevenir the moment chene infection o chene mga infected persons aquí na syudad mga bisinos, it will complicate the situation. It will make so difficult el rol que debe tomar el diaton mga health workers, including el diaton mga opisyales del syudad, kay once niya infection kina syudad de Zamboanga, mangkalaya si buyag lang mga bisinos, it will make all the more difficult el diaton mga responsibilidad. Well, you know what? Dr. Jujuni Rivera was here together with the mayor. Together with the mayor. Parte lang kung sa pase manhaya ki on the air si Dr. Hincando con ustedes tapidi para no aumenta con el problema dila no hospital kay uno
silang mga respirators di ila, mga limitaw no? Kaya kita mga 50 kaso ta entra na un hospital lang, por ejemplo. Na el mismo mga doktor na hospital, el tiene que decidir, si con quién, como por ejemplo, también sila con un paciente, de lo mismo malísimo y agayot, hindi naman sila con aquel pone atención tanto. El pone sila atención con aquel mga persona que tiene pa grande chance para vivir, para salvar. Kaya ba esa clase de decision hacen mga doktor diaton? So, no kita pone con mga doktor na predicamento, na problema, de decidir de esa klase na mga hospital, por medyo kay kita duro kabesa kita, no kaya kita kung kita kontra con el mismo el bonito kina sitwasyon di atong kina syudad, and we have to be very happy for these mga bisinos. At least ngoy pakita infection key. So namano pa di ato, na control pa di ato mga bisinos el prevention. But amo kanikel tapikura kita man put in place mga drastic measures, hindi man draconian, pero drastic measures mga bisinos with the end in view of protecting the ordinary Sambuangueño, because como tablakan niyo, the moment infecta ki 1, 2 o kwanto bilog mga bisinos, it will complicate matters not only for government but for all of us aquí na syudad de Zamboanga. And we are trying to prevent just that. Yeah. Anyway, tanong kwento kita por caso del hazard pay, no? Así kita claro, right now, el orden del presidente, Luzon, el hazard pay para allí na Luzon, donde tiene el national lockdown, no? Pero aquí ka natin quarantine pa man kita community quarantine, hindi pa no hay pa se declara que incluido el Visayas, el Mindanao con el hazard pay. Pero el buen noticia aquí que está discutiéndose ahora el oficiales de este mismo Congreso, si él puede darle el hazard pay también con todo na entero nación. Y como tablagan si Rolly Macasayat antes, que ese es uno de mga rekomendasyon que te discutía ahora este tiempo. Pero si mira ustedes na notisya, no, na national news, ay mira tamang sa suprimiento del dehaton mga elected officials alya ahora kay tan hearing sila ra na kongreso ben lehos sila lo demás na gallery ta sinta kay por kasi tan observa taman sila social distancing. Correct. So sila mismo mga kongresista mira to distancia nila na uno y otro para man debate por medio de ese measure na pide el gobierno nacional. Cosa lang kita ki abajo. So de por si necesita kita con ese sige kay por el número como ya habla natin Sir Ronnie, el na Pilipinas, the number of that is 25. One life is too many already. Correct. For you to actually succumb to this particular disease. And we don't want to flood our hospitals with too many patients that they cannot take care of. And the reported cases are 380 and we have not counted yet akal mga PUIs pa. As the 380 cases, these are the cases na positive COVID cases. Este no hay pakita kikunta aquello mga PUI, PUM. ¿Qué posible queda? Sí, igual na ciudad de Zamboanga. Ayer ya dali ka natin el datos no less than our city health officer. Por eso tarin di kita miles de gracias kayo. Kaya been transparent. They gave us the data, number of death. But this number, this person who died cannot be confirmed as such. Kaya may pagani kita el testing. Si ta reklamo sa res, porque no hay pa man testing? Pensa tamen tu el aeroplano na Zamboanga. Tiene ba todo el dia flight? Para pwede liba con el pues aquel con el sample de VSU for testing. Pensa ustedes el Philippine Air Force amulta carga con ese para iba para na Manila para iba na RITM. Mirado ka na Bay. ¿Cuánto C-130 lang kita tiene na entero Pilipinas? Correct. Man request kita kun Bay. Pwede to Bay man enlarge Bay akal natin. Para pwede na mga gente tiene tan text hindi daw sila ta pwede entende. Uno muerto pero pending result. Pending results So que quiere decir hindi pa se confirmado si COVID-19 ese ya muri o el enfermedad de otra cosa, ¿no? Pero suspected ese, ¿no? So así que está claro, no hay kita pa confirmado caso del COVID-19. No makita esperanza y chene. Y no kita esperanza que tiene aquí ka natin kay that is a different ball game already once we have a confirmed case. Gentlemen, in an epidemic situation like ours, aquí na Zamboanga, na entero país mga bisinos, it is best that we assume the worst. We cannot assume the best kay
manada ka siyempre safeguards if we assume the worst and be extra ready for the worst. Yeah. Charlie, to suggestion ko nito, good PM, sir. Pakilaya man takumpra yung mineral water, un galon, miyo anak, dalaga, kasi giman angka kumigo, ay amutagara, ayo dadugara ko naliste mo galon. Kailangan man daw sino pwede mamanangkas. Diyan yung kontestasyon ko nese. Amaray lang importante the law is the law. It may be hard, but it must be followed. Si tiyan naman usted problema kayo ay angkas, busca otro manera para pwede man-address ko nese kargada del galon. El importante mga bisino, sige kita ko nilay. Making kosal di aton rason, secondary lang El primary responsibility di aton, sige ko nilay. We cannot break the law. We must follow the law, even if the law is very hard. What ito simple cosa lang. El doctor de ese motociclo tiene naman kakate donde para man angkas, no? Diyan también pwede kwandon. Kasi no sabi ito man maneuver, makimpone ito kina medyo del dos pierna. No, alam mo na sintadera na detrás, amara. Buenamente. No matugrita, tabulan dito laway. Hindi, pero di ba verdad, Charlie, ha? No makita sa difícil ko sa hindi difícil. Ha? Acostumbro kita, we are in a comfort zone, acostumbro kita sa un manera, busca otra manera que la puede resolver el problema. No makireklama. Kay hindi kita tasolve ko ng problema. Pensa tu, ara ta reklamo seres, no ay pakita kumpirma o kaso na syudad de Zamboanga. Ay si Chene reklama lang so siempre. Kaya habla, ay porque no hace todo manera, agane ta repiti con ustedes el de atong gobierno lokal, el de atong mga otoridad, el de atong mga special persons na field, kaya enfermedad, hindi sa ta respeta ID, Chene kaya habla, sir, libay lang kami ID para konoce kel diamon uban diamon, el enfermedad, hindi ta konoce ID, hindi ta konoce otoridad, hindi ta konoce puesto. Si guapo to, Juan, igual lang ay, tu pa lang siyempre kuntigo. Como habla ang mga doktor gane na World Health Organization, this kind of disease is really uncanny and of course cruel. So hindi katletas kuwi si kung kienle. Hindi ibig sabihin na vulnerable al senior, ang mga edad lang. Pati mga joven pwede. Siyempre na datos mga bata, mga jóvenes, kaya tatupa taman enfermo. Por eso ang tatudya sila aura, kaya na Estados Unidos, hindi mga bieha tamuri. Hindi mga bieho tamuri, manada tamuri yan mga joven. So diferente ang sitwasyon na Estados Unidos kontra na Italia, na China, na otro mga lugar. Hindi igual. Ito pa ganit siya na yabla kay mas manada daw ganit yung tamuri alya, mga chain smokers. Kaya na Estados Unidos na mas sila sanggadura, kaya may sila prohibition na pumada. Well, si Puerte dito yung mga body defenses mga bisinos, pwede tuman resist con este COVID-19. Amo nga nagkatapidi kita con el diaton mga vivientes, especialmente chine mga health issues, akal ba vulnerable na atake de COVID mga bisinos, do not expose yourself unreasonably. Be reasonable, stay at home. Amo nga nagkatabla si Sir Rolly Makasait, stay home and be COVID-free. 0866 wala naman social distancing sa mag-asawa daw porque daw man bawal daw man angkas siguro debetes man social distancing también mientras tanto kay makinpraun lang don't because at this point in time it doesn't mean kay man asawa maridable te desinete de man pode man hawal uno. Kapito esa historia na Italia gane el entero familia el Kenya muri principiando na lolo na lolo de sigil anak de sigil nieto depende mga hindi na Italia na New Jersey igual na New Jersey mga bisinos kaya tinedo kel dinner activity ya onde man junto todo mga miembros del pamilya kay manada ya de edad ya initially mga bisinos 3 ya sale muerto kabaya queda si 4 el duele ya kay el antes de muri el del madre del pamilya ngay con ele habla na ultimo momento mga bisinos antes de dispidi kay dos del disuyo anak una pa con ele dispidi tiene ganas ya cuando hasta makalurar kita mira historia for the sake of social distancing llaman quarantine el viejo con su mismo cuerpo na un casa na nabentana lang sila pati suman vieja tamira con ele nabentana lang sa tangkwento pero kay por caso de social distancing
Después, hasta morir el viejo adentro, que solo lang Manila, que no quiere le infecta con los demás de la familia. Dale infected jagale. So he was already infected with COVID. So, yan quarantine sa mismo cuerpo dentro del cuarto, na casa, de ventana lang, el cual dice yung mujer vieja, ya saca el anak. No, ahora tanda con la visita, na ventana lang, no quiere vieja entra dentro con la ayuda, no quiere le manda entrar. That's heroic. El cosa le hace was heroic. What he did was heroic. But it is so sad when you have a situation like that. And we have many heroes na entero mundo ara mga bisinos. Allí na, I don't know, but na China baka Christian ito el exact figures si kwanto mga medical practitioners ya dispidi mga bisinos por causa del infeksyon na COVID virus. Yeah. Kita min ng Italia, el cosa kita sabi, so far 17 mga doktor ya dispidian na Northern Italy, especialmente allí na probinsya de Lombardy por causa del infection. Kaya sila na frontline taman treat con el mga pasyente. Yeah. Afuera con esteroni, tiene more than 3,200 mga healthcare workers. Ella dispedita men allí na Italy por causa del infection. Yeah. No, anyway, el punto es que kita ko ang limang kwento tan este querido bibete como ayer, ha? Yesterday was supposed to be Mother's Day. Diba? Normalmente debe kita nabisita ko na nana, pero you know, that's where you see the love of mothers for children, ha? Tiene maganana talyama, noy, no may kumigo no bisita ki, no man bisita kumigo ki, ang kay querido liba regalo, kasi na, no mas kuan kay por casa ko, enfermedad, no quiere kita que ustedes manhawa along the way, o cosa kuan. No si el mismo maganana de aton ta sakripisya. You know how difficult it is for a mother to be separated from your on Mother's Day? Huh? But this is of overriding importance. We really have to implement mga bisinos el objeto del separación. At least temporary lang masaya. Hindi masaya habla hasta kwando. So, asal at pasensya. Por eso that underscores sila, every moment you have together as a family, you should treasure it, because when the moment comes that you have to be separated from one another, all you will have is your memories. But it is better to be separated temporarily than to suffer from the consequences of togetherness. Kabalikan na oras, yan infectaw niya. So, social responsibility sa diaton, social obligation sa diaton, moral obligation diaton para protekta hindi lang diaton cuerpo, hindi lang diaton mga uban, itamyan lo demás. Chene gani kiko yaron no, aben pilosopo gayot. Pwede man daw gali man angkas. Kaya may manggali penalty. Sabi po sa aura tatraba el City Council si Attorney Kenneth Beldua tayaran ng opisina ta pirma mapapeles. Si tadalot sir san sina klase rason. Di pidi lang kita na City Council pasa sila ordinansa ara, pone sila impuesto de penalty kaya bel LTO, si local government unit pone penalty, ay man impose sila el penalty. Yo contesta okay. Pone kita que no hay penalty. Así como por ejemplo que ya puede tú tener esta enfermedad por familia dito ya carga tú para na casa. Puede tú aceptar na conciencia de tuyo que de tu familia que te enfermo por casa contigo. Más grande pa que la penalty. El consecuencia de aquel más duele con el penalty que puede imponer el gobierno. ¿Puede tú aceptar que él tiene la familia en morir por casa contigo? Por eso, it's the responsibility of each and everyone mga bisinos to follow the protocol. Kaya si hindi kita enferma, el problema li, baka expose kita ng elements, kita dali problema con el diatul mga pamilya. Chere tami kita bla. Naman maridable daw ganit at trabaho, tanunto siya pa na casa. Alangan, liga sila na casa, talimpia sila dila cuerpo, tabanya sila. So si akuste sila dos unto man maridable, kumuste? Ito di pilosopo, kwento kutsero lang este mga texters aquí. Pero tabla kita, siya siyempre responsibilidad. Maski na casa limpyo ganito, kasi lang apuera. So, no may kita pone pa man press pakat kita issue na pwede siyempre man amkas. Por eso un funerario yan advertised de más reciente. You know, debate election para con ustedes. Este tiempo del coronavirus, habla para que un funeraria, stay home or you stay with us. You make a choice. The St. Peter says you stay home or else you stay with us.
Well, yaman text ka nato na diatong barkada antes kapitan de Tugbungan y antes conciertamen por 3 términos. Eddie Tupa sa Abedra. Dito, Eddie. Na Italy daw, ansina daw el problema kay initialmente bien duro cabeza ka del mga gente ya. Correct. Por eso ahora mga vecinos, I think ayer, yamuri daw almost 800 na un día lang. And counting mga vecinos, el dila bad experience na Italy because initially bien wala ngayon, freewheeling el entrada del mga foreigners allí na Italia for tourism purposes. Kasi sabi mo kita, costumbre ng mga Italiano, lo mismo igual Pilipino también. Happy go lucky lang pinami. Habla sila, si tiene reglamento, manbendo con el reglamento. Maka-imbidya mga tinatol. Stave ka tuloy. Ano po rin? El costumbre Yan dato ng Italy. El costumbre ng mga Italiano. You have to be quarantined. No, but that was a long time ago. El costumbre del mga Italiano tiene traffic rules. Igual también como Pilipino. Tiene reglamento de traffic rules para encina. Busca manera para mansicos con este mismo reglamento. Bin mareklamo kayo. And antes si Tito Charlie pregunta, ¿cuánto bill? May datos del doctor, no? Pero el número del muerte na China, 3,261. 3,261. As of yesterday, Okay. Pero el apektado na positive na COVID cases is 81,000 in their population. Nadyo tayo siya, si Mirato na 1 billion parte. Pero el mga apektado, no, based na dila clinical observation, age below 9 years old, 95% of the critically ill, may pa recorded death. Pero 10 to 19 years old, Chenya sila recorded death, almost 0.5%. So Mirato to 20 to 49 years old, edad, the same, about 0.32% del cause of death, no? At 95 CI or critical illness, no? Death on critical illness, based on statistics sa kasila from World Health Organization. 50 to 59 years old, more than 1%. So, against the population of 10,000, more than 1%, 130 dies at the age of 50 to 59 years old. 60 to 69 years old, 3.6% or total of 309 death has been recorded as of yesterday. 70 to 79 years old, 8% or about 312 person have actually died. Against 3,918 cases recorded for the age group of 70 to 79. Those beyond 80 years old, 208 people have already perished. So, it doesn't mean na those only akal mga 70 to 80 years old, about over 500 people have already perished for the last how many days. As of yesterday, that has been recorded. Siyempre mga edad 20 to 49 years old, 63%. So kaya ba ito aumenta ito na numero del datos? Or kaya dato uno da aquellos mga porsyento na nombre na datos na yamuri, apektaw, or carrier the particular disease. Siyempre no ni uno kiyang kere kunese. Inyo kere kami tupase con ustedes. Por eso, parte del diamond esfuerzo para magpidi unos des pabor is esta ustedes na casa. Ayuda ustedes desde cuerpo, ayuda desde comunidad, desde familia, que responsibilidad, moral obligation sa di atun para no unoy otro. Okay, dyan kay pregunta, no? Coming from 8871, Good PM, Dateline, mabuhay po kayong lahat. Tanong ko lang po kung may ayuda ba sa mga senior citizens na mahirap habang may lockdown. Let me correct, hindi pa kita lockdown kinasambuanga. Enhanced quarantine pa lang kita. Community quarantine. Enhanced community quarantine. Ron, I will answer that, Ron. And antes, si Abuyaki na station, mga bisino, si Ma'am Soki Rojas, el di atong CSWD officer, iablale, kaya tapo niya in place well before the end of the first week of April, mga bisinos, tiene ayuda que puede darle el gobierno local. And this includes senior citizens. Aquellos mga vecinos na largo vida program, uno aquellos del mga beneficiaries que puede gozar con este ayuda del city government. So espera lang ustedes, accordingly by the first week of April, puede yaman dispense ayuda el city government through the CSWD. Well, thank you. Coming from 9100, good afternoon. Notice to all college and graduate students, you are not yet considered passed in your subjects enrolled. You are not under the Department of Education, but we are under the CHED. Thus, DepEd's order to deem students passed
is not applicable to higher education. Your semester will end on June, unlike DepEd that ends on March. Enhanced community quarantine or ECQ happened before midterm period and you only complied less than 40%. You complied less than 40% of what's on your syllabi. Prospectus. Virtual real-time online classes are originally required to continue the classes online, but some universities and colleges suspended it due to numerous complaints of students who don't have internet access for online class, but can still chat, TikTok, and Netflix, etc. You still have mandated requirements and assignments to comply through your study from home tasks, and this is not suspended unlike the actual real-time online class. So stay home and comply with your requirements and assignments at home. Stay home and stay safe. I think this is coming from Ched, no? Chene ki un text namin ron. Actually, manada mga asuntos li chene direct relevance kun el di atun DepEd pati el Ched mga bisinos. Chene ki from 9399. Este mga bisinos, lelang nyo pero no pwede kami se contesta at present. Abele, sirs, cuando daw sabi el result del uno que cada subject del testing que PUI. Thank you. Mga bisinos, no pwede kami si contesta, but espera lang kita con el pronouncement from the City Health Office. Mag-sirs, quiere yung man-donate kantidad para dakil do magasikat-sikat kien bien apektaw con este. Hindi lang yung ablami number, de aquí yung naputik, cerca na kiangge. Ondi yung pwede daw dali el disi donasyon. Well, maybe through Teleradyo baka pwede kita. Well, you can give it to your barangay captain there, siguro. Si na barangay. At talking about barangay officials, Ronnie, cheneki un text mo kay bien correga del internet di aton, ya pwede yo perde conmigo el text message. El disiyo mensahe ang sina Akil daw na pronouncement di Mayor Beng, taman na delegate kun el mga barangay officials, mga bisinos, el transportation requirements del dila mga constituents na barangay, especialmente aquellos que no hay on the munta on a case-to-case basis mga bisinos, tapili sila si pwede daw el mga barangay tamen koopera. Kaya manada daw del mga barangay assets, mga behikulo que debe man serve con el interest del mga bibientes na barangay, hindi daw ta pwede usa el mga bibientes lina de vosotros barangay. So llamada se con el di aton mga buen barangay oficiales, paborya sige na direktiba di Mayor Beng ase available el de vosotros mga behikulo del barangay para man transport on a case-to-case basis aquel mga vital requirements del di aton mga bibientes. Okay. Aquí, abierto ba daw el Western Union pati sa Cebuana, Lueler? Todos te mag-imbiasen abiertos te. Pati el mga bangko. El mga bangko. Solamente lang el tasera temprano, el trading. So kung aquellos que na stock market, by 12 noon, tasera el stock market yato, no? For medyo gana del quarantine. So, pwede man trading from 9 in the morning to about 11:30 kay 12 noon tasera. Pero simira taman sa Sara el yaton market, no? Ben bagsak gana katal market. Now, is it bad? Well, this is the best time to actually buy because everything is relatively cheap. By the time naman search o travel di aton negosyo, ay subi ang mga presyo de ese. At solamente mga stocks na un poco alto, aquellos mga stocks na medical field, pharmaceutical, y también aquellos Kenyan ofrece naman convert dila mga factoria into production of alcohol for sale. So alto tamen ang aral mga stocks con eso, pero lo demás un poco bajo. El local government di aton por medio del HR office, yan issue sila akil arat Project Hope, Movement Hope, helping our people during enhanced community quarantine. We are only as strong, according to them, we are only as strong as our weakest link. So, de por sir, como tablas di atun Tito Charlie, pati si Kuya Ronnie, enante, ese taabla kami, hindi kay rabyaw kami, kay mga gente purpyaw. Sinataabla kami kay para ese pribini ay chene kita. Kay amo ko teste ko sa abla el di atun HR del city. Yabla sila, we are only as strong as our weakest link. So si todo kita
buenamente, tabisya kita uno y otro to make sure that we are well protected. Tasakripisya kita, sabi kita, un poco apretado el cinturón ahora kaya no hay ustedes trabajo, or naman también todo ta recibi, habla kita financial, no? Ayuda financial. Pero datong gobyerno nacional, datong gobyerno lokal, busca todo lo que ya para podemos darle el cosa necesita para darle con ustedes. So, por example, no, ya dale sila mga steps, no? Step 1, assemble food packs from whatever you have at home or what you can buy from the grocery. Second, give the food packs to the nearest family in need. So si Cheno tos pamilya sabi tos un poco peligro, un poco picky, dali ko nila ayuda within your community. Post on social media, tag this page, kopya ko na sa particular page, and encourage others to do the same. Okay. Sabi to, Kuya Ron, mga maestra yan, tiko naman kontak ka natun. Ya PD ayuda, si pwede ba sila compra rollo de tela from Limshi or Shapurama. Por medio del mga buen corazon dila Sir Cholo Soliben, di Sir Edwin to, el dueño del mga establishmento, si Sir Michael Saavedra, ya pwede ka natun dali al numero del mga dueño, ya pwede kita sa dali con mga maestra, en contact ko nila, ya pwede sila compra. Para cosa sila mga rollo de tela, el mga maestra en volunteer. Sulsi or kusi mga face mask para pwede sila face mask para dali ng mga frontliners di That's what you call positive action. Yes. Okay. Hindi reklama lang kita. Tapone sila dol bolsa para onde tu pwede pone filter kay tela lang manaste. So say tu chene tu cotton na house pwede tu man improvise mga tissue amo tu kalpone para que regreso un poco al dituyo face mask. El chene kanen otro lugar kuya tapone sila ese sanitary pad napkin in between. Na di mismo facial mask. So, ya sulsi sila. Na UPiste ase. So, ya sulsi sila. Kabar na medyo, chenedod bolsa on dito po. So, tausa sila arap napkin, sanitary pad to prevent. Actually, puede ustedes cuando dos aquel filter de café. Okay. Doble con ese, se pilit alrededor. Na medio de ese pone ¿Dónde tú puedes encontrar filter de café ahora? Aquel de papel, cuando venden ng mga grocery stores. Acá está cuánto tu coffee maker, filter de café, si no hay gato de por donde, aquel hace doble, se pilit na costado, pero dentro na medio de aquel, no te pone el carbon, ese crash con el carbon, ese polvos, entre dos algodón. Cotton. You can just put a garter na extensina na orilla para pwede kada face mask ka doon. No matengad bien apretado el garter kay baka no pwede makita risulya. Pero sabi to, ese el mga positive ta pwede pa sa ara na mga maestra. Por eso thank you God ko nakal mga teachers yan reach out ka natun. Yabla mo yung verdad kaya no conoce mo yung mga dueños del establishmento pero por ayuda del Movement for Better Zamboanga na on they are you know what they're doing right now in Manila? Ese mga grande botella de cosa paseo de soft drinks, el clear plastic, tase con ese como face mask ahora. Correct. Tapone con ese que este filter abajo donde mismo donde el agua te sale, el agua te echa filter. Y después estaba cuando pone aquí para tapar. And it's all available. This information is all available in YouTube. And people are doing this right now. No, so, el importante es, busca kita manera man angay-angay, hindi, que falta face mask, entonces no hay malangay otra cosa que puede hacer. Ilocos gane comprometa, no hay sila ni supply de face mask allá. El mismo gente, como tabla tú, ya pidi cuantela, después sila mismo takusi. Kaya kumpra sila. May sila pidi, no? Kumpra sila. Pidi lang sila contact numbers del mga establishmento. Ano sila pwede kumpra? Rolyo. Yes, pantayo, maestra ta pidi rolyo. Pregunta, ¿por qué, ma'am? Ay kere kami, este mga maestro de Polytechnic pati de Fisheries. Sabi ta porque kumigo kasi na todo ya pidi el numero. Pero tarindi yung miles de gracias con el Movement for Better Zamboanga. Kaya alya, pwede man post el question. Ya contesta dayon including si Sir Michael Saavedra. Dalik mo yung number del dueño del Limshi pati del Shapurama. So ya basa yun kung mga maestra yung kwento sila, ya pwede sila mira gani manera na tulungatong ese kooperatiba de mga mujeres na tulungatong. Yes, pantay lang yan, mire na social media. Kaldato mga sold out, lade masala mga sold out. Ta compra di na facial mask alya. Okay. Ta ayuda si Sir Ron. Tinikita bla
0189, numah ka mo tres abla kay ta si difícil el fácil. Nuay ka mo na sitwasyon ng mga gente, el mode of transport di la motor. Well, kamo tres four wheels. Hindi yun, no yung four wheels. I will O por answer eso, hindi ka mo tasinti el sentido del mga pobre. Así, yo, kwan lang ha. Okay. Si tabla tu hindi kami tasinti, kwan sina. Pero, abli ko tigo, what can you do? Talito na sitwasyon ara, you can either be there to complain and curse the darkness, or you can start doing something or light a candle to I will answer the gentleman. Actually, si Ken Mancian text, we have no better choice at present because we are facing a dilemma. The dilemma is this, mga vecinos. It's dami bidu, dami bidon. Si hindi kita sige con el requerimientos del gobierno, más grande el negative effect con el diatong sociedad. Amo nga sa mga vecinos, taabla el Malacanang mismo through DILG, tamanwar niya con el mga LGUs all over the Republic. Sige ustedes con el cosa, taman lay down mandato el DILG or else local officials would be punished. Mga vecinos, ese requerimiento que no puede angkas, hindi lang sa kita enforce na ciudad de Zamboanga, this is being enforced all over the country. Y si hindi si implementar di atong mga city officials, sila queda na caliente agua, mga vecinos. Por eso, para proteksyon del entero pueblo, sige lang kita. Kami mismo di Ronnie pati di Chris, taduel di amon pecho, kay sabi kita, montonada del di atong mga bibientes, ta usa motor. Pero mga vecinos, we cannot go against the law. The law is the law. It must be followed because it is for the protection of the ordinary Juan de la Cruz. Para di aton se. Bueno pata si 1748. The service that you are rendering to the public is of utmost importance and so well appreciated considering that you are also putting your health at risk. Pero, you know what? We have to be able to help one another at this point in time. If we are here right now, it's because this is the best thing that I know how to do to try to help the people of Zamboanga. And so with Charlie and Chris here. Actually, gentlemen, mga vecinos, antes de principio kami antes el programa di Amon 3, tamang kwento kami 3, usa kita kasi kami taliba face mask. Abla si Ronnie, usa kita el face mask durante el programa. Abla Ron, baka sali kita dulngungo na microphone kaya hindi klaro di atong boses. Pero el deberasan mga vecinos, kabalang el programa di Amon Auraki, usa kami el di Amon individual face mask. Kay kami bien conscious gayot, kay making kelaya to de limpio, kelaya to de banya ki banya, si tu pakuntigol infection, queda tu threat con el safety del otro mga vivientes. Well, actualmente, nobody, no hay man aseguramiento que con allí, no? But we have to do this because somebody has got to inform the public as to what is happening. No? Tiene que si Cap Hernantex, antes kapitan de pamukutan niya. Hablale, sir, buenas tardes. Pan-forward yung reklamo del uno viventes aquí na pamukutan. Hindi aquí tasigi el mga schedule na curfew, tantarian pagani, nuay gayot kooperasyon mga vivientes daw de alya. Cosa ta ¿quién se? El barangay kapitan. Antes barangay kapitan. Sir Romeo, sir. Well, document that, pabor man document con ese. And di ba se report dayon con el mismo DILG para poder se toma aksyon el DILG y llama la atención del mismo opisyal del barangay. También text ka nato no to Sir kanaton tres no Sir Ronnie, Sir Charlie and myself. We daw and listening daw kat sila na Dateline Teleradyo si Earl Toribio. Thank you. Uno tamen del tawi kanaton el diaton na kwan kel co-anchor kitchenebes si Sir Arnold Atilano. Sí. Interesado daw ko kung nakalko sa ebra si Ronnie Enantes. Abla Ron, onde ba to sa kal filter? Actually, manadala de akil. Hindi sa totoo 3 in 1. Ito po dito sa ikontra, nakapelang del Dunkin Donut. Wow. Hello, no. Actually, chinita bende filter na mga grocery stores, no? Akal ta si coffee maker dote de sali, al mismo filter de papel, ta puede ser. Mira to, chenian text kumigo, tadali ba daw to libre filter, Ron? Kaya anda daw sila PDK. Na Dunkin Donut sa sana. Well, don't expect everything to fall on your lap.
Because it's not gonna happen. Tarindi miles de gracias ka nato ng mga doctors, no? Kaya tamira ka nato na este dia, no? Tamandagat sila uwi na kay effective gayat ngani ese no angkas policy ng motorcycle. No less than si Doktora Pamela Poderanan. Kaya tamira ka nato sa Doc, particular yung mga ubanali, mga nurses. Habla ka dyan contigo, Chris, pati Ronnie. Ayer yan dayo na West Coast mga bisino. Then habla ko sa barangay. Chenegad niya, 2 motor yan encuentro kami. 4 bilog gente tamunta na motor. 4 abrasahan sila niya kay binapretao ka del sintada mga bisinos. Hablayo na. I don't know, kilaya sila tamang comply con el directiva del gobierno. No parece. Es el punto de ato. El otro 4 sila pilit-pilit, dikit-dikitan. No hay pagkakumisa. Nasi como por ejemplo, uno carrier allá, todo es la 4 infectado. Ese o. No. Tiene helmet na pero. O, yaman ba kanila baha? No hay ganin ni face mask. Ay, yaman baha, no ay. El tabla kita, no me kita espera el tiempo na donde el de aton gobierno local ay impone pa penalty para con ustedes ay sige lang. Nisisita bagat na todo ko sa movimiento de aton ay tiene kita punishment para sige kita. Pwede makita sige na ley. Yung yotas lang niya ha, na Korea, ya tiene man sila sa igual tan sa mga prohibition de sa klase. No quiere man yo toma kape? Ya habla tu coffee filter. Hey, tiene ka kita kape, be. Yes, the Dunkin Donut coffee. Ang karate ayo kil garganta kami nagpagkape tara. Oy, ese text aquí okay. Tatose daw. Usted era man cuento de cuento aquí por cuántas horas ya kita tan cuento main. Pero si tatose si Ronnie mga bisino, no mo te de queda alarmado. De cariño lang. De cariño lang. Pero si tose pala 3 veces, tayo fuera. Pero manada gani ka taki mga doktor. Tapidigat gracias Sir Ron pati Sir Charlie. Kay taripiti ustedes aquel pedimiento con mga vivientes na pabor está na casa para protection sa del todo. Kaya pensa tu, como elang aquel 17 doktor ya muri or na Manila 3 doktor ya muri. Quanto bilog pasyente pwede kay los era mga doktor atende? Por medio ¿Cuántas personas no habla bilo que coco el bilo? So ¿cuánto persona thank you. ¿Cuánto persona pa pwede era asistir al mga doktor di atun? Si sila mismo ya pwede kita ko nila protekta. Pwede cura, di ba? Protege. Mga anita kita man fact nito chabacano. Sinede bata antes de hablar palabra mga bisino, ta pensa yo ondo, ble baka corrigir si Ronnie Gumindo. Ay na ana jagat yo con ese con él. Pero el de Berasan ki cuento lang kita mga bisinos kaya no quiere kita queda ustedes sobresaltado. Pero este es el mensaje. Coopera kita a uno y otro, man ayudahan kita mga bisinos. Como tabla antes el día un alcalde de la ciudad, man ayudahan kita. Kaya si hindi kita man ayudahan, makinkilaya po na kita. El mga ebidyente de un barangay, i-observa el social distancing. Pero tiene niya un bilog, bien duro cabeza kayo, ya queda infectado. Eli araman en danger con el entero barangay. Ang sila de makamiedo mga bisinos. Pero, mientras tanto, como tabla kita, no hay pa mang kaso de COVID kina syudad, koopera kita. No maripili ko ng gente ba bilog ba? Kay bilog kokos eh. Sorry na kay. Ya habla ba yun? Chabacano bilog bang kita pirmi? Yan tapo nyo kung Chris. El bilog koko. Chene kita ko sa top friend este dia aquí, no? Na uwi lang ustedes sa kitchen, siyempre kung sa pwede sakan, manatasan mo ganyan sa amin tres bilog gente ka sila. Kaya ba't ba tres bilog gente? Kung sa manggali. El bilog ko niño. Hindi tanto puede hablar 3 cabezas de gente. 3 personas. 3 koda mo. Es el habla pa yun. 3 personas. Pero mga bisinos, taas lang kami pasa na poko broma-broma mga bisinos para hindi kita sobra seryoso. But the message is very serious and it is kaya nisisita at koopera kita. Let us help one another and let us be part of the solution. Kaya si sobra kita de duro cabeza, we are becoming part of the problem already. Anyway, que vivía en Zamboanga a las 4:03 del tarde tiene que estar aquí, Juan, que hasta las 5 no kita. De principio kami aquí a la 1 hasta ahora sigue lang kita aquí. Por eso depensa ustedes si tan karat garganta diamond que de fácil conversa por 4 horas. Pati Juan Baron, necesita ka siguro entender di aton mga vivientes. Ese ba di aton attitude chenebes mga bisinos? Pili milang reklama.
makingkenta din na pwesto, pirmi kita ta abla ke aquel hindi kita ta kumpiyan, no kita kumpiyansa kun di aton mga líderes, mga bisinos, let us try to correct that attitude. Kay todo mga líderes di aton, tiene na dila pensamiento el buen estar lang del ciudad. So necesita kita, entende kita con el aksyon kita toma el di aton mga opisyales lokal, isuporta kita con ese mga bisinos. No makita precura manduda con el intention del di aton mga opisyales, kay taas sila afuera con el mga memorandum kita sa Lena Manila, mandato si di ila protekta con el salud di aton. So let us be part of the solution instead of being part of the problem. Oh, mira to na Korea teneman también, na Singapore ya teneman también, na Japan ya teneman también, pero la diferencia ya, el gente, el momento darle orden el gobierno, dayon ta sige, no hay cuestiones el disciplina del gente, hindi busca manera, si te habla el gobierno, bawal usted deshacer, el preguntan contigo, ¿por qué man? Pilmi kita natin, ¿por qué man? Es el emergencia, situación de emergencia. Ahora no hay tiempo para discutir. Importante hacer esta cosa que debe hacer, que el gobierno te estudia antes de hacer decisión, el gobierno te estudia 2, 3 veces, 5 veces. I will post this challenge to the doubting Thomases, si Cheneman. Sabi usted de cosas sa mga doubting Thomases, akal mga purpiyaw kayot. If you have a better solution to the situation, propose it. Cosa de vosotros solution? Better than what is being done or implemented by the city government. Kasi Chene ustedes, let us hear what you have to say. Es el pregunta de niyo mga vecinos. Kasi no hay man ustedes mga buenos solusyon con el presente predicament di aton kay entero Pilipinas man hindi man ablaki lang na ciudad de Zamboanga. Si no hay man ustedes cosa presenta mas bueno suggestion, kanya kaya lang kita. El importante, sige kita con el mandato del gobierno. No kita mampasaway, no kita manduro kabesa, kay alita principal problema. Anyway, que de mi de Zamboanga les pause for a short break para repaso de mga noticias de aton este tiempo también. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget! What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crashing the competition is the country's #1. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5.
Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo, que da informado, sabe, el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradyo. Buenas tardes, yo soy Miguel de Zamboanga y ahora el repaso del... Y ahora el repaso de la noticia. El City Health Officer, doctora Miravite, ya confirma que tiene un person under investigation que ya murió aquí en la ciudad. Llama bigla el gobierno local con un press conference ayer tarde allí en la conference room del City Hall para darle el anuncio acerca de un caso de muerte de una persona que bajo una investigación. El City Health Officer de la ciudad, el doctora Dulce Amor Miravite, ya confirma que un 57 años mujer que tiene travel history para la United Kingdom, ahí en la Gran Bretaña, del enero, y tiene también local traveler, el quien ya murió del pasado día. Según con Miravite, ya puede o ya queda PUI, el paciente mujer cuando ya reclama el dolor en su garganta y cuántos síntomas de dolor en su cuerpo. Por eso ya clasifica con él como un the person under investigation, mientras que admitido en un privado hospital. Pero después lang de 2 días, confinement, el paciente ya murió. Ya puede ya según enviar su swab sample allí en RITM, pero pendiente el resulta. Como parte según el protocolo, debe según dayon enterar con el mismo víctima. Y ya sigue el familia mediante el bien dolorido situación también de ila. Según con Miravite, ya informa ya con el mismo barangay concierne para el de la preparación. Na presente tiempo tiene 29 mga persons under investigation aquí en la ciudad de Zamboanga. Uno el ya murió
4 el admitido en hospital. 10 el ya man negativo, mientras el otro talina de las mga caserías o mga casa que está tomado bajo de este mandatory self-quarantine. 587 también el mga persons under monitoring na ciudad este tiempo. Aviso de la autoridad que sigue con el physical distancing como ayuda na gobierno para gente que está infectado con este virus del COVID-19. La alcaldesa Ben Climaco Salazar anuncia el cooperación del público en la cuarentena. Tamanduro cabeza para Guindana Purenaria. Este es el mensaje del alcalde Ben Climaco para con el mga vivientes de la ciudad, quien hace pasa locuras con el aviso del gobierno local para seguir con el community quarantine. Siguiendo el mga reports de la autoridad y vivientes cuantos mga barangay el continúa extra normal. El de la actividad afuera de la comunidad pendiente de la infección del COVID-19 aquí en la ciudad. En el tiempo para manduro cabeza, siendo el gobierno el poner todo el propio mejoras para prevenir que el mancalayat la enfermedad aquí en la ciudad, que te mata con el 300 personas de cada día, igual allí en la mismo Italia. Para según el mga polis que debe vigilar con la comunidad junto con los oficiales del barangay. Llaman aviso también la alcaldesa para debe coger con estos que continúan tarian y taman tomahan siendo debe usar el con el CEN para comprar comida de familia, siendo posible al tadlapa la situación hasta los mga siguientes meses que viene. Bien, manada siempre gente en el pueblo este día del lunes. Si del fin de semana ya tenés que observar que quita que menos el mga motorista que está corriendo camino, este lunes mayoría de estos mga vehículos junto con mga paseros el puede observar que mayoría está comprando mga supply y está andando a trabajo en el centro del mismo pueblo. Pero manada kanina ya manda volver el mga pulis que tabili la na mga checkpoint por causa que gente convencido el pulis na di este mga razón para del dila mga viaje. Tali este mismo checkpoint na mga entrada del centro del pueblo, por eso poco largo el pila de mga checkpoints na centro mismo de la ciudad. Mga pulis usa mga face shield ahora, pero no hay sila mga guantes, siendo tagara sila mga ID del mismo mga motorista. El mga doktor ya conduce junta para confrontar con este COVID-19, fuera con esta preparación del mga hospital, con el mga casos del COVID-19. Seguiditos también el conducto del junta entre mga médicos, ahora más que especialistas del otro enfermedad, para poderlang ayudar con el tapalta doctor que tamira con el mga paciente que tiene síntomas del COVID-19. Se usa ya ahora el teléfono o el cell phone, el mga doctor del Zamboanga City Medical Center. Por causa con este mismo número de mga pacientes que está en kanila, que está mandan o te pide consultación. La podría según darle receta el mga doctor por medio de teléfono. El gobierno local está continua esperanza con el mga resulta del swab test que ya envía para la RITM. Está continua para según siempre esperanza el Task Force COVID-19 de la ciudad de Zamboanga con el resulta del swab testing allí en el Research Institute for Tropical Medicine este tiempo para darle el aclaramiento de mga paciente que persona que bajo del monitoring este tiempo, según con la alcaldesa Ben Climaco Salazar, que el resultado del testing lang, él puede hablar si el un person under investigation que ya muri positivo ba del COVID-19 o hindi.
El policía puede arrestar con dos mga personas con el droga prohibido durante el 12 apartado bypass operation allí en la barangay de Tugbungan y na Tagasilay del sábado y ayer tarde. El personal del Police Station 1 na Vitali ya conducí con el bypass operation allí en la barangay de Tagasilay del sábado y ya puede arrestar con si Asisa Jill Abdul Iman, residente de Muti. El policía puede recubrir con el 3 paquetes de Super Chow Shabu y el 200 pesos marca Usen. Con el Super Chow ya lleva el policía para allí en la Police Station 1 na Vitali. Mientras tanto, el personal del Police Station 11 ya conducí también con el bypass operation allí en la barangay de Tugbungan, donde resulta en arresto de si Liogay Locson, residente de Tugbungan. El policía puede confiscar con el 3 paquetes de Super Chow Shabu y el 200 pesos marca Usen. Con el sospechado ya lleva el operativa para allí en la Police Station 11 para el propio investigación. Man vecinos llaman golpe después que estos ya puede tomar allí en la barangay de San Roque del sábado de noche. Y aquí en la estación allí en la Police Station 7 na Santa María. Estos canta Dante Domingo y si Elmer Sánchez. Después que estos ya van peleahan allí na Hipólito Drive na barangay de San Roque mga alas 8 pasada del sábado noche. Según con este si Dante ya toma si la beer allí na di la residencia junto con si Elmer Sánchez y el di la mga vecinos. Cuando ya acaba el beer ya aumenta sila con un long neck pa de vino. El di la mga vecinos ya acaba ya estos sale na 12 lang sila también ya queda. Y aparece y rabia si Elmer kay porque ya salía el di la mga uban. Por eso llaman waras y llaman golpe allá en el mismo lugar. Kanila dos ya agarra el mga tanod y el mga pulis de San Roque y ya tiene que llevar con estos para allí na Police Station 7 na Santa María. 11 de San Celso ya quema allí na barangay de Tetuan anoche. Ya queda espantado el mga residente de allí na Pauline Alley na Alfaro Street na barangay de Tetuan después que ya quema el poste na costado del un casa allí na mismo lugar. La dormir el mga vivientes aquel tiempo y ya puede sila gole kay taman umera ya y taman brasa ya este poste de palo. Por eso ya llama dayon con el bombero. Ya queda también no hay corriente el cuantos mga casa allí na lugar. Por eso San Celso ya responde y acaba a componer con el mga ya quema alambre del San Celso. Manala lang siempre el quien viola con el curfew na mga barangay. Aquí en la Police Station 6 na Tetuan, ya llena de mga gente el día de esta estación después que seguiditos de las llevadas del mga service del barangay con mga persona con quien sila ya puede agarrar na mga checkpoint. Tiene aquí, takamina lang itapasa na checkpoint, por eso ya agarra kanila el pulis. Los demás tamuntan na dila este mga motorsiklo. Tiene también de estos tatenta pa con el mga tanods y gente ta cree kanila, por eso ya cuí con estos y ya lleva con estos para na pulis. El pulis ya manda lang con el mga violador, está en estación hasta a las 5 de la haga y ya tiene que largar con estos. Y es el repaso de mga noticias para esta tarde en calor de damas y caballeros del Dateline Teleradio de ustedes servidor. Ronnie Ledo te habla, muchas gracias y buenas tardes. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5.
Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give in to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love's done. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Cracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give in to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día,
na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. El hora a las 4:33 del tarde, hasta a las 5 kita querido viviente de Zamboanga. Hi, good afternoon mga sir. Suggest lang yo que man open lang ko ng mga stores including mga water refill stations para man divert door-to-door delivery and open to... Well, actualmente debe abierto sa mga grocery stores. Todo mga vital utilities mga vecinos, pati mga supply outfits, including nga akataben mga kumida, mga public markets, groceries, and the like, they are supposed to remain open. So hindi sila covered na closure order mga vecinos temporarily del gobyerno kay tamang service sila con el mga food and other requirements del di aton mga bibientes. Pati el mga trabajador de esos allowed reporta na trabaho. Allowed reporta. So sir, chene kasi si Lolo Kenzo, naya pwede lang kahit manada text entra kwanta bora kadayon ate si Lolo Boni de Divisoria, no ya preguntale si el SSS pensioners ba pwede. So ya pwede kita man contact otro sambuangueño también, no, na tatrabahan na SSS, Commissioner del SSS si Sir Mike Regino. Iablale ka nato na for the pensioners, el pension of pensioners will be given ahead of time. We release them to the banks already. It will be the banks, so because of Banco Cedes, no, that will release to each individual pensioner's account. And that perhaps will have to take time. Pero as to the SSS, yan release sila. Now, el SSS, otro nila mga programa, hindi sila igual na GSIS. So according to them, in due time, ay anunsya sila si Cheneba guidelines on the extension del mga remittances, segundo LSA emergency loan. For now, may pa sila, pero ta studya pa sila. It's not yet official, but they're gonna study about it. So si Cheneba sa mga pregunta, pwede sa lamaki or man-text ko na sa pwede kita sibuta ko na natin mga amigo na SSS or otro. So thank you God kung Sir Mike Regino, Commissioner del SSS, para Kenya dali ka naso sa informasyon. So repeat kita, el pension of pensioners will be given ahead of time. We release them to the banks already. It will be the banks that will release to each individual pensioner's account. So Lolo Boni, kaya tawi ka naman na pati mga bibiyenta sa na Divisoria por medyo dito at sa mga pensioners sa SSS, SL anunsyo staba con el SSS. Okay. From 1991, hello sir, bien malisud get esta decisión del gobierno para con un familia. Well, todo kita ta supre. Si ta pensa ustedes tan lisud ustedes, más malo pa aquellos na Metro Manila. Correct. Kaya allá sila mismo na grocery stores mampila doon por largo tiempo, limitado lang ang ora abierto, pati pa lang to comprar 2 bilog de lata lang. Well, actually, may magkikere ang sinaklase sitwasyon mga bisinos. Tiyan kalikil na tandang sora, tiyan sila extreme lockdown, como extreme quarantine mga bisinos, kay tiyan kwantos mga COVID cases, siya pwede discovery, alya na barangay na Quezon City, no? Uno niya el tandang sora. So, syempre, no kaya kita tiyan sina kinasyudad de Zamboanga. That's why, mientras temprano pa, tiyan pa oportunidad del gobyerno para prevenir entrada del virus mga bisinos, tapon mga strict measures para protektal vida del mga vivientes. Sabi to, hindi ka nyo te-intende, no? Takwento kami natin dito to Charlie. Cuando ya tupa el Zamboanga siege, 23 días el Zamboanga siege. Correct. Desde rebenta el Zamboanga siege, ni un gente, no hay kat ni reklama, kayo no hay kere kamina, anda ng kamino, reporta na trabaho. Maskin pa kami, reporta yung natalisayan antes, no? Na ecozone. No hay kat ni uno quien quiere reporta kay miedo gane kay pwede sila mirabala. Ara enfermedad. So visible el threat. Akad tiempo visible el threat. Ta pwede kita uwi rebentada de bala, mga bomba, mga bisinos. Por eso, amo katabla si Chris, kita mismo no ay magkita question na con el gobierno, ya cooperaran kita. Correct. Na pero ara kontra di aton mas pa se con el visible mga bisinos, invisible se.
Amo ganit at chinikita miedo, kaya no pwede kita mira con el virus. Oo na, Hindi, pero pati cosas que debe entender, este clase de enfermedad hindi se está excluir, ha? El puede ser raza, dayon hasta 50, tiene 100, na Italia gana 800 está morir cada día. Es el tema reciente Juan kita. So, aquí ka natong kundi kita sis, ¿cuánto lang niya morir? ¿Cuánto? Pwede lang kita kunta na dedo siguro na Sobra 200. Sobra 200. 200. Na con este virus, ese na entero sillas Sí. ¿Ah? ¿Cuántos días que sillato? Más de Almost 1 month. days. 23 days. 23 days. Este na cuántos días lang puede ter rasa más de 800 na un día. El como ya mira kita, Chris, no, pati Ronnie, depende mga bisinos na manera del mga locals, el vida de este COVID-19. Como tablagan ni si Ronnie pati si Chris antes, na China mga bisinos, Alicia man originate, pero limitaw lang na 3,200 el casualty. Pero na Italia mga bisinos, hindi ka na sila epicenter del COVID-19. Ya queda lang sila second epicenter. Una kadali el China, el Wuhan. Na pero porque na Italy mas grande el mortality. Kaya por causa del manera del mga locals na Italy, sobra sila de accommodating, sobra de freewheeling el movement. Amo kita ta procura ibita aquí na ciudad de Zamboanga. No quiere kita queda igual con el provincia de Lombardi, allá na Northern Italy, mga bisino, sobra de relax, sobra de freewheeling el movement, kabalikan na ora-ara, tasupri atal mga doktor. No less than 17 doctors, 17 have died from infection on this virus. Okay, 8346, tablaki. Good afternoon mga sirs. Bakit kailangan pa magpalista ang mga tao sa barangay? Hindi ba dapat house to house na sila magbigay ng goods? Maglista kasi may iba-iba double-double daw. You know, Charlie, sabi si Kikleto te man ko no? Pero importante sa chanelista kay el mismo barangay debe taman ko con el income level de cada pamilya kay prioridad aquel maganmay gayot. The suggestion is this, even si Chris siguro sabi el mga logistical requirements kay debe man satisfy el city government, difícil to asi kita centralize listing, hindi ka ba makinuun mes, hindi ka ba man-distribute ang mga goodies kung di atul mga bibientes. So no hay choice ang city government para kumigo with certain safeguards, dali kita el kumpiyansa con el mga barangay officials para somete el mga akil ba mga lista que del mga bibientes que tiene menos na vida y kung gayot sila el priority debe na ayuda del city government kay si takun tayo antes pone kita dali to ayuda lang na 100,000 households mga bisinos, sabi kita kina syudad sobra de 200,000 ka household tiene kina entero syudad, dali lang to na medially in 1 month period it will cost you about 100 million already. So si abla to dali ka to con el cosa necesita mga bibientes, it's going to cost a lot. Por eso debe lang kita man prioritize. We cannot give to all. We only give to the most economically in difficult situation mga bisinos kung aquellos kita dali priority. Pero you still need the list for that para una man prioritize. Pero el distribution din siguro sa DS, I don't know, no? But what they're doing right now in Pasig, ala kun Bico Soto, and then maybe we can learn from the experience allá, is that they're doing it house to house arat anda, no? In a small city, it can be done. But in a city like Zamboanga, na sentro lang kita pwede konsentrase, na mga well-populated areas lang. It's going to create a logistical nightmare never seen before in the long history of Zamboanga. Why? Because sinde to dali na ora con el este grupo ki, o aquel grupo ya, mang kwansos, reklamasos. So there has to be a strategy to be developed by the CSWD mga bisinos in coordination with the barangay para ase mas fácil el distribution, systematic. Dalikat ko na kayos mga tiene menos na vida, una-una kayo at priority, and then sige-sige I think this will be a non-stop effort on the part of the city government. And this requires a lot of money. So just today, el Department of Health ya se sale el número, no? Ya subí el número en antes 380, no? Ahora 396 ya el confirmado tiene caso de COVID-19. Entero Pilipinas. En antes anuncia kita desde ayer, March 22, 25 died. But as of today, March 23, it's already 33 persons who died na COVID-19. So the numbers actually grow.
So, Although, may pagkatrebenta. May pagkatrebenta. So, ara, no, tiyan nakikanyan, text ka natin, rabia o yele, kay paulit-ulit daw kita, hindi daw kita tayo-intende ko nila. Jale, ustedes rabia ka namon tres. Rabia ustedes kung nalidot sa mga lideres. Rabia ustedes kung nalidot gobyerno. Pero si Bibo ustedes, akilal importante ka namon. Si usted, hindi ustedes carrier, tali ustedes, entonces familia alegre ustedes, puede ustedes celebrar Pascua, fiesta or cosa por casa, puede kita man lampas este diluvio, aquel al cosa kami care, bahala ustedes rabia ka namon. El importante es allí que pase esa decisión del gobierno para salvar con ustedes. Entonces se habla que cuando con ustedes allí estás con ustedes difícil, ¿no? Good PM, sir. Tiene ba aquí ka namon computer abierto man hasta madrugada? Aquel tase kay 5 pesos. Kabar, mga gente, aquí de noche taman tumpukan aquí. Onde barangay este? 8712. Natumaga. No, Natumaga. Kap Jackie Lim. Achendo di computer kwando. Sabi niya, habla ni lugar ni Natumaga. Kay debe sa mga computer shop, siraw anay sen, di ba? Kapat taman tumpukan daw mga hente ni. Aren, update sa terminal DOH. Number of, based on the periodico, no breaking news, DOH, 462 people now infected with COVID-19 in the Philippines. So, natin, mention na 396 in less than quanto minuto? 462. 62, yeah. Amo kita tayo miedo. Time krisele. So, wala kayo mga gente na duro kabesa. Tiyan ka ni curfew, kaya pa syempre man pasyando. Sa tao sa kita. Raka ka din. Oo. Tiyan yung mga classmate antes, mga Espanyol. Ano sabi man yung ko sa palabra, la mierda. Siya usay sa palabra, la mierda. Siguro nila kasi sabi ang sinaklase palabra. Not on the air. Oh, not on the air. Apparently in Spanish, hindi galit sa bueno palabra. Kanato na kin Pilipinas, kung ganat kita usar palabra, vete la mierda or go and take a... Tapidigan niyo kung Ronnie, si pwede na escribir diksyonaryo Chabacano. So, hindi galit sa buwan palabra. So, sa mga mahilig man, manlakwatsa, lampas curfew, na Cavite, na General Trias municipality. Cosa sila hace? Aquel mga kuwi sila lampas a las 9 de la noche. Tiene la grande basketball court. Yan measure sila kada uno del mga gente aquel yan bayula. Manda sila kamina hasta aga. So, syempre, tiene hora descansa, cinta. Si kaya naman tuyo dormi, disperta sila otra vez. Kaya manda tayong kamina hasta las 5 de la aga. Para mandala. So, si kaya ito kamina, syempre, sige, man la mierda tulego din noche. Kaya manda kami kumunutigo kamina de kamina. You know, I can understand the frustration, no, of some people. Porque tamuka kasi la papikurakuan. Pero aguanta lang ustedes. Tapidigat yung favor con ustedes. Aguanta lang ngayon. Un poco de pasensya lang, no? Sabi yo, a lot of us, yung un semana lang, a lot of us get sila cabin fever, ya. Kita bakul na casa. Si Cheneki Caminador na grupo ka namon tres mga bisino, si Ronias, Pero elegale mismo, ya amara con su pies, para hindi na kami nakikamina. You know, the indiscretion of somebody, uno lang kinadi atong populasyon, pwede infecta con el miles mga bisino. So, all for one. You know, ara compromet na quarantena, hindi lang na aquí ka natin implementa na Estados Unidos, na Canada. Si Michael Bublé, tasali ara na mimo Facebook pelikula viviente de Canada mundo para estar na casa. Si quién pa? ¿Cuántos mga aktor ya tasali este tiempo pelikula viviente para estar na casa? Okay? Well, no quiere kita que afecta y queda ustedes afectados, después ustedes mismos cargan la enfermedad con mga pamilya de ustedes. Pinalitan motorcycle mga vecinos, afuera que 4 sila na motor, no hay pa camisa, no hay pagat ni face mask. Abe con ustedes, no hay no hay durable na enfermedad. Diseases are concrete. Y este COVID-19 is one of them mga vecinos. Por eso no kita man kumpiyansa sobra. Hindi lang kita responsable para la salud di atun, responsable también kita con el bienestar del di atun prójimo. So, no kita mampahiro, abla kay durable, hindi ka natong penetra, nobody is exempted from COVID-19. Correct. Ese is grim reality, mga vecinos. Okay. Good afternoon po, sir. Dito po sa Barangay Recodo, nag-post lang po sa Facebook yung SK namin na ready na ang relief goods. Pero up to now, until now, wala pa rin
Kaya marami na nagpupumilit magtrabaho at magbiyahe pa rin sa sikat-sikat. Well, you know, debit to this essay, ang sinaklase, halata namin ng mga barangay diato, hindi lang pogi points lang namin tapunin na Facebook ko sa silatase, at sigat verdad, kay importante ustedes sa na frontera una, pero ese mantanggani siguro, hindi lang tan sila tadali, dayon-dayon tabien, kay el mismo también barangay, limitaw lang tabien. Yes. They are, primero, una ni kita, kasi acaba de ito nito supply, na casa, ko, si tiempo de emergencia ya, ginday ko ng barangay, si tapalte al barangay, ginday ko na syudad. Well, Ron, antes yo de aumenta ko ng cosa tuya habla, lang ki barkada di ato, no, si Jo Marie. Ablale, good AM, pwede ba daw saka di suyo SSS pension, dated April 16, o due keda April 16, 2020. Thank you very much. Base na kuha na kala Sir Chris, no? Existing pensioners. Yaman text si Commissioner Regino. Dali daw sila, release sila in advance el pension taliya daw ng mga bangko. So maybe kubrido el April, baka by early April pwede si saka. Correct. Bueno, también el paso kaya tuma el SSS in advance kad mga bisinos asya available, no? Through the banks, el pension del diaton mga pensioners. Receive lang kita instruction kaya kay extendo kita un poco kay si Mike Saavedra pati si Kemba otro si Dr. Ben, junto ka nato, no? Pwede kita man extend ron. Si man extend pa kita un poco datong programa kay ben manadakat mga concerne kita alsa kay kalaton tamyan na programa. Siguro yung request ron para igual kita kay baka dura pati no di atun watch kina COVID yaman dayo prepara ya nay pa yaman da prepara kale yaman dayo man estimate si cuánto man cost el cosida del suit kay kaya tamen yung mga bisinos igual de dignified looking kun ron. El problema si tiene kuti ko man deliver. El problema te di Ronnie suit mga bisinos imported correct. El problema si tiene kuti ko man deliver ahora que todo gani ara kal mga home shopping akal ko sa mga quarantena ya cancela sila mientras tanto para que concentrarse. No me to visto kay sinaso sa screen tamiro sa negro pero sina personal charcoal el color del disuyo coat. Si mira ustedes, correcto tabla si Chris, si mira afuera con el color, si mira ustedes na screen, todo por may carole, no? Sí. Anda ustedes que mira personal gat con ese, caro kayo. Alawain na ito. Pero ang problema del mundo kumigo pa kumuto po Habla si Sir Arnold, buenas tardes mga sirs. Ha. Si Chene tos mga pregunta, pwede lama Chene na Facebook no tan postal di aton gobyerno lokal el mga numeros, pwede lama kun di aton amigo si Sir Christian Olasiman, taliele pati di mga kompanyeros kenta receive mga lamada. Ese mga numero ta pwede mira ara na screen lama ustedes tali el PNP, tali el di aton mga health workers, kaya pwede kontestasyon. Little did we know era tamen ta pwede kita rindi gracias tamen kung mga personajes del Department of Agriculture, ketali taman sila taman hunto ng mga checkpoint onde tabi siya tamen kung alas mga entry daw ng mga agricultural products baka tiene tamen paliba el mga animal que tiene el African swine fever. Correct we'd like to thank all those mga frontliners diaton, okay? Mga tasirbi sa mga nagtiyangge. In fact, rindigani kita miles de gracia kung diaton liderato na syudad kay yapidigani kita pabor na eral mga slaughterhouse pati mga meat houses exempted tamen na mga kay para man make sure na pwede sila man-deliver el carne temprano para hindi man tumpukan mga hente kasi to si limitaw lang to por casa del curfew tan tumpukan. Por medio de ese, pwede kita mira less el number of people na mga meat area. Kaya pwede kita sila kompra kung nasa temprano, kita pwede volve temprano. So, thank you very much kung diaton mayor. Kaya uitamin kung diaton mga suggestion. Actually, ito yung kung una meat dealer, pork meat dealer de San Roque, de Muse de Barcada. Ablay kung nila, kita lang negosyo. Ablay, tabla-tabla lang daw, pero hindi daw sila pwede deha kung nila trabaho kay responsibilidad daw kung nila mga suki. Tamen. So saludo kita con el mga providers de supplies di aton from groceries down to the
lowly akan mga market sellers, akan tabendeli na tiangge mga bisinos, keep up the good work because you're doing great service for the city of Zamboanga. Yeah. Good PM, sir. Don't why man kienta man spray ang mga disinfectante de gobierno ng mga public areas. Tiene. Ya principiase actualmente poco a poco. Se kay sila el gente que designaw para allí kuntaw lang tamin kita na dedo, no? They have to give them time. Actually, today, on my way here, Kuya Ron, pwede may mira, Sir Charlie, na kanal, otro color del agua. On the right. As in front of us. As na main thoroughfare, no? In front of us. Apparently, si Ulitu, chenatle color chemical, disinfectant. So, tan disinfect sila al ciudad de Zamboanga. Pero kita klaro, kay chene, musabyo ken bright boy at anali, ya pasa la impormasyon na Manila, kita man, kina kita drone, we will be getting that also. Kina daw kita drone, kita man spray daw kita natin insecticide daw ara sa syudad de Zamboanga. No? Na baka afectado el salud del gente. Sina kita asa lang kita klaro ha, disinfectantes hindi se insecticidio. Kaya siya diferensya. Disinfectante kaya kasi chlorine pwede sa agua, pati chlorine sa tamekla, kung siya para disinfecta ko ng mga kantay kabino. Na screen, no? Uno lang sa del mga gente del diaton syudad, local government, Kenyan yan assign, no, to do the el diaton Bureau of Fire tamen usando mga kasi na zone 3 di ba? Imprente ka naton. Imprente so, el Bureau of Fire tamen kuya ron, tase tamen sila usando el mga bomba de bombero. And el mismo del Bureau of Fire diaton siguro tamen el tamen hasta na mga kamino diaton el pasa tamen disinfectante. Ito sitwasyon ara gentlemen, igual pa sa boxing, si taman pay si Pacquiao, kabatamira kita dol maluyal dol kita pa el mas pa kung Pacquiao dabla kita pega at sila ba mga bisinos, tamira yo, the root cause of this is panic. Panic kita. Por eso, el pedimiento de ato con el mga bidientes kina syudad, esta kita kalma mga bisinos, tiene kita grande pe na kapasidad del di atong city government because I know that Mayor Beng is guided by the best technical and medical advice available aquí na syudad de Zamboanga ina entero país. So, dali kita la propio suporta con el city no makita sobra de man panik mga bisinos. Afuera con el onde kita ta anda, ta procura viola con el orden del DILG, ta procura kita man panic buying. Itaasi kita kwantos mga cosas kaya hindi debe ase. Esta kita kalma lang. Word of caution lang tanggita, no? Kung sa mga uban di ato na servicio de media, no? Por favor, antes to de también de anunciar, no? Estudia también anay ko sa Bulgaria con el público. Si mira sprayan sina pregunta na cosa es el chemical que pasa ustedes. Pregunta para saber ustedes cosas, si desinfectante ba o insecticidio. Kaya como que diamantes kumi ano, Ronnie, de veras ando cuando drone do ta bombeado con ustedes insecticidio. Onde ba siya usa drone? Onde ba usa drone? No regali pa kita drone. Napasok pa lang. Tapla niya pa lang compra drone. May pakita drone. Yan una sila na mga areas na affected. Well, no kita queda sobresaltado. La obligasyon del mga Zamboangueño ara mga bisinos, no manduro cabeza, sige kita na reglamento del gobierno. Es el primero. No makita pensa cosa, pensa que asekel. El una ka mga bisinos, our chief responsibility is to be compliant with the rules of government. Por eso, no va sobra ben adelanta o te den na notisya, depende pa te check yung detalles. Kay hindi tayo da ko ng sitwasyon. Takaw sa lang miedo ko na rin. Na Diyos lang daw sila uwi el di la quarantine. So, kung sa tabla el Biblia na quarantine, namin ko sa tabla el Biblia na quarantine. What does the Bible say about quarantine? According to Isaiah 26:20, go into your houses, my people, and shut the door behind you. Hide yourself for a little while until God's anger is over. So, sinukiros uwi ka na mo. No, liya lang to ko sa abla Biblia, kaya abla man to na Diyos lang to. You know that is good advice, Because this is a time, igual sa como tiempo cuando pasa este ángel de la muerte na con mga na Egypt,
para raza con este mismo kay por casa ko el mga judío que el tiempo el mga hebrew y atranca con el cuerpo adentro de este mismo mga casa de ila yaman padla con el mga puerta de ila no hay manda hindi ta manda entra makin kung quién hasta pasa el ángel de la muerte na enfermedad lo mismo este ángel de la muerte Passover. Passover. Kung natarasa ka na ito na ahora, na entero mundo, como ángel de la muerte Kamanda ka na ito na casa para no kita ka sale infectado. Pero el makaduro kabesa, amo el quien ki sale infectado. Amo nga nagat ko yaron tabla na Diyos lang daw sila uwi na. Same, naman sa Kriya. Isaiah 26:20. It says, go into your houses, and lock your my doors. people, and shut the door behind you. Hide yourself for a little while until God's anger is over. Well, talking about that, kailan nyo man reiterate el diaton na apelo con el mga buen corazon allí na mga barangay, aquellos que tiene más que cosa necesita mga bisinos na mga casa di ila, man share kita. In our own humble way, con el cosa kita tiene, con el diaton mga bisinos, mga hermanos y hermanas, kay todo kita, sambonggenyo man, de un lugar lang kita, man ayudahan kita. Yeah. Sabi ustedes, do lo mismo tiene que ya poner na kuan allí, na envía conmigo mensaje, do lo mismo daw esta situación diaton, dol taman reboot daw otra vez el entero mundo. Why? Porque kay ben sobre el pollution en entero mundo, ya manda katong paraan el viaje ng mga kuandiat, mga kamino, ya manda para el viaje ng mga aeroplano, ya manda para el viaje ng mga barco. Sí. Na mira ustedes ahora, de tu día el entero Metro Manila no puede te mirar por el skyline, el pollution. Ahora por causa con que no hay quien viaje ng mga kamino, por primera vez no podía sila mira con el sky. Having said that, el importante kay Chris, no, kung ebang ka na si Ronnie, el importante, taliya mga bisinos el senaryo taabuya before our eyes. Ojalá, pwede kita saka el mensaje que el naturaleza quiere darle mira ka naton. Correct. Ojalá pwede kita captura mga bisinos el essence del cosa kita arat taman experience na mundo. Nalungi mo lang como igual lang como na casa kita. Manadang mosquito na dentro casa di aton. Decide kita para man spray allí, hablan de bala, hablan, salihan ka muna kwarto. Allá ka muna afuera del casa kay pasa desinfectante con el cosa pasa el entero casa, man fumigate el entero casa. No lo mismo dole este cosa ta ang sinayta pensas I look at this in a more positive way. Lo mismo ta pasaste desinfectante ka nato ng entero mundo. You have to look at the silver lining. Yeah, because it is rebooting the entire earth. We are now rethinking ourselves. El abuso que ta kita ko entero mundo este tiempo. Chene kadiyo ko taliya man sa kwento di Ronnie. Chene yo conoce mga bisinos na pamilya Pellaw ba? Aquel chene ba Pellahan de antes. Hindi tan kwento por cuantos años. Por causa del COVID scare mga bisinos. Por sa sila manunto. Dahil diya pa i-arregla sila. Kaya no pwede kita asigura mga bisinos. So mientras chene pa tiempo, let us mend fences. Arregla kita ko sa mga strained relations chenely para pwede ase buo na Tagalog pa, ase uno, ase entero con el pamilya di aton. Tiene galagi mga politiko por kung sina pimitan tan kritiko ke kritiko, pero este tiempo ara tan cooperahan ara hasta mga face mask ta pwede well, but that's good. Donasyon. That's good. You know, this is the time for us to be helping each other out. Pero not to look for faults but to help each other out. Si dali kita mga bisinos, dali kita kun todo corazon, not because of any ulterior political motives. Dali kita kaya kita ayuda. Si tiene man allí mga politiko que dali este sardinas este tiempo, al tiempo para dali este de sardinas. Para ba siya? Para ba siya? Kung sa katabla na Chabacano, al tiempo para ba siya? Hindi klaro dito yung kuwan allí. Libay lang para ki. Okay. Anyway, okay. Si Charlie, check to sila. Well, thank you mga bibietes, no? Con el oras siya dali ka namun, specialmente kumigot. Estamos siempre on tune because hay el diaton buen amigo si Sir Michael Saavedra y también si Dr. Dulce junto con ustedes para dale y también si Sir Dr. Miles Amsid, no? Para pwede dali con sa mga updates na cosa tasa el diaton trabaho aquí por medio del mga
citizens igual ka na, rindi kami miles de gracias con todos los frontliners y a tus líderes y también con aquellos quien trabajan hasta de noche y quienes hindi kita puede mirar behind the scenes para libalan con ustedes el up-to-date mga anunsyo y también mga cosas tapasaki ka natin. El di amon llamada or pedida con ustedes ay sigigat kita el reglamento kita dali ka natin, el mandato tamanda ka natin el di aton mga otoridad. Para siya siyempre na buen di aton y para buen del di aton mga viviendas. Kung dahil mga kenta nisisita pregunta pa mas, lamo ustedes na hotline na kailan natin mandaman flash sa screen. Y kwento ustedes con mga compañeros ni Sir Christian Olasiman kay sila taasi ka todo manera que puede para dali con ustedes el real truthful information, hindi fake news. Truthful information si cosa tapasa na syudad de San By the Juan. way, no, aquello que ta sinti que tiene rascal garganta, o tatose o cosa cuando allí y tiene usted ta sinti que ta sospecha usted de que posible enfermo usted con este ganyan clase de enfermedad, tiene que estar mga hotlines, no? Kana mga hospital que ta puede con ustedes dale el propio cuenta bien por medio de teléfono. Do we have mga hotline numbers de mga hospital di atong pabolot sa punanaire, no? Antes de eso, siguro, igual también ko sa si Sir Chris, tari mirindia kita millones de gracias con el diaton mga suki palangga mga bisinos 4 horas kami kinaere y poco tueri al diamon buli na sila mga bisinos. Muchas gracias. Buenos días. Stay safe. Well, that being said, siguro si continua pati siguro a la mañana hindi mag-COVID-19 el Tennessee si Charlie Mariano pinagpustema yan. Pero with this kind of company, hindi kita sintil 4 oras. Doon lang. Anyway, kaya dumili na sa Buanga, dali kita lugarada kay el siguiente también quien sa lugar diamo naki. Continua kita con el programa diato naki ng programa del Dateline Teleradyo Enhanced Edition. Nuevos So, ya principios del viernes el Enhanced Edition de la dato neste Dateline Teleradyo, no? So, let's pause for a short break. Kaya bibiyada na sa Buanga aquí na programa que ustedes gayon. No hay otro sino el Dateline Teleradyo. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Querido compoblanos de Ciudad de Zamboanga, paz de Dios y abrazo de Nuestra Señora la Virgen del Pilar y San Jose. We are in critical times. Zamboanga City, like any other areas in the country and around the world, is under threat due to the global pandemic of COVID-19. Worldwide, there is an extensive spread of the virus, and if no drastic actions are taken, we will all be engulfed by the virus.
While preventive measures are in place such as the suspension of mass gatherings and incoming land, air, and sea transports, the spread of the virus is still possible. Itasubi el número del di aton mga PUMs y también del PUIs. Necesita kita aprender mga cosas que sucede na otro nasyon y lugar como leksyon. Iinisya mga mejoras para el bien del di aton syudad soberano. We have to assume that everyone is positive. It is with great and urgent concern that within 48 hours, we will need to declare an enhanced community quarantine in Zamboanga City pursuant to President Rodrigo Roa Duterte's Proclamation 929, placing the entire country in the state of calamity. This decision was reached during a meeting of Task Force COVID, and to explain the threat we are facing, here are some medical experts and professionals to help us. Dr. Jejuni Rivera, Infectious Diseases Specialist, Dr. Omar Aranan of the Bureau of Quarantine, and Dr. Emily Municipo, our DOH Regional Director. So from the Department of Health, Region 9, magbibigay lang po ako ng mga reminders natin para ma-prevent natin ang COVID-19. Patuloy pa tayo mag-practice ng proper hand washing, social distancing, so dapat at least 1 meter apart na pag nag-usap tayo. Tapos, mas maigi kung talagang manatili tayo sa bahay para hindi tayo makahawa o hindi tayo makakuha ng sakit. Sa panahong ito, kailangan magtutulungan tayo, lahat ng ahensya, lahat ng sektor, para panatilihin natin COVID-free ang Zamboanga. So, salamat sa kooperasyon ng lahat para tuloy-tuloy ang laban natin sa COVID-19. To the people of Zamboanga, good evening. I would like to ask your help and appeal to you to support our mayor in her endeavor. This is the time that we have to support each other, cooperate, and lend a hand to our mayor. Give her the best support that we can by following whatever rules and regulation of extended quarantine that they will declare. We have to be very strict on our movement so that we can contain this COVID-19 contagion. I'm from the Bureau of Quarantine, Dr. Omar Aran. Kailangan po natin ang mag-observe ng 14-day quarantine kung tayo po ay nanggaling sa Manila or kung tayo po ay may travel history or exposure dun sa taong may COVID upang mapanatili nating malusog ang kalusugan ng ating pamilya. Bakit 14-day quarantine? Dahil ang virus po ay malamang mabubuhay siya within 14 days at maipapasa natin ito within 14 days. After that, natural po na mamamatay yung virus at safe na po tayo na hindi natin ito maipapasa sa ibang tao. Nang pumutok po ang epidemya ng coronavirus sa China, sa South Korea, sa Italy, ito po ay dahil hindi sila agad nag-institute ng enhanced quarantine. Sila po ay tumanggap ng mga pasyente sa iba't ibang ospital at yan din ang nangyari sa Manila, kumalat ang virus sa iba't ibang ospital at kumalat ang virus sa ibang mga tao. Pero pag tayo po ay nag-self-quarantine agad, ito po ay pipigilan nating maipapasa sa ibang tao. Ang virus po ay self-limited kaya kailangan pong gawin natin ang self-quarantine. Tayo po ay manatili sa ating mga tahanan sa 14 na araw upang mapigilan natin ang pagdami ng virus. Tandaan po natin na ang COVID-19, itong virus na ito, ay nakatira sa ating katawan at kailangan niyang maipasa sa ibang tao. So kung tayo po ay pag-alagala, ito po ay maipapasa natin sa ibang tao. Mahirap pong malaman kung tayo po ay may COVID-19 na infeksyon dahil pwede pong wala tayong sintomas na nararamdaman gaya kay Senator Miguel Zubiri. Kaya po, kailangan po na mag-cooperate po tayo po ay manatili sa ating mga tahanan. Kailangan pong maintindihan natin na pag tayo po ay kasama ng ibang mga tao,
maaari po talaga nating maipasa itong virus na ito sa ibang tao. At sa bawat panahon na tayo ay gumagala, pwedeng makahawa tayo ng 3 sa isang lugar at 3 naman sa ibang lugar. Kaya dadami at dadami po ang magkakaroon ng infeksyon na ito. Kaya po, para maputol po natin ang pagpasa ng COVID-19 or para po hindi siya makarating sa atin, tayo po ay manatili sa ating katawan. Mahalaga po talaga na panatiliin natin malusog ang ating katawan. Lagi po tayong maghugas ng kamay. Huwag po tayong hahawak sa ating mga mukha. Pero maliban pa dyan, kung tayo po ay may ubo at may nararamdaman na, tayo po ay gumamit ng mask at meron po tayong mga health facilities gaya ng UZ, doon tayo tatawag, doon tayo pupunta at doon tayo i-examine ng ating mga doktor at ng mga health workers upang mabigyan po ng lunas ang ating karamdaman. Magsiset up po tayo ng isang facility sa Lantaka upang doon po lahat pupunta ang taong tinatawag nating persons under investigation. Mahalaga pong doon sila pupunta upang hindi na po natin maikalat sa iba't ibang ospital ang COVID-19 na virus. Mahalaga po na tandaan natin na tayo ang vessel ng disease. Tayo ang nagdadala ng sakit. Tayo lang din makakapasa nito sa ibang tao. Tayo po ay manatili sa ating tahanan. Tayo po ay mag-cooperate sa enhanced community quarantine na pinapatupad ng ating mayor dahil ang ating mayor po ay gusto niya makasigurado na tayong lahat ay malusog. Yan po ang ating tatandaan sa ikakaligtas po ng ating beloved city, Zamboanga City. Tayo po ay mag-cooperate sa enhanced community quarantine. Panatiliin po natin malusog ang ating katawan, mag-cooperate po tayo sa government, tayo po ay manatili sa ating mga tahanan, stay home, be safe, secure the safety of your family. Ito po si Dr. Jejuni Rivera. Ako po ay isang infectious disease specialist. Querido compoblanos de Ciudad de Zamboanga, te pidió el de ustedes soporta y cooperación. Como ya va el presidente, dale kita el regalo con el de atong gobierno por medio de atong isolation and personal distancing, social distancing, and quarantine. Durante este tiempo de enhanced community quarantine, ay impone el siguiente: el prohibición del mga mass gatherings and imposition of strict home quarantine among all the households in Zamboanga. Work from home arrangement of the executive branch. Only essential establishments are to remain open. Suspension of mass public transport facilities. Restricted land, air, and sea travel, both incoming and outgoing, and the imposition of a citywide curfew. We need to make the supreme sacrifice for our safety and that of all our families, Cristiano, Muslim, Iluman, y también la de ating komunidad. Todo kita necesita obedecer y cumplir con este orden para el bien de todo. Como siempre, na favor de Dios y Nuestra Señora la Virgen del Pilar y San José, uni kita todo para la protección y misericordia del Dios Kanatun. Let us sacrifice and do our community quarantine as a Zamboangueño community. We too, with God's grace, will be able to rise resilient. Este y ustedes, alcalde, si Mayor Beng Climaco hace este apelo. Muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista,
que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Good evening everyone. Este el Dateline Zamboanga Evening Edition del COVID-19 Watch. Junto conmigo ahora si Michael Saavedra, el Executive Assistant de Mayor Beng. Mike. Buenas tardes, Smile, y buenas tardes con el pueblo zamboangueño. Takita también kita otra vez esta tarde para darle con ustedes el mga nuevo updates por causa de este crisis que ta experiencia hindi lang el ciudad de Zamboanga, sino el entero Filipinas, el entero mundo también. So, buenas tardes, Smile. Y esta tarde, tan expect kita como guest di aton ay llega esta tarde, no hay palang le entra si Dr. Dulce Dagalea, el Miravite, el head del Diaton Oficina de Salud de Ciudad de Zamboanga. Puerta kat ang mga notisya ara de noche, no? Pati so far, el kosata entra ka nato ng mga notisya, Mike, this morning. Bien makamiedo, sometimes nisisita kita bisya, no? El Diaton mga pamilya. Pero man remember kita na el gobyerno taas agad todo para prevenir kada pa mas grabe ang sitwasyon aquí na Zamboanga. Mike. Sabi kita, Mile, como amututabla, makamiedo esta sitwasyon, pero tiene kita el esperanza que si junto-junto kita trabaja, pwede kita con este konfronta este krisis. Cosa dito obserbasyon enante kay on your way to the station, cosa to yung obserba apuera, Mile? Well, ta pwede yung mira, el mga checkpoints di aton, bien physically very present ka sila. We can actually see, no, ta pwede kita mira bien manada ka checkpoints na kamino. At the same time, ta pwede kita mira el di aton trafiko poco pero manada lang syempre gente apuera. Ohala tali sila apuera kay chenegat sila personal, no, hindi lang sila tapasya. Tamira yo mayoría del mga gente na Zamboanga ta coopera gat Mike, no, na sitwasyon. Now Chene ka natin ara report, este ba rule del angkas, no? Chene kita uno video del Assistant Regional Director del Land Transportation Office, Mike. Manda kita kineste kore si Yusuf Lamping. Dalile ka natin COVID-19 update regarding kunel angkas. Hapon po sa lahat at nandito ang Land Transportation Office, LTO. Ako po si Director Muhammad Yusuf A. Lamping, ang Assistant Regional Director ng LTO Region 9 Zamboanga City. So, suportado po ng Land Transportation Office Region 9 in the law enforcement, yung bawal po yung may sakay sa likod ng motorsiklo. So, we're appealing to the public, especially in the city of Zamboanga, na sundin po natin itong direktiba ng ating DILG and the DOTR and the LTO. So, babala po ito sa lahat na lahat ng nagmumotorsiklo dito sa city of Zamboanga, Zamboanga Peninsula Regions. Nakikiusap po ang LTO, ang ating top management ng LTO headed by Assistant Secretary Edgar C. Galvante and Secretary Tugadi of the DOTR and RD Alex Abaton dito sa
LTO here in Zamboanga City, we will implement itong DILG directive na bawal po yung may angkas sa likod, especially that we have now enhanced quarantine para po ito sa proteksyon ng ating mga kababayan, lahat na gumagamit ng motorsiklo. Alam po naman natin na itong motorsiklo ay napakahalaga, ginagamit ng ating mga kababayan. So we are appealing to the city, to the people of Zamboanga City and the whole region na suportahan po natin ang kampanyang ito. So effective tomorrow, we will start flag down all the motorcycles. Lahat ng nagmumotorsiklo na may angkas sa likod ay bawal po. Yan po ang direktiba ng aming top management and the city government. The LTO is here on the law enforcement side. We will enforce the law. And pag nandyan po ang ating LTO law enforcement, we will flag down the motorsiklo and then pagsabihan natin sila. And then basta po ang LTO nakikiusap po, nandito lang po kami. On the law enforcement side, we will implement itong direktiba na ito. Thank you po. Okay, we're back to our late edition of Dateline Zamboanga, our COVID-19 Watch. Junto ka natin ahora el City Health Officer, si Dr. Dulce Miravite. Doc, buenas. Good afternoon, Sir Miles, and to all our listeners, good afternoon. Buenas tardes, Doktora. ¿Qué tal tú? Baka pwede tu ban update ka naton si Cosa El Nuevo ta suceder na opisina de salud y por causa de este COVID aquí na ciudad de Zamboanga. So, buenas tardes, Sir Mike, and again to all our listeners, good afternoon. So, el di aton opisina de salud, ya prinsipe gani kita el di aton di aton misting na di aton mga streets, no? So, we started na syempre na di aton opisina and then going out na streets, imprente na City Hall and also our market. And this morning they were at La Purisima and akal mga streets circa Coneste, no? Aquí, so Campaner. And Dok, then cosa diferensya de este misting pati akal fumigation ta si kita na di aton efforts kontra dengue. Cosa solution to ta usa con este misting de aton? Fumigation more on akal takadakele dol smoke, no? Dol este more on di aton disinfectant, tao sa kita di aton disinfectant, tao sa kita liquid bleach para man disinfect kunal di aton mga surroundings. So aside from that, we continue to monitor di aton mga persons under investigation and persons under monitoring. So we also are included na di aton together with our risk communication task force na di aton telecommunication or teleconsultation, no? So akal mga chene health concerns that are mga persons under monitoring or especially those chene travel gani, chene sila mga pregunta, so pwede sila maes na mga hotlines at chene kitali health hotlines or health lines. So, amo tamen kel tan answer ila mga concerns. And then, at the same time, we are also ready and prepare kita di aton quarantine facility, di aton isolation facility together with our private hospital association of the Philippines, Zamboanga City Chapter, headed by their president, si Dr. Maxino. Para miragani kita, no? Pakilaya if ever talia, di aton mga staff, we ask kita orientation. So, we make sure that we follow akal di aton mga infectious disease protocols once we will really be operating di aton quarantine facility.
So, bonamente, Doc, todo dito yung mga efforts on the ground. Baka si Mile, siya ng mga pregunta, si Kelaya. Yesterday, hunto yun kun Mayor Beng, hunto taman yun kun Mike, pati konoste, i-imbita oses kumigo man-join alyan na lantaka, akal turnover, dahil di atun quarantine facility bakel, doktora. Kaya sabi, ese quarantine facility dalil Ateneo de Zamboanga, tiene ba se pago or libre se? So actually, we are very grateful for the management, especially to Father Carel, no, for letting us use el Lantaca campus gane di ila. Cosa capacidad de ese Doctora Dulce, ese capacidad del Ateneo quarantine facility di aton? How many possible quarantine patients can we accommodate? When do you think completa el refurbishing de ese? Ponida de mga equipo, de mga gente. Kusal timeline dito yung ali, doktora? So basically, we have about 41 rooms ready to be used, no? Diyan na lang kita mga poko pa supply necesita once man-house gani kita LD aton mga persons under investigation, no? More or less, there are mga 150 rooms. But the rest of the rooms, nasita pagat kita alegra, and it will take some time, no? Pero at siya kita 41 rooms ready. El na otro building, we will be able to use el mga two floors pa di suyo. So that's additional of mga 40 rooms. So all in all, mga 80 rooms pwede kita usa. We will house akal di aton persons under investigation with mild symptoms aki because so mga PUIs asa entra ali kanila. PUIs, yes, because simira to na algorithm di aton or na protocol di aton, no? Mga persons under investigation, these are persons with history of travel, especially on places akal kita mga cases or local transmission. And so if you, and included na list di aton el NCR or el Metro Manila. So if you came from there or chene to history of travel na Manila, automatically that makes you a PUM, person under monitoring. So sinuay man to ko sa tasinti, nuay to kalor, nuay to tos, nuay to sipon, nuay to sore throat, tan monitor lang kita contigo, no? And then if ever chene to ko sa tasinti gani, so chene kita mga available health lines para pwede man answer ang mga concerns. So those that will develop symptoms, takedakal PUI, no? Person under investigation. And then if with mild symptoms, so strict home quarantine, simila to na guidelines di ato, no? Pero si medyo ano ya kayo, no? Ratio el CAF, as in, so we will put na di aton quarantine facility. Chino lang yung pregunta, Mike, contigo, no? Kasi tamira yo el ciudad ahora como busca kad manera, no? El mayor, el ciudad para chinegat kita quarantine facility. Kaya sabi, Mike, si pakimodo el prioridad gayot del ciudad as far as making this facility work. Kosa-kosal diyaton mga commitments, kumbaga, Mike. First of all, the local government of Zamboanga is very thankful to Ateneo de Zamboanga University for allowing us to use this Lantaca campus as our quarantine facility. Like what Dr. Dulce said, that this facility will house the PUIs or the persons under investigation. And if I'm not mistaken, the ones who will man this facility will be the personnel, experts from the private hospitals. Mike, manda ba kita kome tamin kunesos mga hente? Yes, definitely. Manda kita kanila kiada ali? Yes, when you will be how do you say that? Hindi ba ito pala checked in, no? But when you will be confined into this facility, you will be like a patient. You will be ayer yanda kita subi, yamira kita mga kwarto talya mga hospital beds.
mga equipments todos te estaba na mga facilities the local government of Zamboanga. I think enante si Dr. Dulce ya kabatamen cambia el mga hospital beds from our other existing facilities such as the hospital in Kiniput. El local government también is 100% committed to fully furnish, to fully equip this facility. Kay nuay ka naton otro ken ayuda si hindi kita yan mismo. Hindi mas kita SL Dateline Teleradyo Enhanced Edition, no. Manada kita uwi mga Sambuangueño, no. And pakimodo sa siya DCD na akigat sa pone na syudad el di aton quarantine area. Actually, Mile, I think the idea really was we did not want that those exhibiting symptoms of COVID would go to our different hospitals. Because I think this is a mistake that happened. Do we say it mistake? Or this Actually, is... parang learnings, no? Yeah. Lessons learned from the experiences of other cities and like China, Italy, no? China They have dedicated location or Yes. facility para man quarantine lang What kayo. happened was, como si mira kita na data di ila, no? Everyone was accepting patients. And then, so LD2, yung mga healthcare workers are also exposed. So everyone, ang sinano na, so the recommendation was to really identify facility wherein silang leman cater. So because ano gati aton tamen aki is containment. Kwanto bilog hospital involved ali para man staff del di aton quarantine facility ali na lantaka. Chene ba sa des idea, So doctor? actually Si Kwanto all bilog? the 7. Yeah. Can you no. mention the hospitals? All please? the hospitals here, private hospitals, no, like Zamboanga Doctors Hospital, Ciudad Medical Zamboanga, Uy, bonito. Zamboanga Peninsula Medical Center, Okay. Brent Hospital de Zamboanga. Hospital de Zamboanga, Periculture. Did I miss anything? Zamboanga Pati Doctors, I mga- said El Brent Brent. Hospital, UZMC. West Metro. Uy, okay. Yes, UZMC también. Todo hospital. Amayaman ka, no? Oo, so I didn't miss any. combine ka teste. I didn't miss any hospital. May pa. Basta todo This is a collective hospital effort. private. This is a collective effort of Pati the ang private. hospital, Entropabaki, of Hospital de the Be Militar. Happy. So our Be Happy is a Private Hospital Association of the Philippines in Zamboanga City. okay. So all the level 2 and even the level 1 hospitals, all ha? Baka I missed kanina. So all hospitals, they are included in this effort. Okay, so buena noticia galigat este kay kumutan bayanihan gad todo el mga private hospitals aki na Zamboanga para man staff sila kunese lantaka quarantine Yes, facility. and Mile, this is really with the objective, aside from containing those with positive those PUIs or those with positive cases, but also this is a way to protect our frontliners, our health workers. Kay el gobyerno lokal benta po negat importansya kun el welfare del de aton mga doctors and nurses. No quiere gayot kita que tiene kaso maskin uno na onde el di aton mga doctors nurses queda compromised el di ila magasalud kay porque tiene también sila dila own familia, tiene sila mga casa donde sila tabolbe. So este lang el di aton manera que puede ayuda segura Sabi el di ila salud. Sabi to ayer Mike, Doktora Dulce, manadagat ya espanta aquel como chena do yamuri. No pwede kita man disclose of course el nombre de aquel yamuri na PUI, no? Pero quiero yo preguntar con ustedes dos, especially con Michael, no? Cosa ya pasa? Yan follow ba kita protocol as far as that particular PUI is concerned that died yesterday? Para man assure tamen kung ang mga Yeah, I think we will let Doktora answer that. Pero kaya lang kita apela na gobyerno lokal considering na respeta kita el privacy del pasyente, del mga pasyente ken tiene ansina. Earlier kasi ayer during the day, we saw on social media pakilaya el mga gente, mucho mga conocido kentan post about
sitwasyon. Unfortunately, pobre el familia del Kenya despedi kay takeda también sila biktima del fake news. We hope that, in this time of crisis, we should really not propagate this kind of passing on unverified information. And I think Dr. Dulce can give us more accurate information about what happened to that one PUI who departed yesterday. Doc, please. So, because we are in close coordination with all our hospitals, private and public hospitals in Zamboanga City, so niya sa kita mechanism that they also have their triaging, they also have their akal pakilaya sila tanan, so entraga ni LD aton patient as person under investigation. So because of exposure, ansina exposure and then the signs and symptoms. So yan categorize gani ko nila as PUI. So everybody, the city health was informed, and the hospital and all the attending health personnel, they are also informed, and we gave them protective PPEs, LD aton, just to also take care of themselves and sina. So protocols were followed, pakilaya asa lang kita klaro ng mga gente, Dr. Dulce. Este gente yamuri, hindi este COVID-19, Noy paste PUI palangat di aton fatality aura, Kasi manada tamen tan circulate na ano daw gat COVID-19 ya daw gayot. For the benefit of del mga gente de Zamboanga, mga bibientes de Zamboanga, please asikat clarifika ko sa bagayot ka sitwasyon. So LD aton gani mortality is a PUI, person under investigation pending result. So actually, our statistics is we have 29 person under investigation. So L20 di aton sample siya po dia kita man send. Siya niya kita ya receive results that are negative. And este gani included mortality di ato nuay pakita se pwede sa ka-L result. So nuay paste confirmed result, so our mortality remains to be a PUI as of the moment because we are awaiting the result. Kundi sa doktor India el specimen para man testing si cosa el resulta iporke tarda el resulta talega kanaton. Yes. As with other areas in the Philippines, the protocol really, all the specimens are brought to our ITM, which is located in Metro Manila, So di aton is testing di aton si para mira kita COVID positive or negative taase alya na RITM. So tansense kita todo mga specimen alya. So este mga later days so mucho gani kita test, mucho kita tan swab, mucho tamen sila mga specimen tan receive. So it takes longer tamen because todo kanila ta liba el specimen alya. Por qué necesita na RITM gayot imbia el specimen? May ba kita ese klase de equipo aquí na syudad o aquí cerca como na Davao o na Cebu? Testing di aton is necesita asen na uno laboratorio that is accredited by the Department of Health, Hindi lang sa igol akal mga test kits di aton na rapid test kits na pwede lang to ase all pregnancy test kit ansina pwede to ase na house. So necesita siya na kita mga requirements for a laboratory, and there are also equipment, machines that are required para pwede kita ase kunel test. So maskin kita mga FDA approved test kits, necesita lang syempre to akal machine to process it,
So to process the specimen. So, klaro lang kayo, Doc, na ese kita oral sitwasyon na kinasambuanga, kosa kita taase, tasaka lang kita sample anay aki. Yes. Kabar ese sample, taliba pa kita sa Manila for verification and confirmation. Noy pa kita facility aki na Zamboanga na pwede kita konfirma aki si el gente by chene COVID. Nisisita sa todo liba na Manila. As of now. As of now, no? But since we also would want to be testing, so cheniyagan ni kita asesali LD aton FDA, mga approved test kits. And then we are also looking at mga available machines aki na di aton city. So we are also making arrangements gani no together actually el Department of Health di aton taas tamen el todo esfuerzo para mira si pakilaya kita pwede as available el testing aki na di aton syudad. So we are looking at these possibilities, and even when the list of approved FDA approved testing kits came out, we immediately no ayamanda kita sa buska for yan submit kita sa for procurement so that we will have testing available here also. Doc, there's a question here related to test kits, no, that we hope we can answer because many have been asking this. Who is tasked to ship the testing kit since there are no flights available? Please clarify. I think kung Ken stay in the question, the Philippine Air Force is taking care of the transport of this specimen to Manila on a regular basis. I think they are doing this on a nationwide scale na onde tiene mga air assets kita imbya na uno lugar para pwede imbya na Manila el mga specimen. Yes, no? So tan coordinate kita na Philippine Air Force. So, el Philippine Air Force, como talamas sila, Mercy Flight. Yeah. Mercy Flight, no? Ang sina. I think the DOH National have mandated the Air Force to do this pick up of the specimens in certain localities around the country. Okay. Anyway, sabi mga kita na el COVID virus is a novel virus, di ba? Nuevo difícil ko nese man-detect. In fact, as of now, doktora, chene pa ba gayot medisina ya pwede sila discovery ara or for now nuay pa gayot kita medisina? Kos para la gente sabe. Eta pensa sila chene. Cosa ba el deberasan? Right, no? Since el di aton este COVID-19 is new virus, no identified virus. So basically studya pa no asa pa sila mga researches for us to be able to come up with akal medicina gayot. Although tabla sila tiyan kita mga antiviral medicine because this is a virus, no? So tiyan kita mga existing antiviral medications that we use for other viral infections like HIV, no? HIV is a retroviral, so it's also caused by a virus. So como chene pa testings if indeed tan work gayod, no? So up until now no ipakita akal final na pwede to abla o el medicina pwede gat no? So we are using combination medicines lang syempre for us to treat LD aton. Yes, and literature will tell us ganit tamen, no? Data LD aton taabla that este nuevo virus como it will infect quite a number of population all over the globe, and data also shows that those who are vulnerable really are those who are 50 years old above. No, they have comorbidities. Comorbidities meaning tiyan sila diabetes, tiyan sila hypertension, tiyan sila cardiovascular problem. They are smokers that makes them have COPD, no, chronic obstructive pulmonary diseases. So STL mga tamira kita, if ever these STL profile del di aton pasyente mas takeda sila el manifestation del disease mas takeda grabe, no? But for those who are medyo young, no, for our young patients with very
good immune system, nuay comorbidities, takeda lang sila bueno, no? So, ansina ano di aton. So, that's one way on how we can look at things, no? Especially ara na di aton enhance community quarantine, vulnerable population, must take care kita. So, if we have our grandmas or our grandpas at home, if we have cough and colds or if we have sore throat, the more that we have to isolate, no? Hindi kita, the more that we have to practice social distancing. So, no anay kita man, diba, tan bless, and sina, because that's close contact also and can be a point of contamination. No? So, repeat lang yung doktora, mga gente, mo hermano, hombre, dila age more than 50 years old and above, si chene to high blood, diabetes, no? Asthma. Akal baka chene enfermedad pa, cuidaw kita. Kay mas vulnerable kita si chene kita enfermedad ansina. Correct ba, Doc? Ansina sitwasyon? Yes, no? Because some tamin kita na di aton data, others are asymptomatic. They have the virus but they do not really have akal mga symptoms, no? Chene man siguro very mild, tato silang poko, chene poko sore throat, no? But they will get well. So vulnerable population di aton, si for example, pwede sila sakakon este virus, then we have to really monitor them, no? Because signs and symptoms di ila mas grabe presentation kontra kun nakel mga younger populations. Yeah, but it doesn't mean, Doc, that those of the younger age bracket must also just, take this sitting down, because chenetaman mga cases in other parts of the world. And I think even that young doctor from Manila who was a victim, hoben también kel kanya despediya kada afectaw con este virus. Yes, so actually everyone can be infected. El virus hindi man abla, hindi letan discriminate, no? Everyone can be infected. Correct. Even our healthcare workers can be infected, and tamira gani kita chenya damen gani kita mga doctors who passed away because of the disease, no? So we really have Doc, to akal na di aton remaining persons under investigation na Zamboanga, kusal dila profile. Entro ba sila na akal over 50? Siya ba también sila mga comorbidities? Yeah. No, ay bayo di pa niya. Chene kita L3 Or is incluido na PUM na 587? Chene kita a portion of population na di aton 587 that are under the vulnerable age group, no? So, L na PUIs di aton 3 are with comorbidities and the rest no ay sila comorbidity, no? Actually, amoy gani 3 or 4 are admitted in the hospital because of moderate to severe symptoms, but the rest are actually staying at home, practicing LD aton strict quarantine, no? So they are stable LD lang mga symptoms ara, and later on sure kaya sila man complete LD aton 14 to 21 days quarantine. Okay. Check yung question lang. This is still regarding the specimen, Doc. Kosa daw ang lifespan de sa specimen? Si largo period kung estenhoy pwede imbiyada yun, ay apekta ba sa resulta del test? Si tensen kita konel specimen tapon ni kita in na di aton VTM, no? Akal viral transport media. So, and we have pakilaya konele man store so that it can be pwede konele man store basta proper, no? So once chene kita mga processes taase para pwede kita man preserve kunel specimen. So a lifespan this is Doc. It shouldn't chene bale lifespan of the atom specimen, or do we send it right away to Manila? We send it right away, but alaga nila na di aton VTM, no? So tapon ni kita konele na
aside from akal VTM kita, so tanpak pa kita konele ng sita prio, ansina, so channel mga ansina requirements. And si hindi kita pata pwede man send, we keep it in an ideal environment para pwede kita man preserve kunel specimen. Okay. Sino yung pregunta, no? Remember, el Zamboanga, hindi lang mga el pueblo, Dr. Dulce, no? Manada gente también na barangay, na Labuan, na Kulyanan, no? And Kuruan and other areas. Now, causal instruction, pati Mike, si pwede también to sa contestano, causal instruction di Mayor Ben con ustedes as far as the protocol in the barangays are concerned. Kasi si anda to na barangay aura, syempre, el lockdown, hindi gad bien, that you cannot really see, enante aga daw gani, na rekodo, si mira to na social media, como un normal dia lang, bien manada gente na mga tienda, na change, y si kore tamen to around town, mira to there are still people who cannot understand cosa el importansya de staying at home. Baka po dito sa explica otra vez, Doc, cosa ba ito yung mga mandato? Kasi I know you have met the Barangay Health Emergency Response Teams. In this crisis, I think we really need our LD aton first responders, el frontliners gayot na komunidad, amo LD aton mga BERTs or the Barangay Health Emergency Response Teams, because they must ensure that the people are strictly complying with the provisions of this executive order where people must stay at home. So Doc, can you explain again what is the importance of the quarantine? Cosa el debe ase el di aton mga uban compañeros na barangay. So actually when this came out el di aton DILG siya gani sale memo, no? And then with the enhanced community quarantine el di aton alcaldesa sa tamen sale el di aton executive order. So very important, bien importante el role del di aton mga barangay, no, to implement el di aton enhanced community quarantine, and also to help us in our monitoring del di aton mga person under investigation, person under monitoring in their barangays. And very important that pwede sila man institute el containment gani, no, to really make sure that their people in the barangay are staying at home. Why? Tabla gani iyo kere kita yan institute kita este lockdown, no, or enhanced community quarantine to tell people to stay put, to stay at home, no, because tabla gani kita el virus chenele lifespan of 14 days. 14 ba or 21 days? 14 to 21 days, no? Or even in some cases gani pwede pa 28. So, pero on there's a an question average, here, Doc. Siya ba possibility na el symptoms ay manifest lang even beyond the 14 or 21 days period? So, chene mga data from other countries, taabla sila those who have the virus manifested, so yan na sila signs and symptoms at 14 to 21 days, some even on the more than 20, mga talye sila na 25 days. So el ano gati aton pwede pala as sa 28 days. So pero si mira to el commonly on the 14th day ta sa payalen, no? So el virus di aton self-limiting manle. So, if ever infected el unong persona, in 14 days, kada lang le bueno, because it's a viral infection, no? So, life-limiting. Kabale, asa this course, ansina, so, si fundamental immune system, kada lang to bueno. But if umalin dito yung immune system, ganit siya na to mga pre-existing condition, makal ta kada grabe to. So, taabla kita, este di aton community quarantine is to ensure that hindi kita anda onde. If ever we are carriers of the virus, if ever there is a circulating, circulate el virus ka nato, no? If we stay put for 14 days, hindi bring ka el virus na otro gente.
Because as long as channel host si apuera, it will only take hours no or days muria tamen le kay no pwede le BBC no ay le host. So si channel host as long as pwede le como 14 days conmigo si pwede le busca otro host brinca le na otro cuerpo no na otro gente so man extend ya tamen di suyu lifespan no so amo kay ano di aton and then no sabi kita si kun ken le brinca siya na pre-existing condition so mas grabe and then since na uno persona pwede leman tapon mga 2 o 3 other no so si bien mucho kita carrier del virus and then man multiply kita by 2 by 3 so what we are saying is we need from a healthcare worker perspective no we need your help necesita kami de ustedes cooperation because we are here to treat you. But if you get so plenty, si bien mucho gayot all at the same time, and then there are only hindi pwede man cater el di aton health workers tamen. So amo kel takeda hindi kami ta pwede ponegat attention contigo no because ben mucho gayot kita cases. So that's basically amo sa el del di aton home quarantine. Cosa el role del barangay health emergency response teams because I believe tiene tu kanila mga kwantos junta de mga pasadia cosa el dito yung instructions kun el di aton mga barangay. So most on aside from necesita gani sila man implement el di aton mga guidelines na di aton community quarantine yan explain taman kita kanila or discuss their roles in monitoring el di aton PUI and di aton PUM no together with our health workers in the barangay. So they would have to do daily monitoring na di aton PUMs or na di aton PUIs and they would have to strictly enforce that di aton mga PUIs or di aton mga PUMs they will practice strict home quarantine. And then they can actually si Duro Cabeza no pwede sila kita mga tanod pwede sila man exercise powers ti ila to say na this you have to stay home ansina no ali na barangay amo sa di aton frontera di aton frontline abyerto ba di aton mga health clinics na mga barangay ke oral dila opening i closing period chene ba mga periods ansina yan dali to instruction Dr. Dulce? Yes. So even di aton enhanced community quarantine for us dolnuay kose cambiano el di aton health service available lang syempre so todo di aton health centers are open from Monday to Saturday no and then tamen gani kita no sige gani kita na di aton barangay health emergency and response team. So basically sige tamen kita man monitor every day kunal di aton mga PUMs and PUIs na community. Si Chene sila ko sa tasinti na barangay, pwede ba sila anay na health center or so allowed pwede kita? Yes, pwede sila anda si Chene ko sa tasinti or akal Chene for immunization or sintomas de COVID. El sintomas actually, el ken mga na barangays, they already have a list del mga persons under monitoring. So they have to identify the So if ever, tamen sila contact number. If ever they will be symptomatic, they can always contact our barangay team, BERT, or di aton or BHERT pa siya, no? BHERT, Barangay Health Emergency Response Team, or they can also contact di aton health worker na barangay. Man refer tamen kanila through di aton doctors, actually di aton teleconsultation, siya kita mga doctors and nurses ahi, no? So pwede man screen kanila because as much as possible tabla kita
if you can stay home, if we can just give you the medicine, we are coming up with that scheme, no? Okay, can you tell us more about that, Doc? So, man-tele consultation, and then you will be prescribed medicine. Actually, LFDA, sa taman sila sa guidelines that we can... triage, Doc? Parang online yes, triage? no? Dol ang sinale, dol online triage. LD aton FDA, dala tamen ka naton guidelines for e-prescription. So, pwede actually kita man issue e-prescription and the pharmacy will acknowledge it. So, but we are coming up with a scheme also. Pwede sila man teleconsultation, especially for our persons under monitoring. We can issue them medicine and then together with the barangay officials, dali lang sila address di aton or pwede sila man pick up medicine na di aton health center if available medicines di aton na health center, no? So, tiyan mga ansina para just to ensure mga hente hindi sa lepagat na kasa, anda pa na farmasya, onde pa anda, no? Because no itamen gani kita mass transportation available ara. So we take things we are taking these things into consideration. Ano di aton is nukere tamen kita as much as possible di aton mga hente anda pa sila na hospital, no? Because anda sila na health center, Doc? Yes, anda sila na health center or pwede sila laman na di aton health lines ara. Because right now we don't really want to crowd di aton hospitals, right? So let me repeat this, Doc. Yes. Let me repeat this. That means that ustedes tauwi aura na di aton Dateline Teleradyo Enhanced Edition, si Cheno Siresmalo Tasinti, si Taki ustedes na pueblo, lama con el hotline, kundi aton helpline. Si Talio ustedes na barangay, anda na health center anay, before anda na hospital. Kaya na health center di aton, Chene tamin kita mga hente train niya kita para atende ko si Chene kita ta sospecha Chene kita COVID-19 infection. Ang sina ba si Doc? Yes, no? Pwede tamen anda na health center or pwede sila man call gani na di aton health lines so that they will not really have to get out of their house. They can actually do the consultation na di aton health lines. Okay, then Doc, how do these pneumonia or flu shots help as protekta contigo na COVID-19? Si senior citizen ba to? Pwede pa ba to, with pre-existing conditions, allowed pa ba to tiene mga shots? Actually, the aton pneumonia and the aton flu vaccines, no, are really for our senior citizens because para kanila, so that if they have this flu or pneumonia shot, they are protected from it, no? Or si naman sila mga ansina symptoms, hindi agad sila bien grabe takeda. So, but flu di aton, we have to remember, we have to take our flu shots every year. No? Pneumonia di aton, tablagan ni kita si Chaneto 2 or 3, within 5 years, it's a lifetime coverage for pneumonia, no? LD aton flu vaccine, you have to take it every year because LD aton mga flu strains, virus di aton, it changes every year. Right. So, last year, strain. This year, strain. This year, kita new strain of coronavirus. Right. So, sila, nuay pa sila entraw na di aton vaccine. Because nuevo, especially di aton COVID-19, nuay pakitaan sina vaccine ko nele because nuevo palang Chiniki question, Doc, is it true ba daw na the coronavirus would not thrive in a tropical country like us na onde alto el temperature or caliente? Tasintiyo no ay sean sina estudio porque even in Singapore na bien caliente, bien mandada también kaso na positivo de COVID. Tama ba, Doc? So, nuay pagat kita conclusive study that says that they do not thrive in warm weather, no? But there are also studies that show na el virus tiene como protein na di ila envelope, no? Kansina. So in cold weather,
this protein is stable. So mas mas stable so hindi leon rato takeda malo. Pero sina warm, medyo hindi lean sina unrato lang le takeda malo. So there are also studies that says like that. Pero si Mira 2, maskin caliente ang mga the countries on the caliente tamen with tropical weather, touch na tamen sila kaso, no? So no ay pagkatkitaan sina conclusive. Related otra vez kung el flu vaccine, onde pwede man avail el de aton mga senior citizens con este. Tiene ba ustedes programa na Oficina de Salud que te dale flu vaccines? Actually, el Department of Health, te dale ka naton vaccines, no? As in pneumonia vaccine, pati el di aton flu vaccine. Tadala na di aton na City Health, kita sa inject na di aton mga senior citizens. So Libre right se, now, Doc? Libre se? Libre este, no? So we have pneumonia vaccines. El di aton flu vaccine for this year, no ay pakita pwede saka, no? So Pero pneumonia, Chenia, Doc. el pneumonia chenia kita. So el di Pwede aton ba mga sila senior saka na citizen. barangay health centers? Yes, al aton senior citizen pwede sila anda na health center, pero right now taabla kita because they are vulnerable as much as possible. We don't want them to be going around. So mas bueno pa, alya lang sila na casa, numaya lang sila sa apuera. Yeah, siya nga nakimal concern kay dos daw sila senior citizens. Syempre, si on quarantine to, necesita tiene uno que puede sale para compra comida o compra medicina. So, pakilaya daw si ansina sitwasyon. Kasi tan expose sila nila korpo, si sale sila na casa. Dok, ko sa to pwede If habla? ever necesita agad kita sala na di aton kasa, so especially si vulnerable population, usal lang kita mask. Pati no? social distancing. So we have to practice again ang mga akal di aton mga preventive measures. So we have to wear mask and then we have to practice social distancing at least 1 meter apart, no? And then el di aton hand hygiene. So usa kita hand sanitizer and practice el di aton hand washing. So we're getting so many questions, Doc. Do bien interesado el mga the ones watching us to ask these questions, Doc. Tiene kita habla también ese ba daw el pneumonia and flu vaccines pwede ba kita usa kung nakel mga hindi senior citizens but those who are right now in the front lines just to help protect them from COVID-19? Actually, si Mira no, if you have the pneumonia or the flu shots, it doesn't mean that you will not have the COVID-19, ha? Because it's not really the vaccine for COVID-19. But pwede le at a certain extent man protect, no? We will have to look into this because the vaccines are really the pneumonia shots and the vaccine for flu are really intended for our senior citizens, no? But we have to ask because el accounting de state and pas kita na Department of Health, no? So we have to ask if we can give it out to our frontliners. But for now, it's really for senior citizens. Yes. Kasi mas vulnerable ganun mga senior citizens. I am very sure for those akal hindi senior citizen, number one, si bata pa kita, no, if you are not senior citizen, our immune system is a little bit better than the seniors. Yes. So, but since they are vulnerable, I think dapat lang dalat namin priority al syudad kunel mga bieha ibieho del di aton sosyedad, no? Si Mal tapi di lang paborki ka nato mandari piti o através kung doktora na si eleba daw siya ni virus COVID-19 symptoms, pwede anda na health center, sina barangay 2 or sina pueblo 2, pwede to mag-contact mo na mga hotlines ketan, flash kita ali na screen para pwede to kumbersa ko na di aton mga doktor on standby, amo talya sa teleconsult. So actually, si Chane ganyan mga symptoms, pwede sila lang makunal di aton health lines because these lines are open 24/7. So Chane para pwede ganyan man pwede sa ka more history, no? Mira para pwede kunele man advice sinesita bagat anda na hospital or pwede
we can issue actually LD aton i-prescription, dali kita kunele, plus si available and medicine, pwede lang actually kita man-drop na DCU address, no? We have that mechanism so that we want to make sure that people stay put at home. People will not, hindi mobe LD aton hente, no? Mga hente, mga residente. Because amo si LD aton goal na di aton enhanced community quarantine to make sure that people stay at home. Dok, tatyan lang yung miedo, no, personally. Si Mira tu na dito yung data. Kada dia ta aumental di aton numero del PUM. Do ta CGL na trend del national na onde mas dia por dia ta aumental PUM, ta aumental PUI, mientras na Zamboanga no hay pa man kita positibo, porque kay no hay pa bira el mga test results. Kusal dito yung projection or forecast in the coming days and weeks kay cheneta mga otra tabla that the situation baka we are just 1 week behind Manila daw. Na el cosa ta sociedad na Manila posiblemente ay sociedad amin na diferente partes de país in a week's time. Actually, tamira tuta subi el di aton PUMs because ansina de mucho el yan travel outside. No? So, kondo habla el na di aton protocol that those who have history of travel from Manila becomes a PUM, mucho sa kita ya pwede saka. So, day by day, we check on them. So, when we check on them, to make sure na bagat sila ang sina travel history, they took ang sina, no? So, tan count kel kita kanila. So, simila to, every day, man keda se grande because even before, since as early as February 6, we are already taking tamiraya sa kita, no? Tan trace ya kita sa el mga tamiraya kita kensya na travel history. So, todo siya tan take kita into consideration, tan monitor kita kanila just to make sure that they are okay, they do not have any signs and symptoms. So, simira to, how many flights do we have per day from different, no? And per flight, mga 100 plus, no? 100 so plus the suspension passengers. of the air, land, and sea travel from these different areas, bien importante gal Doc para ayuda ka naton man-contain kon este problema. Yes, because simira to how do we really go about management di aton is to identification. Si Ken este ng mga signs and symptoms. Once chene mga signs and symptoms is to contain and then contact trace. So even before this happened, we are already tracing ya kita, no? We already have a list of people who have travel and every day tan increase because we are verify kita that really PUM China sila ang sina travel and then some of them tamen tan clear yaman kita because China kanila 14 days yan, no? Lampas yan na 14 days supposed to be quarantine. Kabar na man symptoms tamen. And then why sila China symptoms, they are okay. Doc, there was a recent mile gathering in Malaysia na onde Chene accordingly 16,000 gente atende. Out of the 16,000 people who attended, 215 were from the Philippines, particularly in Mindanao. And right now, we have seen the surge of positive cases in Malaysia. Cosa el status de aquellos mga 215? ¿Cuánto allá de Zamboanga City? ¿Tiene ba tu se información, Doc? O tan monitor ba ustedes con estos mga gente? So far, el kita information is about 14 who have travel history to Malaysia who said that they were part of that congregation gani, no? So out of these, L7 Ali and clear ya kita because they have exceeded LDILA 14 days quarantine, no? L7. And then L3 pwede gani kita man swab kun L1 ali result di ilan negative, no? So
Well, the rest we are still monitoring, no? So monitoring because they still fall in the 14 days. So nuay aliya kada PUI. They are PUM. No? PUM sila. L1 PUI, chene PUI because we yan swab kita ko nila because chenele signs and symptoms. So estos doc 14 de syudad, amo sa el eksakto numero kaya atende alya na event na Malaysia Not or amo lang sa el necessarily. sabe kita? Amo lang sa el chene kita information because these are the esta mga gente amo lang siya pwede kita sa ka-information either kalyamira kita kanila yan na di aton entry points or chene ka naton kenya ase dale pa sa information, no? So again, ablaganeo, we have to help each other. Si el neighbor dituyo, sabi to chene history of travel, and then chene signs and symptoms. So pwede ito mismo abla, you can seek consult, you can call these numbers, no? So that you will be advised well. Or you can call us so that we will be able to monitor este mga gente. Actually, yan comment, aura lang, na can we flashback the statistics diaton for PUIs? Kasi we have around 29 PUIs. Kabari, ablale, aki. Out of the 29, just below KL negative. Doc, mira to kal alja. Yes, yes. So, tabla daw, why don't we reduce the number of persons under investigations to 19 niya lang daw, rather than to keep the number at 29? Since out of the 29, just daw negative. Oo. Yeah. So, if we could consider reducing the number of PUIs to 19, kay negative yaman daw. Maybe we will just ano lang kita no, el presentation del di aton data para mas klaro. So technically, el person under investigation di aton there is only 19 ya lang, 19 no? ya Si lang. kay L10 yan clear ya kita. So thank you. That's noted. We will mira kita pakilaya kita man present el di aton data in a better way. Siya kumigo kaya pregunta, kwanto beses siya, Doc, na pakimodoro sila mandaman vaccinate di ilang mga elderly. So, I think, el answer lang at Ali, I think, importante, tabla si Dr. Dulce, na si Kero seres man naman vaccinate, yung seres mga elderly, paborya lang, anda na health clinic di aton. Pero naman ay aura. Coordinate lang alya. No, numaya anda kina City Health gayot, anda yan na barangay health worker para coordinate alya. No, kay el first line of defense di aton el mga barangay health clinics. Yes, No? di aton health centers. Correct But ba, Doktora? especially for this 14 days, no, as much as possible, no, kaya kita, di ba kita ko na di aton mga grandma, grandpa, onde-onde, no? So, later on, we will, pwede sila anda sa kakunal vaccine. Dok, ¿quién te ayuda con ustedes na opisina as el contact tracing na mga barangay? And el dito yung monitoring también, ¿quién el te ayuda aside from the BHERT or dito yung barangay health workers, parte ba the BHERT? Yes. Sila mismo taas eh. Yes. So right now, el di aton mga office personnel, taas el di aton SNO, tan monitoring and kal di aton hotline. And we're able to also get people helping us out from other offices and even other offices like LPRC, I think, called up, no, that they would want to help. So, tiyan niya kita more hand to help us out para na tamira kita na di aton mga PUMs who have history of travel. And then, okay. Chene ta pregunta, no? Manada kita mira mga pulis, akal tan checkpoint ka nato, Doktora. Usa sila akal mga cloth lang ba? Instead of akal mask. Is that working? Is that okay? Kasi kumigo kasi I think prikura kita dalikat kanila mask gayot, no? Kasi pero baka pwede si Doktora explica ko sa el protocol del World Health Organization regarding na usada del mga mask porque este mga tiempo el masks entero mundo bien limitaw el supply. So Doc, baka pwede to explica kay chene yung mga amiga na no pwede sali na casa hindi usa mask kay bien tiene gat sila miedo. Yes.
tabla kita, nasita kita usa mask, those who really have to wear mask are the health workers. Because sila elta emprenta na di aton mga pasyente who are sick, no? So, si hindi man kita nasita gayot usa kunel mask, if you are well, no, nuay to mga signs and hindi to tatose, hindi to tananon, you don't have to wear mask. And then second, if you are sick, so si etu el impermo, nasita to usa kunel mask, kay para hindi etu pwede dali the infection, no, viral or bacterial, to other people, no? And see, for example, gani close contact, or PUI el uban dito yun na kasa, no? So el PUI nasitatan mask le all the time na nakasa, and el ken tamen, no, if chene close contact ka nasitatan mask tamen. So these are the occasions cuando kita necesita usa mask. Dok, di ato namiga si Sylvie na talon-talon, siya na pregunta contigo. De veras ba daw sa katamira kita ng mga notisya kaya ibuprofen make symptoms worse for PUIs and PUMs? Siya na ba si estudio ya, Ali? I haven't really came across, no, akal mga studies and sina that ibuprofen makes symptoms worse. But coming from akal di aton dengue, na di aton dengue, we do not use ibuprofen. No, because we only give paracetamol for pain or for fever because tan-induce le el bleeding di aton. Siya na pathway na disuyo ingredients tan-induce le konel bleeding, no? So dengue siya na bleeding. Maybe similar le na di aton na COVID-19, but I haven't really read literature that says tan affect ang sina el ibuprofen na di aton mga COVID-19 patients. Okay. Yeah. Okay. Dok, kilaya de preparaw el di aton mga hospital, como el mga gobyerno hospital like the Zamboanga City Medical Center, el sanitarium na Pasobolong, to handle critical cases of positive COVID-19. Tiene pregunta aki dokta abla el ZCMC ba na mandato ba si disoy para aksepta mga pasyente de otro lugar, o ese ZCMC ahora na este tiempo de pandemia ay atende sila solamente lang el mga pasyente de Zamboanga City? ZCMC is a DOH retained hospital, no? And LL Dol Referral Hospital for the region. So it's also their mandate to accept patients not only from Zamboanga City but for the region as well. So and not only ZCMC, no, all the hospitals have mandates to really accept patients. They cannot refuse patients. No? So, ansina. So pakilaya sa Doc, will that exhaust our existing resources? Si yan tumpok de aki pasyente de otro lugar, kilaya kita si man manage. El otro ba probinsya ta prepara también como igual kita ta prepara aquí? I'd like to say yes, no? Yes. I can help you answer that, el otro mga probinsya, todo man siguro kita kondo tiyan kitaan sina COVID-19, no? Hindi kita todo preparado because even United States, USA, tiyan na taman mga cases, nobody's really prepared. But since sabi kita tiyan niya mga kaso na otro lugar, no? Na nuay pa akika naton, other LGUs, they have also prepared for this, no? Yan prepare tamen sila koneste. And akal taabla to si takika naton, no? Siya pwede anda akika naton, and then that's I think our also responsibility to contain it, because if we're not going to contain it, who will become affected? Also our residents. Right? Yeah. That's why tablagan ni aki Doc na pakilaya ste apekta na di aton efforts de community quarantine si de otro lugar gali ay posiblemente lleva aquí. Yeah. So amon uncle. And I think si ba sila na otro lugar,
necessita lang sila ablakan naton ahead of time. Hindi taman akal because they cannot manage it in their place already. Actually, memo L Department of Health, no, that for moderate or severe case, a level 2 or a level 3 hospital should be on the necesita liba kunel pasyente. So, see for example, necesita lang siguro na kita proper protocol for referral so that we will be ready. No, sabi kita, ta entra ka naton possible PUI or PUI with moderate or severe. Amo gani si Doc, no, el primer kaso na Davao City, estaba na tagum. Yeah. Kaya pregunta si Mayor Beng kung Mayor Sara Duterte, si pakilaya sila tan handle ang sina mga cases, ya ablagane ele na tan encourage ele na tiene coordination between the two hospitals. Si onde estaba el pasyente y onde ay lleva con el pasyente mail. Na manera de aquel, si no hay mas lugar o no hay mas kama na Davao City, hindi mas sila aksepta kung el pasyente estaba what do you call that? Onde estaba, como natagum, no? Pero while they still have space in Davao City, then they are mandated to accept these patients because as doctors, it is your universal oath to treat everyone, right? And even in this time of pandemic, there are international conventions that we have to adhere to. Siya na lang yung man-share ko ustedes, no? Kasi when I was still working with the bank, one of the things yan realized kayo earlier on was that aki na Zamboanga, palta kita bed space na hospital. In fact, prior to this pandemic right now, si anda to na hospital last year, espero to pa to mga 4 ora o mga 5 ora before kuntigo man admit. Okay? So, sina normal times 5 ora kita before kita entra na hospital. Mas malo yaga ara. Si chene kita grande crisis na di aton salud because kung este COVID. Diba? Sí. Pero eso es decision del gobierno lokal na asikunal Lantaka Hotel como un quarantine area. Bueno gat sa desisyon. Kasi hindi na sila nisisita entra pa na emergency room, impacta pa sila kung mga gente alya na emergency room. Kasi nung makita olbida, el mga hospital aquí, hindi siya para COVID el mga hospital, pati todo pa si enfermedad ali. Hindi ba? So, entra pa sila na emergency room. Kabar na emergency room, entra pa sila ng mga laboratory sila. So, impacta yata minsos ko ng mga technicians sila. Kabar, entra pa kat sila ng mga ward hasta mga diaton, mga nurses, pati doktor. So, por eso, ese desisyon na siya nakita quarantine, bien bonito kat se desisyon del local government, pati del Ateneo de Zamboanga. Pregunta daton amigo si Arnold Atilano na tetuan kay ng mga checkpoints which hindi lang LSN raise, even some of the employees sa local government tabla daw el mga police na nesesita gayot to chene mask usa mask. Tiene ba sina direktiba ang senador? Kayo personalmente hindi yo ta akorda na tiene sina direktiba, amo ba Doc? Yes, tabla kita sino pwede man practice el social distancing, no? So nesita o sa mask. But for now, tabla kita no nandiaton enhanced community quarantine. Si eto lang solo-solo na dito yung behikulo, hindi eto nesita o sa mask. So si Chene gal ito uban nesesita to sa mask. Si Chene to uban 2 bilog or 3 bilog because we limit our passengers at this time also, no? So, limit do? Yes. Kwanto? Hindi tamen pwede si sale to na private vehicle dito you full no? So, kwanto full maximum? house. So, Dos? dos lang el diaton passenger in our private. Kasi sabi Si. Ojalá mo se pwede asa tamen sale, no? Ase aklara LD Aton Communications Team kay manada ang sina pregunta. Mike, siya na lang kat pregunta akin, appear miya kat esteta sale from Sir G of Chongwa. Kasi tablale, siya na kasi manada mga gente, isang kahig, isang tuka.
and hindi sila pwede man survive el ko sa arata pa sa kabar. Chene namin yan text aki Sir Mike na el PPP program daw yan suspend daw anay for a while. No sabi yun si Deberasan si. So I'm very sure el local government di aton chene gat sa asistensya ta dali ko ng mga pobre gayo del ciudad de Zamboanga. So, kasi ito pwede abla. El 4Ps el 4Ps, pati akal mga social amelioration program ara na krisis di aton. Na gobyerno lokal, el di atong social services, maskin on skeletal force kita. Kunal mga kubyentes, maskin on skeletal force kita, ta kontinua kita syempre. In fact, enante, tiene baga kliyente di aton, ta kontinua pidi mag-ayuda, akil regularmente ta dali si alcaldesa Beng, kunal di aton maga-indigents. Ta kontinua ese na City Hall. Regarding tambien akil maga-asistensya, kadali kita kunal mga pobre familia, siguro mal pwede kita imbita mañana o kosadia kung Ma'am Soki Rojas, el jefe del di aton CSWD, para ase aklara el mechanics. Kaya sabi kita, Aura, base na orden del presidente, necesita el barangay di aton amo el una na frontera. Porque kay baho na estado de calamidad or tabla kita state of calamity, el kada equal local government unit including el di aton mga barangay, ya pwede man access or ay pwede man access kunil di aton kada equal calamity funds. Ideally gane, el local government ay entra como second level de suporta kung el di aton mga vivientes. Siguro, pwede lang kita asegura na hindi el gobyerno lokal y el gobyerno nasyonal deha kung el di aton mga pobre. Especialmente, ta kompronta kita este problema. Siguro también sabi kita na privado sector, el di aton mga amigo na negosyo, manada también ta planya cosa que puede asisti, ayuda, especialmente con aquellos todo mga quien sale afectado. Kaya lang yung man cite example, no, como tiene uno negosyante, la mayanante, ako si Francis Lim, alinatiangge, ta ablaele, kay todo dia no hay man behikulo, el disuyo mga empleyado para reporta. So, ele mismo, ya converti con el disuyo personal vehiculo, como van siguro kel or jeep na amo ta en kontra kung di lang mga empleyado, itase hatud. Pero Doc, mind you, ta obserba sila social distancing, they make sure that di lang mga empleyado ta usa masks na ese mga behikulo. So, maybe Mile, we also encourage our friends in the business community to adopt this kind of measure. Necesita kita man ayudahan. El gobyerno hindi pwede konfronta na akal kita lang. Necesita gayot concerted effort. For our health workers, Doc, we are happy to announce that under Mr. Raymond Padayhag na City Administrator's Office, pati si Ma'am Apple, chene kita mga shuttles na dali kung di aton health workers. Thank you to the private partners who have lent their vehicles, el LTO, ya dali vehikulo para na uno hospital, el Ateneo de Zamboanga, iwimso ya dali vehikulo para mga health workers de otro hospital. El Dakak Resort y Fantasyland de cosa ba si la ciudad mal Dapitan, ya India el dila dos bus para ayuda también responde kung di aton mga frontline workers que no puede munta aga o tarde. Sabi tumal na este crisis, manadagat kita tamira mga private initiatives, mga private efforts, ta imbya mga kumida. El Red Ribbons, halos todo dia ta imbya mga cakes na mga checkpoints, na mga barangays, na mga hospital. Este daw cake amo el dila contribution para na kung nakelos mga tatrabahan na frontera. Ayer el mang inasal, ya imbya tambien mga chicken with rice para kung di aton mga personahe da Zamboanga City Medical Center. So alegre kita kay todo ta ayuda. So Mile, tiene pa mga question ani? So por eso aquí na di aton programa na Dateline Teleradyo Enhanced Edition, numa ustedes olvida no? Kung di atong programa tomorrow and the coming days, kay imbita kita kun Ma'am Soki, pati kung di aton National DSWD, perhaps pwede kita kay diskuti kita ang mga benepisyo para ng mga pobre. Aura,
Ben alegre kita kay takil di aton City Health Officer si Dr. Dulce Miravite. But please, follow us tomorrow and the coming days kay imbita kami kun esos mga gente para daligat con ustedes akil ba kayo first verification di aton, meaning fresh from them di ila mga opinion, di ila mga views and kosa-kosa para pwede ustedes man guide so that pwede kita man survive kung kosa pa sa aura no kay pinaka dagat crisis siya ng kita ara, hindi ba doktora? Yes. No? And ese mga issues on the PPP, no? Ohala 4Ps, Smile. 4Ps, no? Ohala pwede kita kung ese adequately man answer in the coming days, no? Under este programa di ato, no? Doktor, si kere-erayo mo ba na issue na di aton mga na mga di aton doktor? Mga doktor y doktora aquí na syudad. Cosa el mga discussions de ustedes? Pakimodo ustedes el frontera aquí, handa cheniyaya mo rin mga doktor na Manila. Hindi lang uno doktor, pero manada ya doktor yung na Manila. So, cosa de ustedes decision being a medical professional? That's why necesita prepare kita kung nalgi aton healthcare workers, no? Because we do not want that while serving pwede sila sa kakunal infection, no? So the city, I personally, no, I am very grateful for our partners, especially LD Aton P Happy, who's helping us out. Also, our government hospitals, DOH retained hospitals, because yan gani kita, no? We have identified LD Aton COVID facility, which is going to be LCCMC gani, no? To be para man admit LD Aton mild to severe cases, because tan assess kita LD Aton korpo if ever chene kita bien mucho kaso, we might not be able to respond to all of those, no? So, por eso, we are really telling people to please cooperate, no? We will be able to take care of you, pero not all at once. Hindi akil bien mucho gayot ustedes and then poko lang, because that will really burden LD aton mga healthcare workers. So, but simira to el commitment del aton mga doctors, tali el commitment del doctors, no? Closely working with us so that we will be able to prepare ano lang gati aton is to be able to serve, and at the same time to be able to secure tamen LD aton mga health workers, not putting them at the risk of getting the infection also, because simira to na statistics di aton, one doctor in the Philippines generally, no, serves about 40 to 50,000 population. So if we lose one doctor, that's 40 to 50,000 population without a doctor, no? So ansina el ano di ato. Doc, talking about statistics, no, quanto doktor kita chene na Zamboanga? Privado y publiko, Doc. No, ayun pala siya, no? May pakita sa datos. So, chene man, yeah. pero... Chene kita. Chene, I have that, but I don't have that in my memory right now. Okay. So, sorry. Oh. Maybe in another time, no? Yes. Kasi I know you're very busy. I can give you the doctors we have in the City Health In the City Office, Health, how no? many doctors do So, we in have? the City Health Office, we have 27 doctors serving about 900,000 population. That's a lot. No? So, for the City Health Office. So, for other really private hospitals, I know that we have, no, but I don't have that in It's okay, memory. It's okay. So, Miles, siguro before we end, ko sa LD Doc, siya ba ito mga nuevo abiso or guidelines kay kere ase pasa kung LD aton mga televiewers? So, amaganical, no? Our goal gani na di aton enhanced community quarantine is to stay home. If you, for example, chene mga signs and symptoms or chene to ko sa tasinti, plus chene to history of travel,
pwede to lamang kunal di aton health lines para pwede kita contigo man guide imbunamente, no? We should not crowd the hospital for simple matters lang because we are reserving the hospital if ever for our moderate to severe cases to be attended to, no? And ano di aton is we also have to take care of ourselves, no? So we have to eat healthy. Right now we don't have work, so we can have enough sleep, rest, have fun, take advantage of the time that there's enhanced community quarantine. Enjoy your time with your family and your loved ones at home, no? So akel LD aton endorphins, we have to also LD aton happy hormones man practice kita na kasa to boost our immune system. So and to our vulnerable population amo sa kita nesita man look man take care gayod, no? Kunel mga di aton mga moms and dads who are 50 above, to our grandmas and grandpas who are also 50 above, but everybody in general should really take care, no? Gani practice LD aton again, di aton proper hand washing, social distancing, disinfection, especially mga things that we usually hold, no? Cell phones, doorknobs, remote controls, no? Di aton. So if we are all in this together, if we are all will be cooperative, no, we will be able to come triumphant out of this crisis. So we just have to take care of each other, no, and man practice kita di aton social distancing and proper hand washing. Okay, so that's Dr. Dulce Amor Miravite. The doctor is in. Okay, in Dateline Teleradyo, Enhanced Edition. Mike, baka chene to antes ng kita ka ba, Mile, kaya lang kita ase pasa kay mañana alas 8 de aga amo el funeral mass del di aton well-loved Tita Rose Pardo Kwan. El di suy wake tali aura na de la familia Saint Padre Pio Chapel na veterans. Si Tita Rose, mucho amigo, mucho pariente, y todo kita, ya queda parte de su vida. So, muchas gracias, Doctora Dulce. Muchas gracias, Mile. Y ojalá manmirahan kita otra vez mañana. Amo ta habla si Doctora Dulce. Stay home. Be well. And let's all pray for our country. Let's all pray for humanity na we can surpass this challenge. So, muchas gracias otra vez y vaya con Dios a todos. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love's done. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite?